Dignitaries and the guests with a huge round of applause. નમસ્કાર. કચ્છની પાવન ધરા પર પધારેલ સરકારશ્રી અને શિક્ષણ વિભાગના પદાધિકારીઓ, વિવિધ એન્વાયરમેન્ટના એક્સપર્ટ્સ, લોક પ્રતિનિધિઓ, ઇસી મેમ્બર્સ, ડીન્સ ઓફ ફેકલ્ટીઝ, વિવિધ કોલેજીસના આચાર્યશ્રીઓ, હેડ્સ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, અધ્યાપકો અને ખાસ કરીને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના આજના પંચામૃત ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ સમારોહમાં આપ સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પંચામૃત ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જના સ્વપ્નને સાકાર કરવા અભિગમને ધ્યાને રાખતા ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટીઝમાં અનેક કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. હું આપણા સમક્ષ પધારેલ ડિગ્નિટરીઝને મંચ પર આમંત્રિત કરીશ. આઈ રિક્વેસ્ટ એન્ડ વોર્મલી વેલકમ ઓન સ્ટેજ Dr. Shwetal Shah. He is Gujarat State Coordinator for Climate Change Program. Welcome, sir. I welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Jairaj Singh D. Jadeja to come on stage. I welcome leading information technology expert Dr. Deepak Bhai Vora to please come on stage. We request MD of Fokia Federation of Kutch Industries, Shri Nimish Phadke, to join us on stage. I also request the workshop coordinator, Professor M.G. Thakkar, to join the dignitaries. I request our registrar, Dr. G.M. Bhutani, to please come on stage. Principal of this college, Dr. Hina Ben Gangar, please join the dignitaries on stage, ma'am. નમસ્કાર. આપ સૌનું સ્વાગત છે આ વર્કશોપમાં જે છે પંચામૃત ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ youth outreach fortnight, which is to be celebrated between 17th to 20th September. A workshop on combating desertification and an appraisal on desert economy in association with Education Department, Government of Gujarat, Sahajeevan, Gujarat Institute of Desert Ecology, Adani Renewables, Adani Port and Logistics, સરહદ ડેરી એન્ડ એગ્રોસેલ. આપણે આ ક્લાઇમેટ ચેન્જ પરના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા આ પ્રાંગણને આપને આપણી અંદરના આ વાતાવરણ અને ક્લાઇમેટને આપણે પવિત્ર કરીએ. તો હું મહેમાનોને આમંત્રિત કરીશ દીપ પ્રાગટ્ય માટે અને હું મિસ ખયાલી અને એમની ટીમને આમંત્રિત કરીશ કે તેઓ પ્રાર્થનાથી દીપ પ્રાગટ્ય કરાવે. Hello.
नित्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः Let us now felicitate our esteemed dignitaries. We also have various subject experts with us. We'll felicitate them also. And before we start felicitation, I would wish to inform that Shri Vinod Bhai Chavda, Kutch Sansad Shri, Honorable Principal Secretary Shri S.J. Haider Sahab, and Shri Bipin Bhai Talati, IAS Joint Secretary for Climate Change, have sent their best wishes for this workshop. So let us now begin the program of felicitation. We would like to felicitate our guests with a traditional mudwork frame, which is a pratik of our Kutch book, because we are university and education institute and a small memento. I request our Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Jairaj Singh Jadeja sir to welcome Shri Deepak Bhai Vora, who is an expert in the field of information technology. He has various companies and more than 46 patents to his credit. A warm round of applause. તાળીઓનો ગડગડાટ સંભળાશે તો સ્વાગત થઈ રહ્યું છે શ્રી દીપકભાઈ વોરા. હવે કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર જયરાજસિંહ જાડેજાનું સ્વાગત કરશે. Professor Dr. P.S. Hirani Sahib, Head of Department and Dean of Commerce and Management Faculty. State Coordinator for Climate Change, Shri Shwetal Shah Sahibnu Swagat Karshe. Head of Department for Geology and Earth and Environment Science, Professor M.G. Thakkar sir. Managing Director of FOKIA, that is Federation of Kutch Industries Association, Shri Nimish Bhai Phadke, I request EC member Professor Vijay Vyas to please come on stage. Welcome Shri Nimish Bhai Phadke. I now request Dean of Science Faculty, Dr. Girin Bakshi, to please come on stage to welcome our Registrar of Kranti Guru Shyamji Krishna Verma Kutch University, Dr. G.M. Bhutani.
Yes, we have a lot of science students in the auditorium. I now request EC member and Dean of Arts Faculty, Dr. Kashmira Mehta, to please come and welcome Principal of Muktajivan Swami Bappa Mahila Arts and Commerce College, Dr. Hina Ben Gangar, this lovely auditorium. Last but not the least, the man behind this whole workshop coordination, I request Dean of Education Faculty, Dr. Bakrania, to please come on stage to felicitate coordinator for today's program, Professor M.G. Thakkar. He is the coordinator for today's workshop and he is also the head of Geology and Earth and Environment Science. Now I would like to request Mr. Sandeep Virmani અને એમને એક બુક અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે બકરાણીયા સાહેબ, head of the Department of Education. Okay, he is on the way. So moving ahead, now I'll request Dr. V. Vijay Kumar, Director, Gujarat Institute of Desert Ecology, to come on the stage, and we'll request Bakrania sir, Department of Education, head of the department, to present him a book and a bouquet. Please, sir. Thank you very much. Now I'll request Dr. Mrugesh Trivedi, Assistant Professor, Department of Environmental Science, અને એમનું સ્વાગત કરશે Dr. Vijay Ram. હું જ્યોતિન્દ્ર ભટ્ટ સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મૃગેશ સરનું સ્વાગત કરે. Moving ahead, Mr. Gaurav Mahajan, Adani Green Energy Limited, નું સ્વાગત કરશે Dr. Shaheen Memon. Mr. Gaurav, okay. Mr. Gaurav is on the way, so moving ahead, Mr. V.K. Humbal, Chairman, Sarhad Dairy. He will be arriving soon. Mr. K. Hari, Mr. K. Hari, Vice President, Head Planning and Business Proposal, Adani Ports and SEZ. Mr. Yogendra Singh, CEO, Agrocell Private Limited, and I would request Dr. Shaheen Madam to offer him a book. Thank you very much. Now I request Dr. Mahesh Mulani to offer a book to Dr. Seema Sharma, Assistant Professor, Department of Earth and Environmental Science. We have with us a special guest
Her Highness Aarti Devi. So I'll request Sheetal Madam to offer her a book. Moving ahead with our program, let's face it, આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ to find out ways to combat the climate change. National and international platforms પર leaders પણ આની જ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. So ક્યાંક ને ક્યાંક as homo sapiens, એટલે કે wise humans, we have collectively failed to protect our climate. But દેર આય પર દુરુસ્ત આય, એ અભિગમ સાથે હવે આપણે આગળ વધવું પડશે અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, જે આપણે દુનિયાને કમિટ કર્યા છે પંચામૃતના ફોર્મમાં, એને અચીવ કરવા માટે નાવ ઇટ્સ હાઈ ટાઈમ ધેટ વી ડુ ધી કલેક્ટિવ એફર્ટ. તો શું છે આ પંચામૃત ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ, શું છે આ વર્કશોપની આખી થીમ, એ વાત કરવા હું આમંત્રિત કરીશ વર્કશોપના કોઓર્ડિનેટર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ અને જીઓલોજીના હેડ પ્રોફેસર ડોક્ટર મહેશ ઠક્કર સરને. सुप्रभातम. मंचस्थ महानुभाव, इस समारंभ के अतिथि, मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित नहीं है कुछ कारणवश. अतिथि विशेष हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के परम ज्ञाता वोरा सर का मैं शाब्दिक अभिवादन करता हूं, जो कि हमारे भारतवर्ष के प्रमुख बौद्धिक धरोहर है, थिंक टैंक है. यहां हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका आप वक्तव्य सुनेंगे. We are really blessed that such dignitaries with us. हमारे क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात, इनके अंतर्गत कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस पखवाड़ा में और इसके बाद भी. इन सभी प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, अध्यक्ष, संकलनकर्ता श्री श्वेतर शाह का मैं अभिवादन करता हूं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं. हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति श्री का मैं फॉर्मल अभिवादन करता हूं. इनके जरिए हम ये सब काम कर सकते हैं और कर रहे हैं. मैं जिनको पिछले 15 साल से जानता हूं, एमडी ऑफ फोकिया, जिन्होंने कच्छ की इंडस्ट्रीज को घोल के पूरी डाइजेस्ट कर ली है, और इनका जो चर्निंग, जो क्रीम है, वो क्रीम कई यूथ को दिया है. अपना योगदान हजारों यूथ को वो दे भी रहे हैं आज भी. वैसे एमडी ऑफ फोकिया श्री निमिष भाई फड़के का मैं अभिवादन करता हूं. यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम हो, इन वन सेंटेंस he will say, right, you do it, we are with you. ऐसे हमारे यंग, मन से भी यंग
और तन से भी यंग ऐसे कुल सचिव श्री GM बुटानी जी, इनका भी मैं अभिवादन करता हूं यहां से। जिस परिसर का हम उपयोग कर रहे हैं अभी, मुक्त जीवन स्वामी बाबा महिला कॉलेज के ट्रस्टी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो पूरा परिसर, इनको निखारने वाली हमारी आचार्य, इस कॉलेज की आचार्य हिनाबेन गांगर का भी मैं अभिवादन करता हूं। हम क्यों अभी यहां उपस्थित हुए हैं, मैं कुछ 5-10 मिनट में आपके साथ वार्तालाप करूंगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ही भारी भरकम शब्द है, और क्लाइमेट आज चेंज हो रहा है कि हमको पता चला है, मनुष्य जाति को पता चला कि आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनका जो दुष्परिणाम है वो हम भुगत रहे हैं। हमारे बीमारियां, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ हमारे शरीर की नहीं, शरीर के बाहर जितना हम देख रहे हैं, वातावरण, सब कुछ, पानी जो दूषित हो चुका है, ये सब दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसके बाद पिछले 50 साल में ये वर्ड आया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि क्लाइमेट तो कई सालों से चेंज हो रहा है, कई हजारों सालों से चेंज हो रहा है, कई लाखों सालों से क्लाइमेट में बदलाव आता ही है। जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ 4 अरब 500 करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ है, तब से क्लाइमेट जब से बना, पृथ्वी के ऊपर एक वातावरण, एक आवरण बना। क्यों? हमारी गुरुत्वीय शक्ति, गुरुत्वीय आकर्षण एंड मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय शक्ति, ये जब अस्तित्व में आई कुछ 100 मिलियन साल में, इसके बाद पानी अपने अभी जो रूप है उस रूप में अस्तित्व में आया। पहले पानी इस रूप में नहीं था, भाप के रूप में था। जब यह जलावरण बना, आज से 4.1 बिलियन ईयर्स पहले जलावरण बना, 400 मिलियन साल लगे पृथ्वी का आवरण, घन आवरण बनने में। तो ये सब प्रोसेस में 4.5 बिलियन साल से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि पिछले 50,000 साल में, 20,000 साल में कितनी बार क्लाइमेट चेंज हुआ। जहां आज हम मरुस्थल देखते हैं, जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं, मरुस्थल देखते हैं, उस मरुस्थल के नीचे कोयले का भंडार है। राजस्थान के थार डेजर्ट के नीचे कोयले का भंडार है। पाकिस्तान में जो थार डेजर्ट का जो पार्ट है, वहां कोयले की खदान है, जो कि वो 40 मिलियन साल पुरानी है। तो वहां जहां कोयले का भंडार है, वहां बड़ा जंगल हुआ करता था, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन थी। तो ये सब चीजें निरंतर चलती प्रक्रिया है। हम अभी जी रहे हैं, लेकिन आज से कुछ करोड़ साल पहले पृथ्वी की टोटल सजीव सृष्टि में से सिर्फ 10% लोग, यानी कि पूरी सजीव सृष्टि जीवित बची थी। 90% आबादी, सजीव सृष्टि का विनाश हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले। तो ये ऐसे मास एक्सटिंक्शन पीरियड्स बहुत आए पूरी पृथ्वी पर, और आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका है? मनुष्य का। हम रोज रोज देख रहे हैं कि शेर, चीता, भालू एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं, और रोज कोई ना कोई एक्सटिंक्ट होती है, लुप्त होती है प्रजाति। लेकिन आदमी लुप्त नहीं होगा।
हमने इतनी तरक्की कर दी है, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारी मेडिकल साइंस इतना तगड़ा है कि हम अपने आप को एक्सटिंक्ट नहीं होने देंगे। ऐसा डर हुआ तो नासा ने और कई लोगों ने, कई स्पेस एजेंसियों ने मार्स पर अध्ययन शुरू किया। यहां से हम कुछ लोग बुद्धिजीवी मार्स में जाके बैठ सकते हैं, हमारी प्रजाति को बचा सकते हैं। तो ये इतनी जबरदस्त बातें हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है? हम हमारे क्लाइमेट को आदमी ने कब से दूषित करना शुरू किया, वो भी एक बड़ी कहानी है, लेकिन अभी इस इनॉग्रेल स्पीच में हम नहीं बताएंगे, टेक्निकल स्पीच में हम सभी सुनेंगे। लेकिन पिछले मिलेनियम में, मतलब ईशा का ईयर 0, जहां से ईस्वी सन शुरू हुआ, उस ईयर से 1000 साल में वस्ती का विस्फोट 2 गुना हुआ है। इसके बाद 500 साल में डबल हुई है। इसके बाद 100 साल में हमारी आबादी डबल हुई है। मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। इसके बाद 50 साल में डबल हुई है। अभी 25 साल में हमारी आबादी डबल होने जा रही है। आज 7 बिलियन से भी ज्यादा मनुष्य प्रजाति हमारी यहां जीवित है। कहां जाएगा ये? इसके लिए रिसोर्सेस चाहिए। हम नेचुरल रिसोर्सेस रोज निकालते जा रहे हैं। ये परिकल्पना वैज्ञानिकों ने भी देखी, हमारे पूरे विश्व के पॉलिटिशियन भी देख रहे हैं कि इसका अंत क्या है। मानव जाति भी विनाश हो जाएगी, हमको कुछ नहीं मिलेगा, खाने को, पानी पीने को नहीं मिलेगा। और हमने पिछले 2 साल में ये देख लिया कि रिएक्ट करता है क्लाइमेट, और हमारे सामने एक वायरस खड़ा कर दिया। पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी हर 100 साल में आई है, हम साइकिल देख रहे हैं। लेकिन अभी वो 100 साल का साइकिल चलेगा कि कम साइकिल होगा? नया वायरस आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जितना काम हम करते हैं उतना काम ये माइक्रो वर्ल्ड भी करता है, जो हम देख नहीं सकते। लेकिन वो इतना स्मार्ट है, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है अपना म्यूटेंट बनाने के लिए। तो ये सब चीजें इतनी गहरी है कि सामान्य मानवी के आंख में नहीं देख सकते हम, लेकिन है। तो इस पूरी परिकल्पना का एक बड़ा अध्ययन हुआ था आज से कुछ साल पहले, 2016 या 15 में ग्लासगो में, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उधर गए और ये परिकल्पना वहां उन्होंने फ्लोट की कि हमारा इंडिया ये पंचामृत ऑफ क्लाइमेट चेंज को फॉलो करेगा। 2030 तक हम ये काम करेंगे और 2070 तक हम पूरा विदाउट फॉसिल फ्यूल, हमारे पास फॉसिल फ्यूल को हम इरेडिकेट करेंगे, क्योंकि वो ही एक जड़ है। इसके बाद बहुत भी है, लेकिन हम पूरा ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे। सोलार, विंड, whatever is available, even there are several other things, हम इसको यूज करके हम पूरा सेल्फ सफिशिएंट एंड ग्रीन एनर्जी के प्रस्ताव में आएंगे। ये 5 पंचामृत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो अगले नेक्स्ट 40 इयर्स तक हमको कैसे काम करना, उनकी गाइडलाइन पीएम साहब ने दे दी है। और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत हमारे गुजरात सरकार ने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का गठन किया, और उस क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंतर्गत कई यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज, सबको एक मैंडेट दिया गया कि इस मैंडेट पे आप चलोगे तभी हम ये गोल तय कर पाएंगे। और उसी अंतर्गत आज हम इस बैकग्राउंड के साथ हम ये जानेंगे कि हमको अभी आगे करना क्या है। तो आने वाली पीढ़ी यहाँ मेरे सामने बैठी है, हमारे सामने बैठी है, और उस आने वाली पीढ़ी को ये पूरा मंत्र और मंत्र के नीचे कितने मैंडेट्स हैं वो सिखाने के लिए हमारे पास यहाँ त्रिवेणी संगम है।
साइंटिस्ट के साथ एनजीओज के एक्सपर्ट यहां बैठे हैं। श्री संदीप भाई विरमाणी जी, जो हम बेताज बादशाह एनजीओ का बेताज बादशाह बोलते हैं, वो यहां बैठेंगे। कैसे नॉन गवर्नमेंटल लेवल पर काम किया जाए और सक्सेसफुल काम किया जाए, तो ये आपको सिखाएंगे यूथ को। इसके साथ इंडस्ट्रीज हमारे साथ बैठी है कि जो वैज्ञानिकों ने दिया हुआ पॉलिसी में जड़ा हुआ चीज कैसे इंप्लीमेंट करना है, और वो भी बड़े पैमाने पे इंप्लीमेंट करना है। इनके लिए सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन जिन्होंने किया है, वो यहां हमारे आपके साथ वार्तालाप करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स और प्रमुख हमारे वाइस चांसलर हमारे साथ है। ये त्रिवेणी है, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड NGOs, those who are working in the society with scientists. Scientists will be in the background, sorry. So but Triveni Sangam is there here. तो ये आपको कैसे सिखाएंगे, क्योंकि आपको ही ये चीज आगे ले जाना है। ये नई पीढ़ी को अगर ये समझ में नहीं आया कि हम आगे क्या करेंगे, हमारा रोड मैप क्या है, वो यहाँ ये त्रिवेणी संगम मिलके आपको पूरे दिन समझाएंगे और आपको इसको आपके हरेक के जीवन में और नए मिशन में इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड के साथ मैं आप जो यहाँ उपस्थित हुए हैं यूथ ऑफ कच्छ यूनिवर्सिटी, जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इस प्रोग्राम का सक्सेस हमको ये अच्छी शुरुआत के साथ मिल चुका है। तो मैं अभिवादन के साथ विराम लेता हूँ सर। थैंक यू। आभार Professor Thakkar for giving us the highlight of the conference and also sharing with us that this is a dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. See, I remember these lines: the lives of all great men remind us that we must make our life sublime and departing leave behind us footprints in the sands of time. And for that we really need to do a lot of work. So this conference will show us the road to it. We have one of our experts, and as Thakkar sir just mentioned his name, we would like to felicitate President of Sajeevan and the brain behind Hunar Shala, Shri Sandeep Virmani ji. I request Dr. Mrugesh Trivedi to please felicitate Shri Sandeep Virmani. I request you to come on stage, sir, please. Warm welcome to Shri Sandeep Virmani. In the technical session, we will hear from him more than 4 NGOs and groundbreaking work he has done in the region of Kutch. Sir, please share the dais with us. Please share the dais with us. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આજના પ્રોગ્રામનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા ખાસ કરીને આ પ્રોગ્રામની પાછળ ખૂબ જ આખા સ્ટેટ લેવલ પર જે વ્યક્તિ કાર્યરત છે એ આપણી સાથે અહીંયા હાજર છે, એટલે હું આમંત્રિત કરીશ શ્રી શ્વેતલ શાહ, જેઓ સ્ટેટ કોઓર્ડિનેટર છે ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ. પ્લીઝ સર.
Thank you, ma'am. Good morning, friends. મંચસ્થ મહાનુભાવો, ઓડિયન્સમાં બેઠેલા મહાનુભાવો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગયા વર્ષે ગ્લાસગો સમિટ COP26માં પંચામૃતનો કન્સેપ્ટ આપ્યો છે. આ પંચામૃતનો કોઈ એક મુદ્દો આપનામાંથી કોઈને ખબર છે? કોઈ પણ એક મુદ્દો? 5 મુદ્દા છે એટલે જ પંચામૃત કહીએ છીએ. તો હું એનાથી મારી વાતની શરૂઆત કરું. તો આ પંચામૃતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે આપણે રિન્યુએબલ એનર્જીનો વપરાશ કઈ રીતે વધારીએ. તો 2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી માત્ર રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી થાય. એ જ રીતે ભારત અલ્ટિમેટલી 2070 સુધીમાં ગ્રીનહાઉસ ગેસ એમિશનના ક્ષેત્રમાં નેટ ઝીરોનો લક્ષ્ય હાંસલ કરે. આપણી ઇકોનોમીની કાર્બન ઇન્ટેન્સિટી છે એ આપણે 45% સુધી ઘટાડીએ 2030 સુધીમાં 2005ના રેફરન્સથી. અને આપણી 50% ઉર્જા જરૂરિયાત નોન ફોસિલ ફ્યુઅલ એટલે કે રિન્યુએબલ એનર્જીમાંથી આવે. એવા 5 અલગ અલગ લક્ષ્યાંકો આ પંચામૃતના છે. તો મિત્રો, આ પંચામૃતની વાત આપના સુધી પહોંચે તે હેતુથી ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે 17 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આજથી 12 દિવસ પહેલા આ કાર્યક્રમની શરૂઆત PDPU ખાતે કરેલી. તેમાં આપણા માનનીય વાઇસ ચાન્સલર શ્રી ઉપસ્થિત હતા અને ત્યારથી લઈ અને અમે રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં, અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઝમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જઈ રહ્યા છીએ આખો આ પંચામૃતનો કન્સેપ્ટ લઈ જવા માટે. અને શા માટે વિદ્યાર્થીઓ એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? કેમ કે ભારત જ્યારે પોતાના અમૃતકાલમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે, કેમ કે 2022 અને 2047 એટલે જ્યારે આપણા આઝાદીના 100 વર્ષ થશે અને 25 વર્ષનો આ જે સમયગાળો છે એમાં આ ક્ષેત્રનું જ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ રહેવાનું છે, એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનનું. અને એમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈનો રોલ હોય તો એ યુવાનોનો છે. તો પંચામૃત મહોત્સવના માધ્યમે ક્લાઇમેટ ફાઇનાન્સ, ક્લાઇમેટ સ્ટાર્ટઅપ્સ, water management, waste management, sustainable development goals, combating desertification, desert economy, water management એવા અલગ અલગ વિષયો પર ચર્ચા સત્રો, પરિસંવાદો અને આવા જ કાર્યક્રમો રાજ્યની વિવિધ યુનિવર્સિટીઝમાં થઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓની કરી રહ્યા છીએ આ જ વિષયો ઉપર. પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા, રિસ્પેક્ટ ફૂડ, એવા અલગ અલગ અનેક વિષયો ઉપર ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન એટલે કે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, એસે રાઇટિંગ, નિબંધ સ્પર્ધા, સ્લોગન કોમ્પિટિશન, એના માધ્યમે દરેક કોલેજ પોતાના જ વિદ્યાર્થીઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરે અને રાજ્ય સરકાર સુધી એમના વિચારોને પહોંચાડે એવું એક આખું આયોજન કર્યું છે. અને ખાસ કરીને એમાં મહત્વનો વિષય છે ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ ફોર કોમ્બેટિંગ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. કેમ કે નવી જનરેશન, જ્યારે આમાંથી ઘણા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત છે એવું મને કહેવામાં આવ્યું, તો તમારી પાસે પણ જે નવા આઈડિયાઝ હોય એ પણ તમે લખીને મોકલી શકો અને એ આઈડિયાઝ સ્ટાર્ટઅપમાં કન્વર્ટ થઈ શકે. અને એની માટે ગુજરાત સરકારનું એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ પણ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી અંતર્ગત નાણાકીય સહાય પણ આપે છે. માત્ર તમારા વિચારોને પ્રોત્સાહન પણ નહીં, પરંતુ એને જે પણ જરૂર હોય એ તમામ રિસોર્સિસ પૂરું પાડવાની પણ આ એક યોજના છે. તો આપ લોકો એમાં ખાસ જોડાઓ, એટલા માટે જ હું આપને આ બધી વાત કરી રહ્યો છું. કેમ કે પંચામૃત મહોત્સવનો હેતુ એ છે કે આપણે લોકો સુધી પહોંચી શકીએ. અને જ્યારે હું કચ્છ જિલ્લાની વાત કરું તો ક્લાઇમેટ વલ્નરેબિલિટીમાં પણ કચ્છ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે કે જ્યાં ખૂબ એક્સ્ટ્રીમ ઇવેન્ટ્સ અથવા તો વલ્નરેબિલિટીઝ વધવાની પણ શક્યતાઓ છે. એની સામે કદાચ વિશ્વમાં ક્યાંય નહીં હોય એટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ખાલી કચ્છ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં છે. અને એનું એક ઉદાહરણ છે કે વર્લ્ડનો સૌથી મોટો રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક ખાવડામાં આવી રહ્યો છે. અને ઓલરેડી જે ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી કચ્છમાં છે રિન્યુએબલ એનર્જીની, એટલી ભારતના કોઈ પણ જિલ્લામાં નથી.
અને આગામી સમયમાં કચ્છ આ એનર્જીનું જો પોટેન્શિયલ એક્સપ્લોર કરે તો માત્ર ભારત નહીં પરંતુ સમગ્ર સાર્કના તમામ દેશોને એનર્જીની જરૂરિયાત માત્ર કચ્છ જિલ્લો પૂરી પાડી શકે એટલું બધું ભરપૂર પોટેન્શિયલ એ આપણા જિલ્લામાં છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ અને ગાઈડના ડાયરેક્ટર વિજયકુમાર અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તો છેલ્લા અમે 5-6 વર્ષથી નેશનલ એડેપ્ટેશન ફંડ ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જનો પ્રોજેક્ટ પણ કચ્છને કેન્દ્રમાં રાખી અને હું પણ ફર્યો છું કચ્છના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અને અલગ અલગ વલ્નરેબલ કોમ્યુનિટીઝને કઈ રીતે એની વલ્નરેબિલિટીઝને એડ્રેસ કરી શકાય એની માટે અમે એ પ્રોજેક્ટમાં કામ કર્યું છે નાબાર્ડના સહયોગથી અને ભારત સરકારનું ફંડિંગ હતું એમાં. તો પેસ્ટોરલ કમ્યુનિટીઝ હોય, કોસ્ટલ કમ્યુનિટીઝ હોય, એગ્રીકલ્ચર કમ્યુનિટીઝ હોય, એટલે આપણું ખાવડા રીજન છે, ખદીર આઇલેન્ડ વાળું રીજન છે, પછી અબડાસા અને એનો કોસ્ટલ એરિયા છે, એ બધામાં અલગ અલગ ઇન્ટરવેન્શન્સ કરી અને ડાયરેક્ટ બેનિફિશિયરીઝને કઈ રીતે એની વલ્નરેબિલિટીઝને એડ્રેસ કરી શકીએ એની માટેનો આખો પ્રોજેક્ટ કર્યો છે, જે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ છે. અને કચ્છ એટલી બધી ડાયવર્સિટીને, એટલી બધી ધરોહરને સંભાળીને બેઠું છે કે ખરેખર ડેઝર્ટ શબ્દ છે એ અગાઉના સમયમાં એવું હતું કે એ બેકવર્ડનેસનો સિમ્બોલ હતો, પણ આજની તારીખે જે કચ્છમાં ડેવલપમેન્ટ થયું છે અને કચ્છે જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને એક્સપ્લોર કરી છે, તો ડેઝર્ટ શબ્દ એ પ્રોસ્પેરિટીનો પર્યાય જ્યારે બની રહ્યો છે ત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ માત્ર એક આફત નથી પણ એક બહુ મોટો અવસર પણ છે. અને એ અવસરને આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એકદમ રાઈટ ટાઈમે ઓળખી અને એનું આખું જે વિઝન છે એ વિન્ડ એનર્જી હોય, સોલર એનર્જી હોય, હવે આવનારા સમયમાં જે આવી રહી છે એવી ગ્રીન હાઇડ્રોજનની ટેકનોલોજીસ હોય અથવા એનર્જી સ્ટોરેજની ટેકનોલોજી હોય, તો એ બધામાં ખૂબ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ખૂબ સારી ટેકનોલોજીસ અહીંયા આવી રહી છે. માત્ર વિશ્વનો મોટામાં મોટો રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક નહીં પણ વિશ્વની ઊંચામાં ઊંચી વિન્ડમિલો પૈકીની એક વિન્ડમિલ પણ કચ્છ જિલ્લામાં છે. તો આવી ઘણી બધી ખાસિયતો છે જે આપણને કદાચ એટલી બધી ખબર નથી અથવા એટલી બધી આપણે લોકોમાં એને જાણીતી નથી કરી. તો આ આખા પંચામૃતનો હેતુ એ પણ છે કે આપણે આપણું પોટેન્શિયલને ઓળખીએ અને કેવા જાયજેન્ટિક કામ થયા છે અને કઈ રીતે આપણે એને વધારે એનો બેનિફિટ લઈ શકીએ. કે જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ એમ વોટર મેનેજમેન્ટમાં પણ નર્મદાનું પાણી છે કચ્છ સુધી પહોંચ્યું છે. નો ડાઉટ એમાં ઘણા ચેલેન્જીસ રસ્તામાં આવ્યા હશે, ઘણી જગ્યાએ પાણી નહીં હોય ત્યાં પહેલી વખત પાણીનું ફ્લડિંગ પણ આવ્યું છે, પરંતુ કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે નવી ક્રોપ વેરાયટીઝ લઈ શકીએ એ પણ આપણે એક્સપ્લોર કર્યું. અને ડ્રેગન ફ્રૂટ અને કચ્છની ખારેક ને કચ્છની કેરી એ આખા વર્લ્ડમાં એક આઈડેન્ટિટી બની છે. તો એવા ઘણા હજુ પણ નવા પ્રયોગો થવાની શક્યતા છે. વિજયકુમાર સાહેબને એમની સંસ્થાએ સીવીડ અને પોલિકલ્ચરમાં પણ ઘણું એક્સપ્લોર કર્યું છે, ઘણી મહેનત કરી છે કે કઈ રીતે નવી વેરાયટીઝ આપણે અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ કે જે ક્લાઇમેટ ફ્રેન્ડલી હોય, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી હોય, કાર્બન સિક્વેસ્ટ્રેશનમાં પણ આપણને મદદરૂપ થાય અને એ ઇકોનોમિક એના બેનિફિટ્સ પણ આપણને મળે. તો કચ્છની વાતો કરીએ તો એટલું બધું એમાં છે. એ પછી આપણું સોડા એશ કે સોલ્ટનું પ્રોડક્શન હોય કે એવા મિનરલ્સનું પ્રોડક્શન હોય કે જે બહુ રેર છે પણ આપણે ત્યાં એબન્ડન્ટ છે. તો એને કઈ રીતે એક્સપ્લોર કરીએ અને નવી ટેકનોલોજીમાં નવી જ્યારે આપણે ટ્રેડિશનલ પ્રેક્ટિસીસની સાથે ટેકનોલોજીનો પણ એટલો સમન્વય કરવો છે. અને દીપકભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે તો ઘણી બધી એ વાત કરશે કે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ અને સ્માર્ટ ટેકનોલોજીથી આપણે કેટલું નવું કામ પણ કરી શકીએ એમ છે. અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ એક એવો વિષય છે કે જે ખરેખર મલ્ટીડિસિપ્લિનરી છે. એ માત્ર મેકેનિકલ એન્જિનિયરનો કે કેમિકલ સાયન્સનો કે કમ્પ્યુટર સાયન્સનો જ વિષય નથી કે ઇકોનોમિક્સ કે મેનેજમેન્ટનો વિષય નથી, પણ ક્લાઇમેટ ચેન્જની સમસ્યાને ખાળવી હશે, આપણે આપણું એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન કરવું હશે તો આપણે બધી જ વસ્તુનો સમન્વય કરવો પડશે. અને જ્યારે આપણો દેશ એનર્જીની આયાતો ઉપર નિર્ભર છે, ઘણી બધી એનર્જી આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ અને એમાં ઘણું બધું આપણું ઇકોનોમિક એક્સચેકર એમાં સ્પેન્ડ થાય છે. તો હાઉ વી કેન કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ એનર્જી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ અવર કન્ટ્રી ઇન નેક્સ્ટ 25 years. તો આઈ થિંક કચ્છ જિલ્લો છે એ વન ઓફ ધી બિગેસ્ટ એનર્જી એક્સપોર્ટર ટુ અધર ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ એન્ડ ઇવન અધર રીજન્સ બનવાનો છે. કેમ કે 30,000 સ્ક્વેર કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા
આ જિલ્લામાં માત્ર 600 સ્ક્વેર કિલોમીટરમાં જો 30,000 મેગાવોટ 30 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જીની સ્થાપિત ક્ષમતા આવી શકતી હોય તો હું એવું માનું છું કે 500 ગીગાવોટમાંથી 200 ગીગાવોટનો ટાર્ગેટ તો માત્ર કચ્છ જિલ્લો ફૂલફિલ કરી શકે એટલું જાયજેન્ટિક પોટેન્શિયલ છે. તો મિત્રો, અમે પણ જ્યારે સોલર રૂફટોપ કે જેમાં ગુજરાત અત્યારે આખા દેશમાં નંબર 1 છે એની શરૂઆત કરી 2015માં, તો સાહેબ માત્ર 16 એમપેનલ ચેનલ પાર્ટનર હતા અને આજે 2022માં હું વાત કરું તો કદાચ 900 થી વધારે એમપેનલ ચેનલ પાર્ટનર્સ છે. તો કેટલા બધા લોકો આ ગ્રીન જોબ્સ મેળવી છે અને કેટલા બધા લોકો આત્મનિર્ભર થયા છે. કેમ કે હવેનો જે જમાનો છે એ માત્ર સર્વિસ સેક્ટરનો કે મેન્યુફેક્ચરિંગનો નથી, પણ એની સાથે આત્મનિર્ભરતાનો અને સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટનો જમાનો છે અને એને આપણે સ્વીકારીને જેટલા ફાસ્ટ આગળ વધી શકીશું એટલો આપણો પ્રોગ્રેસ બી થશે અને એટલું આપણે ઇકોનોમીમાં અને એન્વાયરમેન્ટમાં કન્ટ્રીબ્યુટ પણ કરી શકીશું. અને નીતિ આયોગે પણ જ્યારે આખા દેશનો એનર્જી અને ક્લાઇમેટ ઇન્ડેક્સ હમણાં પબ્લિશ કર્યો થોડા મહિનાઓ પહેલા, એમાં ગુજરાત આખા દેશના તમામ રાજ્યોમાં નંબર 1 સ્ટેટ છે. 2009 થી જ્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો વિષય અથવા શબ્દ બહુ બધા લોકો સમજતા નતા, ત્યારથી ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે 2009માં જ્યારે તેઓ ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારે આ વિભાગની શરૂઆત કરી છે અને છેલ્લા 13-14 વર્ષમાં આ વિભાગે આ ક્ષેત્રમાં કન્વર્જ કરવાનું ઘણા બધા વિભાગો સાથે, કેમ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ છે 19 લાઇન ડિપાર્ટમેન્ટ સરકારના છે એની સાથે કામ કરે છે. અનેક શૈક્ષણિક અને રિસર્ચ સંસ્થાઓ સાથે કામ કરીએ છીએ. અમે ગુજરાતનો નેટ ઝીરો રોડમેપ, રિન્યુએબલ એનર્જી રોડમેપ જેવા અનેક નવા અને સાહેબે જેવી રીતે હમણાં જ મને શેર કર્યું કે આખું 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીમાં કચ્છ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને ગુજરાત કઈ રીતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે એનું પણ આપણે કામ કર્યું છે. તો આ બધી વસ્તુને કન્વર્સ કરી અને કઈ રીતે આ જે ચેલેન્જીસ છે એને વધારેમાં વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં કન્વર્ટ કરી અને એનો મેક્સિમમ લાભ છે આપણી વલ્નરેબલ પોપ્યુલેશનને થાય કે જેથી કરીને એમનું પણ ઇકોનોમિક અપલિફ્ટમેન્ટ થાય અને જોડે જોડે આપણા જે ચેલેન્જીસ છે એ પણ એડ્રેસ થાય. તો એ આખા હેતુ સાથે ખૂબ જ સારી રીતે કોમ્પ્રિહેન્સિવલી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને મારો એ જ હેતુ છે કે હું આ બધી વાત તમારા સુધી પહોંચાડું તમારી ભાષામાં અને તમે સમજી શકો એવા શબ્દોમાં પહોંચાડું કે જેથી કરીને એ બોરિંગ અથવા બર્ડન ન બનતા એક એમાં પણ તમને વિચારવાનું અથવા એને સમજવાનું એક ચાન્સ મળે અથવા તમે એનો પ્રયત્ન કરો. કેમ કે આજકાલ બધાની પાસે ગૂગલ ને બધું છે એટલે ઇન્ફોર્મેશન તો અવેલેબલ છે જ, પણ એને કઈ રીતે સિંક્રોનાઇઝ કરવી એ જ ચેલેન્જ છે. અને આઈ હોપ કે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને જે છે જે જેમની 20sમાં છે એ લોકો ચોક્કસપણે આ મારી વાતો પર ધ્યાન આપશે અને તમે ચોક્કસ એમાં કંઈ ને કંઈ સર્ચ કરશો. તમે કોઈ ને કોઈ એક કોમ્પિટિશનમાં એટલીસ્ટ ભાગ લેજો. અમે તમને સર્ટિફિકેટ બી આપશું અને કદાચ તમારી કોલેજે આખું એનું શેડ્યુલ બનાવ્યું જ હશે. અને આઈ એમ સો મચ થેન્કફુલ ટુ જાડેજા સર, ઠક્કર સર એન્ડ ધેર એન્ટાયર ટીમ જેમણે એકદમ ઓછા સમયમાં અમને આટલો ઓવરવેલ્મિંગ સપોર્ટ આપી અને આખું આજનું આયોજન કર્યું છે. સર, વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી એન્ડ ધેર એન્ટાયર ટીમ. અને ખાસ કરીને આ પ્રિન્સિપલ મેડમનો હું આભાર માનીશ કે આપનું વેન્યુ આજે અમારી વાતો કરવા માટે તમે આ મોકળું મેદાન અમને આપ્યું છે અને આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ આજની અર્લી મોર્નિંગમાં ખૂબ સારી રીતે જોડાણા છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. તો તમે આ વર્કશોપનો ટાઇટલ વાંચ્યો હશે તો એમાં એક શબ્દ છે યુથ આઉટરીચ. એટલે જયારે આપણે આ બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ, આ બધા લોકો જયારે અહીંયા એક ડિસ્કશન્સ માટે ભેગા થયા છીએ, બટ અલ્ટિમેટલી ધી ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ કે આ બધું તમારા માટે છે. આ જે ક્લાઇમેટ ચેન્જની આખી વાત છે એ યુથ સુધી પહોંચવી જોઈએ અને એના માટે આખા ગુજરાત સ્ટેટમાં આ વાત યુથ સુધી પહોંચે, યુથ એને સમજે અને એના ઉપર પ્રોડક્ટિવ એક્શન્સ આવે. તો એ આખું કોઓર્ડિનેશનનું કામ છે એ ડોક્ટર શ્વેતલ કરી રહ્યા છે. સો અ હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર યુ સર, બીકોઝ એક આખું ઇવેન્ટને મોબિલાઇઝ કરવામાં હી ઇઝ કોઓર્ડિનેટિંગ, હી ઇઝ ધી કોઓર્ડિનેટર. સર, આપે
જે સ્ટુડન્ટ્સની વાત કરી તો આઈ જસ્ટ લાઈક ટુ એડ કે આવનારી 11 તારીખના એસએસઆઈપી ના અંતર્ગતમાં અમે કાર્યક્રમ કરવા જ જઈ રહ્યા છીએ એન્ડ વિલ મેક શ્યોર કે એમાં જે ક્લાઇમેટનો પાર્ટ છે વિલ ટ્રાય ટુ ઇન્ક્લુડ ધેટ, જેથી કરીને વી કેન કોન્ટ્રીબ્યુટ અવર બિટ ઓન ધીસ બિહાફ. સરે કીધું કે કચ્છ છે એ એક હબ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સોલર એનર્જી એન્ડ વિન્ડ એનર્જી. તો મેં ક્યાંક સાંભળ્યું હતું, યુ કેન ફેક્ટ ચેક મી ઓન ધેટ, કે સન છે એ 90 મિનિટ્સમાં પૃથ્વી ઉપર એટલી એનર્જી ફેંકે છે જેટલી ધી એન્ટાયર હ્યુમન કાઇન્ડ ઇઝ યુઝિંગ ફોર ધી એન્ટાયર યર. તો એનર્જી છે એ પ્રોબ્લેમ નથી, હાર્નેસિંગ ધી એનર્જી એન્ડ યુઝિંગ ધેટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ. સો એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીએ. મૂવિંગ અહેડ, આપણે આ જે વર્કશોપ કરીએ છીએ એ ડિઝર્ટિફિકેશન ઉપર કરીએ છીએ. કચ્છ છે એ રણ છે, પણ ત્યારે મને કચ્છના એક કવિ તેજની કવિતા છે એ યાદ આવે છે કે સૂકી ભઠ ભોમ કા સૂકા નીર નવાણ, સૂકી ભઠ ભોમ કા સૂકા નીર નવાણ, તોય અસાંજે મુલક में नीलपजी नाय ताण. So translation for my non-Kachi friends, though we are in an arid region, though we are in a dry region, though we have scarcity of water, but when it comes to emotions and feelings that is in our heart, that's always overflowing. તો આવા અમારા હૃદય જે સદાય લાગણીઓથી ભરેલા છે એવા આ કચ્છની ધરા પર આવેલા કચ્છ વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ માનનીય પ્રોફેસર ડોક્ટર જયરાજજી જાડેજા સરને હું આમંત્રિત કરીશ કે એઓ આવે અને આ પ્રસંગે એમના આશીર્વચન આપે. સર. નમસ્તે, સુપ્રભાત. મંચસ્થ મહાનુભાવો, ફોકિયાના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર નિમેશભાઈ ફડકે સાહેબ, દીપકભાઈ વોરા, ટેકનોક્રેટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, અને એમના વિશે વાત કરીએ એટલી ઓછી છે. એ 69 દેશોમાં એ ફરી આવ્યા છે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી સાથે, અને ટેકનોલોજીનું કામ અહીંયા કરી રહ્યા છે. એટલે નર્મદાના પાણી કચ્છની અંદર આવે તો ટેકનોલોજીનો સહારો એ એમણે આપ્યો છે. એટલે નર્મદાના પાણી અહીંયા લાવવા માટે એ કારણભૂત એ બધી વાતો કરશે આપણને. ડેઝર્ટિફિકેશનની અને શેતલભાઈ, મારા કુલસચિવ શ્રી બુટાણી સાહેબ, પ્રોફેસર ઠક્કર, હિનાબેન, મારા સાથી અધ્યાપક મિત્રો, ડીનશ્રીઓ, હેડશ્રીઓ, મારા વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખરેખર એક બહુ જ આનંદનો અવસર છે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના એજ્યુકેશનના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી હૈદર સાહેબ અને અત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એ સંભાળે છે. એમણે થોડાક વખત પહેલા એમ કહ્યું કે આ એક સેમિનાર આપે કરવાનો છે, એટલે એમણે આપણા યુનિવર્સિટી પર આટલો વિશ્વાસ મૂક્યો એ બદલ એમનો અને તલાટી સાહેબનો અને શ્વેતલભાઈનો અમે ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. કેટલીક વાતો ડેઝર્ટિફિકેશન શું છે કે એની ઉપર અત્યારે હવે હું બધા એક્સપર્ટ્સ જે છે એ વાત કરશે જ. એટલે ગુજરાતીમાં મને જાજુ આ ડેઝર્ટિફિકેશન એટલે વનીકરણને કેવી રીતે રોકવું એ વિષય પર વાત કરવાની છે. એટલે ધી ગ્રેજ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ હેબિટેબલ લેન્ડ into desert is usually caused by climate change or destructive use of land. એટલે એની બહુ એને આપણે કેવી રીતે એને કોમ્બેટ કરશું એ વધારે અગત્યનું છે. અને આ વિષય જે છે આપણા માનનીય
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હૃદયમાં રહેલો છે. એટલે કચ્છ પોતે જ એમના હૃદયમાં રહેલો છે. એટલે કચ્છની વાત કરો એટલે એ ખૂબ રાજી થઈ જાય. એટલે ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી એ 14મી જૂન 2022 કહ્યું હતું કે ઇટ ઇઝ અવર સેક્રેડ ડ્યુટી ટુ લીવ એ હેલ્ધી પ્લેનેટ ફોર અવર ફ્યુચર જનરેશન. એટલે આ પ્લેનેટને આપણે ખૂબ જ સ્વસ્થ રાખવો એ ખૂબ જરૂરી છે. ને એમણે ખૂબ ગર્વ સાથે બન્ની રિજિયનની વાત કરી હતી અને એમના યુએનના ભાષણની અંદર કચ્છના બન્નીની વાત કરી હતી. એટલે એમણે એમ કહ્યું કે ઇન ધી લાસ્ટ 10 years around 3 million hectares of land forest cover added in the India, enhancing the combined forest cover to almost 1/4 of country's total area. તો હાઈ લેવલ ડાયલોગ પર જે એમણે જે ડેઝર્ટિફિકેશન પર 14મી જૂને 2022 કરી તે વખતે એમણે આ ખાસ વાત કરી. Restoration of 26 million hectares of degraded land aimed by 2030 to achieve the additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent. એટલે centers of excellence is being set up in India to promote a scientific approach towards land degradation issues. એટલે એની જો વાત જો કરવાની હોય તો એના જે આની જે સ્ટ્રેટેજીની વાત કરવાની હોય કે એને વધતું કેવી રીતે રોકવું, તો એના માટે તમારે એક ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલપ કરવા પડે. એટલે મને ઠક્કર સાહેબ આ બાબતમાં મને સધિયારો આપશે કે ગ્રીન બેલ્ટ એટલે વનીકરણ કરવું. બરાબર સાહેબ? હા, એટલે વિષય આપનો છે. એટલે મારે અત્યારે એ વસ્તુ થોડુંક કેવી છે એને કે બની ગ્રાસલેન્ડનો કાયાકલ્પ એક વર્ષમાંના ઉત્પાદનમાં 4.25 લાખ કિલો વધ્યું. એટલે જે ગ્રાસલેન્ડ એટલું વધ્યું એટલે સેલિનિટી એટલી ઘટે. એટલે મરુભૂમિ કચ્છ પ્રદેશમાં આવેલા એશિયાના સૌથી મોટા ઘાસિયા મેદાન એવા બન્નીમાં ઘાસનું ઉત્પાદન વધારવા માટે વન વિભાગ દ્વારા લેવાયેલા પગલા હવે રંગ લાવી રહ્યા છે અને એક જ વર્ષમાં ઘાસના ઉત્પાદનમાં 4.25 લાખ કિલોનો વધારો નોંધાયો છે. ભૌગોલિક સ્થિતિને કારણે જરૂરિયાત કરતા ઓછા વરસાદ પડવાથી સ્થિતિમાં પીડાતા બન્નીના ઘાસનું ઉત્પાદન વધતા પશુઓ માટે રાહતકારક છે. એટલે એમણે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે છેલ્લા 8 વર્ષ દરમિયાન 80 થી વધારે તળાવો બનાવ્યા અને જેથી કરીને જમીનમાં ખારાશ પ્રસરતી રોકવાનો પ્રયાસ એમણે કર્યો. બન્નીનું જે ગ્રાસલેન્ડ જે છે એ વિશ્વ વિખ્યાત સફેદ રણની તમે મુલાકાત લીધી હોય તો યાદ કરવું જોઈએ કે ખાવડાથી સફેદ રણ તરફ જતા માર્ગમાં આવતા મેદાનને બન્ની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બન્ની ગ્રાસલેન્ડ 2497 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું છે. જૈવિક વિવિધતા ધરાવતો આ બન્ની વિસ્તાર કચ્છની ઇકોસિસ્ટમનું મહત્વનો અંગ છે. કચ્છના 25,000 લોકોના પશુઓ આ બન્ની ગ્રાસલેન્ડ પર નિર્ભર છે. 2019માં માત્ર 2 લાખ કિલો ઘાસનું ઉત્પાદન થયું હતું ને અત્યારે મેં જેમ કીધું એમાં 4.25 લાખ ટન કિલો એટલું ઉત્પાદન વધ્યું. એટલે અત્યારે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને આ પ્રયત્ન કર્યો અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટના સપોર્ટથી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે કામ કર્યું. એટલે એ ખૂબ જ અભિનંદનને પાત્ર છે. એટલે એફોરેસ્ટેશન કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આનો શબ્દનો મને નથી ખબર, લૂણીની ભાજી વાવવી એ પણ સેલિનિટી જે છે એટલે શું કે જમીનને પકડી રાખે. એટલે એ ખારાશ એટલે એ પણ કરી શકાય. અને જેમ ઠક્કર સાહેબે જેમ કહ્યું એમ રિસ્ટોરેશન ઓફ 26 million hectares of degraded land
એ 2030 સુધીમાં આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે. એટલે આ મોદી સાહેબનું આ સ્વપ્ન છે. અને વિષયમાં બીજો પણ છે એપ્રેઝલ ઓન અ ડેઝર્ટ ઇકોનોમી. તમારી જોડે બધા એક્સપર્ટ્સ આ વિષયના જે છે એ વાત કરશે જ. મેં સ્પીચ અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરી છે અને મારે ગુજરાતીમાં બોલવાનો તાત્કાલિક વારો આવ્યો છે. મને એમ કહેવામાં આવ્યું કે ગુજરાતીમાં જ બોલજો, પણ હું એવું નથી માનતો કે આપણા છોકરાઓ ઇંગ્લિશ ન સમજતા હોય. એટલે સમજો છો ને અંગ્રેજી સાહેબો? હા, તો મને અંગ્રેજીમાં બોલવાની છૂટ આપો. ઓકે. The Honorable Prime Minister, in a statement on Kutch, said it is the fastest developing district. Connectivity is improving here day by day. 1.5 lakh crore will be invested in the near future. Gujarat's contribution to the 5 trillion economy is noteworthy. And Kutch will be the most significant. Gujarat Kutch is leading in exports. Reforms are needed for the arrival of the more sectors. All the statistics say that there is a tremendous potential for the development in Kutch. અને આપણે ભારતની જે મોદી સાહેબની જે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની જે સ્વપ્ન જે છે એની તરફ કચ્છનો ફાળો ખૂબ જ અગત્યનો છે. The Kutch has taken a big step towards new age technology and economy, by which the scheme of Atmanirbhar Kutch to Atmanirbhar Gujarat and to Atmanirbhar Bharat, that can be achieved. એટલે આપણે પણ આત્મનિર્ભર બનવાનું છે અને ગુજરાત અને ભારતને પણ આપણે આત્મનિર્ભર કરશું. Honorable CM of our Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel, he asserted that the export-driven growth would strengthen the economy and Kutch can contribute on a very huge scale. The CM urged that states entrepreneurs, મારી સામે બેઠા છે બધા entrepreneurs, to recapture the past glory and Indian products traded extensively across global markets. Kutch has successfully earned GI tag on Kutch's embroidery. Kutch can help achieving Atmanirbhar Bharat and provide viable platform for Gujarat. Kutch today is growing economic hub in this state. The key industries in Kutch include engineering, power, steel pipes, cement, tires, handicrafts. Emerging industries sectors are like the construction, chemicals, ceramics and textiles. કદાચ નિમેશભાઈ ફડકે એમના વક્તવ્યની અંદર આથી વધારે પ્રકાશ એની અંદર ફેક્ટ છે. Agriculture, animal husbandry, I'm just cutting it short. હવે fisheries, minerals, cement, power, forestry, ports, industry, SAW are welded pipes, textiles, machinery parts, mining, plastic products, non-metallic mineral products. બોલો શું નથી આપણી પાસે? There is a tremendous potential that we have to explore. અને ભારતને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવામાં કચ્છનો ફાળો ખૂબ જ રહેશે. અને કેટલાક સ્ટેટિસ્ટિક્સ હું આપું આપને. The present industrial investment in Kutch is INR 1,50,000 crores, contributing to industrial output worth INR 6 lakhs crores, approximately 2% of India's present GDP. એટલે ભારતના અત્યારના જીડીપીમાં 2% ફાળો ઓલરેડી કચ્છનો છે જ. વર્લ્ડ્સ લાર્જેસ્ટ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક, એની પર પડકે સાહેબ વાત કરવાના છે. ખાવડા. કચ્છ will attract investment worth INR 1,50,000 crores. અને હમણાં જ મને શેતલભાઈએ કહ્યું કે આ જ આંકડો 5 ગણો વધી જવાનો છે.
એટલે સ્કાય ઇઝ ધી લિમિટ. એટલે ગુજરાતીમાં જે પાડા જે ભણતા હોય એને કહેવાય 15 ચોક 60 ને 15 50 75 એટલે 7,50,000. બરાબર છે. હું તો અંગ્રેજી ગુજરાતી મીડિયમ વાળો. The private international airport near Mundra will be the game changer. ને આમ જોવા જઈએ તો કચ્છ માટે ગેમ ચેન્જર આપણા માનનીય વડાપ્રધાન પોતે જ છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફેરફાર કરવા અને એની અંદર આખું ઇકોસિસ્ટમને પ્રાણ પૂરવા. The upcoming chemical cluster near Mundra will attract investment worth rupees 40,000 crores. The bromine cluster at northwest region will fetch an investment worth INR 5,000 crores. હું ખાલી સ્ટેટિસ્ટિક્સ નાના આપી રહ્યો છું, એટલે તમે એની પરથી ગણતરી કરી લેજો કે આપણી પાસે કેટલું પોટેન્શિયલ છે. The existing cement cluster and upcoming 1 year near Lakpur will fetch an investment worth rupees INR 10,000 crores. The creation of a new infrastructure for port and shipping will fetch investment INR 10,000 crores. આ બધા ડેટા હું ફડકે સાહેબને હું આભાર માનું છું કે ફોકિયામાંથી મને આ બધા ડેટા મળ્યા અને નિમેશભાઈએ મને આ ડેટા આપ્યા. એ બદલ એમનો ફોકિયાનો નિમેશભાઈનો ખૂબ આભાર માનું છું. રો કાર્ગોની વાત કરીએ આપણે તો કમ્પ્લીશન ઓફ ભુજ નલિયા વાયોર રેલ નેટવર્ક એની પર અમારા વોરા સાહેબ ખૂબ પ્રકાશ ફેંકશે, કારણ કે ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ ટુ યોર હાર્ટ. એટલે આ બધી વાતો કરીએ અને છેલ્લે હું એમ કહેવા માંગુ છું કે આ સેમિનારમાં ઇન્ડસ્ટ્રીને હું અહીંયા આપણી જોડે કચ્છ યુનિવર્સિટી જોડે ભાગીદાર થવા માટે હું આમંત્રણ આપું છું. સેલિનિટી અટકાવવા માટેના જે રિસર્ચ કરવાના હોય તો પણ અમારું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેમિસ્ટ્રી એ સક્ષમ છે. એટલે અમારી જોડે પાર્ટનરશિપ કરો અને એ દેટ વિલ બી એ વિન વિન સિચ્યુએશન ફોર એવરીબડી. અને વિદ્યાર્થીઓને તમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને તમે પ્રોજેક્ટ્સ આપો અને કામ કરી શકે રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ, તો અમે તમને અહીંયા સહૃદયથી આમંત્રણ આપીએ છીએ. આવો અને કચ્છનું યુનિવર્સિટીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધે, કારણ કે એક વખત મેં એવું કંઈક સાંભળ્યું છે, સબ્જેક્ટ જીઓલોજીનો છે, કે આપણે માતાના મઢ પાસેનું જે જમીન છે એ માર્સની સાથે ખૂબ મળતી આવે છે. ઠક્કર સાહેબ વાત બરાબર છે. તો ભવિષ્યની અંદર નાસાના વૈજ્ઞાનિકો કચ્છમાં આવે ત્યારે એ લોકો રહી શકે અને રિસર્ચ કરી શકે એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યુનિવર્સિટી પાસે હોવું જોઈએ. એટલા માટે હું આમ મારા માટે કંઈ જ માગતા નથી, મારી યુનિવર્સિટી પાસે માગું છું, આપો ખુલ્લા દિલે આપો. એટલે ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાતો આપણે કરીશું, પણ કચ્છ યુનિવર્સિટીનો ક્લાઇમેટ કેવી રીતે ચેન્જ થાય એના માટે ઇન્ડસ્ટ્રીની જોડે અને કચ્છ ઇન્ડસ્ટ્રી એકેડેમિક ફોરમ એના સહકારથી આ થઈ શકશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much, sir. As an ideal leader, he has shown his concern for the Kutch University, and we respect that, sir. And we are all doing this function under the able aegis of Honorable Vice Chancellor, sir. So, thank you very much for giving the statistical overview and opportunities that are lying in the Kutch region. આગળ વધીએ. કચ્છ જે છે એ 3 Ds માટે ઓળખાય છે અને અમે મેનેજમેન્ટ વાળા અમે લોકો બધી વસ્તુને એક્રોનિમ્સ માં નાખતા હોઈએ. તો કચ્છ ઇઝ નોન ફોર 3 Ds. ફર્સ્ટ D ઇઝ ડિઝાસ્ટર. આપણે ત્યાં તમામ પ્રકારની હોનારતો આપણે જોઈ છે. સેકન્ડ ઇઝ ઓબ્વિયસલી જે ટાઇટલ ઉપર આપણે અત્યારે વર્કશોપ કરી રહ્યા છીએ છે ડેઝર્ટ. અને ત્રીજું છે ડિસ્ટન્સ. બરાબર છે. તો આનામાં એક ચોથો D છે એ એડ થયો છે આફ્ટર એસ્પેશિયલી અર્થક્વેક.
અને એ ડી છે ડેવલપમેન્ટનો ડી. અને આનામાં આઈ થિંક નિમિષભાઈ ઇઝ ધ રાઇટ પર્સન બીકોઝ હી ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધી ઇન્ડસ્ટ્રી અને આ જે ડેવલપમેન્ટ થયો છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો એનામાં ખૂબ મોટો યોગદાન છે. So I would like to invite the MD of FOKIA, that is Federation of Kutch Industries and Association, to come and throw some light from the industry perspective on the topic climate change. Nimish sir. Good morning, everyone. So, I think we have talked lot about development aspects, and in the process, the industries and the people who are talking about development aspects have considered the facts that they are the responsible for any damage we have done in the process to the climate. So now the onus on restoring or repairing lies with the new generation. So I would take this opportunity to suggest Mr. Shah and government that in the next program or next convention on climate change, let we people be on their side and let them be on the dais and let us hear from them what damage we have done and how we can restore it. So I would humbly request you, because we have put up a lot of onus on new generation when we are talking about change in climate. And our audience, today's audience, and in all the program, I think Mr. Shah, the audience is students. So now if onus is with students, then we should listen them how they are viewing the development aspects and the destruction of climate, and how they are planning and what are their views on restoring the same. Thank you. So at the outset, let me compliment the Higher Education Department, Government of Gujarat, KSKV University and Kutch Industry Academia Forum for organizing such a well-designed workshop on the most crucial and contemporary subject of climate change, desertification and its impact on desert economy. We are witnessing the climate change in global warming over the past few years. The effects will likely to be large and serious and can be dangerous. Not only it has become a serious threat to planet Earth and its people, it is also threatening the global economy and taking its center stage in the model of today's economies. There are numerous ways climate change will affect the economy: agriculture, energy, fisheries, financial markets, health, insurance, power, tourism, etc. There is a mounting global concern that climate change is putting a stress on the growth of trajectory of nations worldwide, with evident economic, social, environmental implications. According to the World Economic Forum's Global Risk Report 2020, top 5 risks over the climate coming decade in terms of livelihood, all climate related, including human-made environmental disasters, climate action failure, natural disasters, biodiversity loss, and extreme weather. The effect of this risk is already underway and is witnessed through the rise in sea levels, intense wildfire, extreme climate events, and extinction of the rich flora and fauna species. Looking at the grim situation, McKinsey Global Institute has estimated loss of trillions of dollars to the global economy, with billions of lives at risk. In India, climate change could save off 2.5 to 4.5% of India's GDP annually, if not tackled in time. Businesses are adopting science-based targets and driving strategies to address climate changes. On the brighter side, as per Carbon Disclosure Project, 225 of the world's 500 biggest companies believe climate change could generate over $1.2 trillion business opportunities. Positive developments are
seen in the financial sector with France, UK and the Netherlands emerging as the front runners in integration of climate risk into financial supervision. In a similar stride, India, which faces acute vulnerability due to the changing climate, has emerged as a strong force on the global fight against climate change. The country has not only committed ambitious targets under the Paris Agreement, but is the only major country in the world where the commitments are compatible with the goal of limiting global warming to an average of 2 centigrade. Recently, country has set up a committee to oversee the implementation of climate change targets committed under the Paris Agreement. The government is introducing enabling policy framework to promote growth and mobilize investments in sectors like renewable energy and e-mobility. Given the magnitude of challenges posed by climate crisis, the report suggests a collaborative approach involving blended expertise from government, civil society, academia, businesses and the financial sector. The erratic weather instances have seen a dramatic rise over the last decade, resulting in economic losses over $1 trillion. As per Brown to Green Report 2019 by the Climate Transparency, India has lost maximum number of lives and is among the top 5 countries in terms of economic losses due to extreme weather. Thus, climate risk as a material aspect is going to play a critical role in charting out nation level policies, business strategies and reorientation of finances in an emerging economy like India. Kutch region is a drought prone, earthquake prone and cyclone prone. The history and common sense suggests that this region is the most vulnerable in the terms of bearing the adverse impacts of climate change. However, we don't possess any empirical data at the moment to substantiate the statement. The livelihood-based ecology of the district traditionally thrives on animal husbandry, agriculture, art and handicraft, trade and port-based trade activities. The last 2 decades, specifically the post-earthquake era, has witnessed phenomenal industrialization and tourism-based economic activities in the region. Of late, the era of the Narmada water-based irrigation has changed the landscape of agriculture activities and promising more such in the coming years. It will be really interesting to see how the desertification and climate change will be affecting the livelihood-based ecology of Kutch. The industries of region, which have already put a huge investment worth INR 1,50,000 crore, will have to reassess their future strategies for coping up with the impact of climate change on their businesses. The marine chemical-based existing and upcoming industries, which are 100% dependent on natural inundation of seawater to produce bromine and allied products, need to start consultation with government for artificial ways of pumping sea brine in their catchment areas. The green energy producers at the upcoming world's largest renewable energy park near Khavda also need to prepare a detailed study report on managing the risk arising in the wake of any changes in the intensity of renewable energy sources. The Deen Dayal Port Trust, Kandla and Adani Port Mundra need to align their expansion plan with reference to the projected rise in sea level. Though it is too late, still we can plan future industrialization of Kutch district, allocating appropriate zones for every segment of industries. The conservation and restoration of biodiversity in such industrial clusters should be mandated through a policy framework. The district is having a vast land bank and hence it is possible to create new avenues of livelihood without harming traditional livelihood-based ecology of the district. Fortunately, the district is having only semi-urban and rural human habitats. This will allow state and district town planners to adopt a fresh approach of thus far, no further.
to mitigate climate change threats. For animal husbandry and agrarian activities of the district, the sole dependence on Narmada water will be a suicidal approach. Kutch has remained water deficit region for the thousands of years. The climate change will make the things worse and will increase the frequency of drought occurrence incidences. The water management and conservation centric policy promulgation for the entire district for all consumption centers with industries, agriculture, animal husbandry, drinking is needed. The cap on usage of subsoil water and PGWM, participatory groundwater management activities interventions, require more focus to prevent salinity and growth in the coastal area of the district. Today we are to listen many domain speakers representing different economic drivers of the district alongside very learned academicians and researchers who are to interpret climate change threats in local context. I would take this opportunity to appeal to businesses in the district and academia to put forth collaborative approach for research on climate change challenges and evolve a dynamic financial model of flourishing economy and sustainable development. The government representatives present in the August gathering are requested to play a supportive role through policy promulgation. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Nimish Bhai, for thought-provoking talk covering various aspects of environment, ecology, and what we need to do. Industry could definitely put more effort towards saving environment through their CSR activities, and at an individual level, we can all do something. આપણે ઘરમાં શીખવાડવામાં આવે જ છે કે લાઇટ્સ સ્વિચીસ બંધ કરવાની, તો એ કરવી જોઈએ. અને અગર આપણે ડેઝર્ટ રિજનમાં રહીએ છીએ તો શાવરના બદલે બકેટ બાથ લઈએ તો એમાં કશું ખોટું નથી, કારણ કે આપણા પૂર્વજોએ ખૂબ જ મહેનતથી ઘણું દૂર જઈને પાણી અગર લાવતા હોય તો એટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ એવરીવન કેન ડુ સમથિંગ. યુથને અપીલ છે, તમે પોતે ક્લાઇમેટ માટે શું કરી શકો એ વિચાર તો તમને કરવો જ જોઈએ. Let us move ahead. We have with us Dr. Deepak Vora. It's interesting to note, sir has 2 PhDs. He has 48 international patents, and he is one of the most decorated IT professionals, winner of 6 times national award in a row. So, without further ado, I welcome Dr. Deepak Vora to please come and say a few words regarding today's workshop. Good morning, friends. I'm really happy to see this excellent gathering and excellent this auditorium. I'm really happy to see the things happening in Kutch, because otherwise I used to see the Kutch from the satellite. I've never seen this kind of development. This is happening on ground in Kutch. Actually, I am involved with this desertifications and land degradations activities since last 15 years. But in a background as an IT professional, providing the IT solutions to the people who are doing all these activities. And so we are a back-end phase, not the front-end phase. So I have never seen this kind of infrastructures in Kutch. But I see this infrastructure really excellent, and I compliment and congratulate for this selection of this venue and creating this value. These are required infrastructures when we are talking of the development, and particularly in terms of the economy. Because economy is not possible without development, and development is not possible without any infrastructures. So this is what is like this. So with this requirement of this particular kind of infrastructures, I also got a similar infrastructures in Gandhidham, which recently Honorable Prime Minister dedicated to the nation. That is the best convention center
Next biggest after the Mahatma Mandir in Gandhinagar, we got similar in Gandhidham, huge setup, huge convention center, latest state of the art. So these are we are starting getting this infrastructures in Kutch to start the development. Like VC sir said, that NASA people should come and they should get this kind of infrastructure. Yes. So our thinking is like that. Kutch should have that similar kind of infrastructure so that international research community, whenever they comes, they get this kind of infrastructures. Because the Kutch is not simply a Kutch is a live laboratory. For anything, any subject you take, today we are talking about economy, geology, hydrology, seismology, whatever way you take it. And we as an IT professional harness these all fields in this Kutch, and therefore actually I am connected with the entire at national level since last 15 years. We created a digital atlas of the desertifications and land degradation map of the India, very dynamic map with the help of ISRO and Space Application Center. So it is a huge repository of the data which we are providing to the policy makers who are designing the national and international programs and delivering the country's commitment at the international platforms. So I really congratulate the Kutch University, VC Saab and Dr. Mahesh Thakurji for organizing this such a beautiful today, very need of the hour event in Kutch, and I am really happy that he invited me to be here. And this is actually on the land for the Kutch. Other than my IT, my exposure starts in only 2017 only for the Kutch. Otherwise, I never seen the Kutch beyond the Bhuj. But I traveled extensively now in Kutch and I have studied the land condition, water conditions in the Kutch. It's really miserable situation, very miserable situation, very unfortunate situation. And therefore, I took the challenge to bring the water in Kutch. Without water, the eradication of or the combating the desertification is not going to take place. So I took up the challenge. I took up the challenge and I designed a specific solution for Kutch. Unless the Kutch have its own local water storage or water supply, water availability cannot be addressed. So with the special solutions, I identified a location in Anjar Taluka called a Tappar Dam, already existing Tappar Dam, otherwise it was an abandoned dam. I recreated everything with the latest technology, with the remote sensing and live simulations and all these things, and I got it, connected that dam with the Kutch branch of Narda Canal. It was a huge technological, huge shift as far as the government mechanism was concerned, because they absolutely ridiculed the possibility that we cannot bring the water in the Tappar Dam through the Kutch Canal. But I always work against such mindset. And when we say the climate change, the first thing is that we have to change our mindset. So first mindset change is required. Okay. So I started with that logic. Being an IT person, we start with the logic only. And I design a complete engineering model with the mathematical modeling and actual simulation. And I got that project sanctioned within few days, just a few days. And it was started in 1st April 2017. Okay. And in June 2017, none other than but the Honorable Prime Minister himself came to the Kutch and dedicated that project at Bachau. Okay. Since then, water is flowing in the Tappar Dam with the full capacity of 1750 MCFT. After that, I requested the Honorable Prime Minister that Kutch is waiting for the implementation of the entire KVC project up to the Morkuba in Mandvi. He requested that if you take the challenge and leadership in this, we can achieve it. So we planned that during our Azadi Ka Amrit Mahotsav, before we end in 22 August, let us plan that
actually this project is implemented. And things started, and I took the challenge, and ultimately we managed it by this August 22, before the celebration of this Azadi Ka Amrit Mahotsav is over. Actually, the project was completed, implemented, and water reached up to the Modkuba Mandvi. And again, Honorable Prime Minister himself came and dedicated those particular projects. So the first thing was that to combat the desertifications and land degradation, water is the prime requirement, because we have to change the agriculture pattern, because agriculture pattern is the biggest power player in affecting our upgrading our economy, because whatever the produce comes from the agriculture is directly adds to the GDP. Our Prime Minister has set the goal for the revival of the economy with the 5 trillion economy. I am providing this different kind of presentations across the corner, and we are happy that our projections are working in such a perfect manner that we surpass the United Kingdom in the economy very recently. We are moving very meticulously with the help of the technology. Our projections are not political, simply a projection, but is purely based on technological analysis, projections and everything. And Honorable Prime Minister has set the target that by the 2047, India must be the at least 3rd largest economy of the world. Because when at the 2047 we'll be celebrating the 100 years of the India's independence. So that is the target. So when we are talking with the target, we are working with the backward directions. To meet the target, we have to target those challenges which comes in the way. So one of the area is the climate change and desertifications and degradation of land. So it's really, this program, today's event is a very need of the hour, and I compliment and congratulate Dr. Sant and Kutch University and all, and this big gathering here. We'll look into technically what we have done it through the software technology, IT technology. We have worked in a back end. We are not the public face, because what the expert did, we provided the IT support. We created a dynamic map atlas of the entire country, including Kutch, showing the DLD, what is called desertifications and land degradations. You can, anytime you can see on the screen dynamically, and you can see what is the as on current status. And secondly, we are working underground. We are not talking about the on the top. We are working under the ground, what is happening in the Kutch land and what is the requirement. We have created a dynamic model from the area called Bhadrashwar. From this Bhadrashwar, we have taken the cake slice, 3D cake slice, and we have seen how the decay is furthering into the encroaching the Kutch land, and it is destroying the land of the Kutch. It is a very serious issue, and it is moving towards the one of the green heart area of the Kutch, that is Kheroi, Nagalpur, Sinukura, and all this Wadi Vistar we used to call it. So it is entering from below the ground. It is not seen on the ground, but below ground it is very serious things are there. So we have to address all this, and we are addressing from that. And now we are creating a various different applications through the artificial intelligence, use of the artificial intelligence and machine learning and everything, and robotic technology. I, being a global certified technology partner under these technologies, we are developing a lot of algorithms to predict the furtherance and how to solve all this thing. That I will display during this my technical sessions and all this thing. I will try to simplify my presentation here, but it's really a need of the hour. Kutch is going to be the hub for, not only the hub, but it is going to be central part to revive the economical status of the country. Prime Minister has already given the targets.
We have to identify our roadblocks. We have to redress those, and we have to work together, all those together. And particularly you student as a next gen stakeholders must take initiative into this, and you must learn. You need not to be the subject expert, but at least you should have initiative to understand the concept what we are talking about with the technology. You can use our apps. We have a lot of scientific apps we have developed in our repository. As a students you can use, we are ready to share with the Kutch University our entire resources. We have a huge resources. Okay, and now the technology, through the technology we are looking towards the world decades ahead. Now with the launch of the, you must be aware, a new telescope has been launched into the in the space, that is a James Webb telescopes. You know, it goes up to the 1.32 million years of the, now we are getting those images exactly like this when the universal was formed actually. And now what we are happy that what we predicted at that time, now using the AI algorithms we are able to match almost 90% handset with the reality. So this is the role of the technology, in that we are playing from the back end, and our findings are very useful to the policy makers at the national level. So we are not seen publicly, but our role is very in a back end with the government, and we are doing with the very sophisticated geospatial analysis and everything through the satellite. And we have also designed a nano satellites. We actually planned to launch very recently, but unfortunately the launch was failed and our project was absolutely failed at this time. But next time again we are taking up, and again our newly designed nano satellites will go into the space and will work from the space. So I also invite the Kutch University also be a part of such project. Let us come together for the very specific to the Kutch. I can contribute voluntarily in designing the nano satellite, which can be launched through our satellite and use the benchmark in successful in all this exercise. We'll look into our technical session. By this time, I thank you very much. And I once again thank you very much, Dr. Saab, Kutch University, and our VC sir. And Mr. Shah, he's the man person in the government. It's first time now we are face to face. As I said, I am always a back end people. People doesn't know from the face. Similarly, now Shah Saab also said that let us meet in Gandhinagar. Okay, I'll be happy to be with him in Gandhinagar. Okay, and we'll see that we can contribute whatever manner. Since I belongs to the Kutch, I am in the Kutch, I am ready to be available for the entire Kutch University as and when. For the IT, for the anything, we are doing everything in this. And in Kutch, the desert is a very specific to this. It is very desert છે તો desert તો રહેવાનું છે, પણ જે desert ના features છે એને આપણે સમજીને આગળ જો વધશું, then we'll be doing a lot of change into this. ક્લાઇમેટ ચેન્જની સાથે જેમ મેં કહ્યું આપણું માઇન્ડસેટનું ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, આપણી લાઈફસ્ટાઈલની ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, તો જ આ બધું થવાનું છે. અમે જે બેકએન્ડની અંદર કામ કરીને જે એનાલિસિસ કર્યું છે, ઓ માય ગોડ, ઇટ ગિવ્સ ધ રીઝન ટુ ક્રાય. અમે ફોટોગ્રાફ્સ લીધા છે સ્પોટના, અને એને પછી ઇન્ફ્રારેડ સેટેલાઇટ ઇમેજનરી બનાવી છે. ત્યારે જાય કે આ ફોટો જે કેમેરાથી લીધા છે કેટલા સુંદર લાગે છે, પણ વિનાઉટ ધેટ it is a very dangerous situation. I will show you live here those photographies with the IRS remote sensing satellite. My God, it is very alarming. If we are not listening now, then nobody is going to listen. Even nature is also not going to listen. You see, અત્યારે આટલા સુધી વરસાદ ખેંચવાનો છે, એનું કારણ શું છે? એ બી આ બધું ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસર છે. એ બધી વોર્નિંગ આપે છે કે સમજો નહીં તો બધું ધોઈ નાખશું. જેમ નવરાત્રી ધોવાનું બધાને બીક લાગે છે પહેલી, આ તો નવરાત્રીની વાત છે, બાકી બધું ધોઈ નાખશે. અને આ ધોઈ નાખવાનું જેને કહીને રનઆઉટ, એ ઇઝ અ મેજર કન્સર્ન ઇન ડેઝર્ટિફિકેશન અને લેન્ડ ડિગ્રેડેશન. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી સિરિયસ ઇશ્યુ. આજે આપણે ઇશ્યુ માટે ડિસ્કસ કરવા માટે આપણે ભેગા થયા છે. યુ લર્ન ફ્રોમ ધીસ, ટેક ધ બેટન ઇન યોર હેન્ડ ફોર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન એન્ડ સી what we can contribute through the
to all together. Thank you very much. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. સરની સ્પીચમાં તમે જોયું હશે તો ખાસ એમને છેલ્લે ખૂબ એમ્ફસાઇઝ કર્યું છે અબાઉટ ધી કન્સર્ન્સ, બરાબર છે, અને એના માટે જ આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ. અને વી કેનોટ ઇમેજિન ટુડેઝ વર્લ્ડ વિધાઉટ ધી આઈટી સપોર્ટ. આઈટી હેઝ ગોન ટુ ધી each and every houses, એટલે એ એક બેકબોન છે. એન્ડ વી આર રિયલી થેન્કફુલ કે આઈટી અને સરના સપોર્ટથી કચ્છ જે એક રણ પ્રદેશ છે ત્યાં પાણી પહોંચ્યું છે. બીકોઝ નીરની કિંમત રણમાં જેટલી હોય એટલી ક્યાંય ન હોય, પણ હવે આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇવન વધી જાય છે કે આને આપણે કઈ રીતે સાચવીએ. અને જે કવિ તેજની મેં વાત કરી, કવિ તેજ કવિ તો હતા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ પણ હતા. એને આ બહુ પેલા કીધું હતું કે કોછો કોછાયો કચ્છી વાણી, બચો બચાયો ઝાડ અને પાણી. ઇટ્સ હાઈ ટાઈમ વી આર alert about this fact. Approaching towards the end of the inauguration session, આપણી સાથે આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી હાજર નથી, પણ એમને કહેવડાવ્યું છે કીર્તિભાઈ વરસાણીએ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જની બાબતમાં ક્યારે પણ હંમેશા આ સંસ્થા છે અમારી સાથે જ રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ કીર્તિભાઈ વરસાણી ફોર યોર કાઇન્ડ મેસેજ. અને હવે વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ ડોક્ટર મૃગેશ ત્રિવેદીને. Good morning to all. આપણે ઓલરેડી બહુ લેટ છીએ એટલે આઈ વિલ નોટ ડુ મચ ઓફ ધ ફોર્માલિટીઝ, બટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક્સ ધી concept given personality behind this whole thing, and he is nothing else but our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, જેમણે આખું આ કન્સેપ્ચ્યુઅલાઇઝ કર્યું ને આપણે પંચામૃતના સ્વરૂપમાં આપ્યું. આપણી પાસે આ 5 ટાર્ગેટ છે ને તે પૂરા કરવાના છે, એટલે વી આર વેરી મચ થેન્કફુલ ફોર હિઝ વિઝન. Of course, our Chief Minister has taken it up and tried to reach to us to give this message. So we are thankful to him also. આપણને મેસેજ સ્વરૂપે આપણા મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ શ્રી વિનોદ ચાવડાએ પણ ધન્યવાદ મોકલાવ્યા છે, તો આપણે એમના પણ ઋણી છે. હંમેશા આવા કોઈ પણ કાર્યક્રમ માટે એક જ વખત વાત કરવાથી તૈયાર થઈ જાય છે એવા આપણા ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર જાડેજા સાહેબ. આ કોઓર્ડિનેશનના જે મેઇન ઓફિસર છે ગાંધીનગરથી ડોક્ટર શ્વેતલ શાહ, તો હું એમનો પણ આભારી છું. ઓફકોર્સ આપણા જેટલા બી સ્પીકર્સ છે આજની ઇવેન્ટ્સના, જે ટેકનિકલી આપણને સમજાવશે કે ડેઝર્ટિફિકેશન એકચ્યુઅલ શું છે, અને ડેઝર્ટિફિકેશનમાં પણ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ આપણને વાત કરી. તો એના માટે હું આપણા બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ટનર, એકેડેમિક પાર્ટનર અને એનજીઓ પાર્ટનર્સનો આભારી છું. કચ્છ યુનિવર્સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ મેમ્બર્સ, તે ઉપરાંત આઈક્યુએસસીની ટીમ જે ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ માટે કામ કરી રહી છે, અને સાથે સાથે કચ્છ યુનિવર્સિટીના દરેક ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફના મિત્રોનો પણ હું આભારી છું. આ બધાના આભાર ની કોઈ જ વેલ્યુ નથી જો સ્ટુડન્ટ્સની પ્રેઝન્સ ના હોય તો, કારણ કે આ પ્રોગ્રામ એમના થકી જ છે. એટલે હું દરેક સ્ટુડન્ટ્સનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તે અહીંયા રહ્યા, અને હું એવું આઈ હોપ દેટ કે આના પછીના ટેકનિકલ સેશનમાં પણ તમે લોકો અમારી સાથે જ હશો અને આ ટેકનિકલ સેશનને એન્જોય કરશો. બહાર ખૂબ ગરમી છે, એના કરતા એસીમાં બેસશો અને થોડુંક સાંભળશો તો આઈ ગેસ કે કંઈક 1% બી મગજમાં ઉતરશે તો યુ વિલ ટેક સમ એક્શન ઇન ફ્યુચર. તો હું તમારો પણ આભારી છું. આ આખી ઇવેન્ટને પબ્લિક સુધી પહોંચાડવા માટે મીડિયાનો પણ ખૂબ મોટો રોલ છે, એટલે હું મીડિયાના મિત્રોને પણ ખૂબ જ આભારી છું. તે ઉપરાંત કદાચ મારાથી કોઈનું નામ રહી ગયું હોય અને હું કદાચ ભૂલી ગયો હોઉં તો અહીંયાથી હું ઇન જનરલ બધાને થેન્ક્સ ટુ ઓલ એન્ડ થેન્ક્સ ટુ ઓલ. આના પછીના પ્રોગ્રામ વિશે તમને વાત કરશું. થેન્ક યુ.
Thank you, Mrugesh sir. Now we'll break for the tea break અને 20 મિનિટનો ટી બ્રેક છે. આપ આગળથી નીચે જશો ત્યાં ટી ની વ્યવસ્થા છે. I'll request all the guests to stay here. Tea will be served here. આપણે 20 મિનિટમાં પાછા આવશું. Thank you. અને હા, અને 20 મિનિટ્સ પછી તમને પાછું અહીંયા જ આવવાનું છે for the technical sessions. And lunch would be after the first technical session. And the certificate would be given to the people who have stayed till the last in all technical sessions. Boys no washroom છે આગળ જઈને right hand side ઉપર છે. Volunteers will કોઈને જો પ્રશ્નો જો હોય તો દરેક સ્પીકર પોતાની વાત જ્યારે મૂકે ત્યારબાદ આપણે લિમિટેડ ટાઈમ માટે question and answer sessions ne rakshu. Okay, so starting with the first technical session, and the title is combating desertification. Our session na chairperson che Dr. Girin Bakshi and Dr. Subhash Bhandari. તો એમને હું આમંત્રિત કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને એમની સાથે રેપોર્ચિયર તરીકે ડોક્ટર ચિરાગ પટેલ ફ્રોમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેમિસ્ટ્રી. I'll ask Dr. Chirag Patel to join. He'll be joining soon. So Bhandari sir and Green sir will be chairing this session. I'll give you a very quick outline of the session. We'll have the keynote address by Dr. Deepak Vora, which is a leading information technology expert, followed by Dr. M.G. Thakkar, Dr. Sandeep Virmani, Dr. V. Vijay Kumar, and Dr. Mrugesh Trivedi. Then it will be followed by the visit to the Geological Museum, and ત્યારબાદ આપણે lunch માટે છૂટા પડશું. So, students at the back, it's a humble request, please maintain silence so that we can start our first technical session. Settle down fast and please maintain the decorum once the speaker starts their presentation. So our first keynote speaker for our first technical session is Dr. Deepak Vora, and to give his introduction I would like to invite my co-host Dr. Sheetal Bhati. Almost good afternoon, and I know technical sessions, though they are the most important, they will be slightly heavy with a lot of technical information, but this is what we should benefit from. It is indeed an honor to introduce keynote speaker for today, Dr. Deepak Vora, who is India's one of the most decorated IT software professional. As I had mentioned earlier, he is credited with National Award for Best IT Professional 6 times in a row, which is indeed a good feat. His company, IT company, the IOSIS Private Limited, is India's one of the best and leading IT companies since 1995. Shri Deepak Bhai is acknowledged IT solution provider for corporate, mission and critical applications and ERP. He is a technology partner with world's leading software giants like Microsoft, SAP, Google, Apple, etc. He is also global certified professional in artificial intelligence AI, machine learning, automations, robotics process, data analytics and gesture technology, geospatial technology. Sir has as many as 48 number of patents registered internationally under IPR to his credit. And as I had mentioned earlier, let us understand he has 2 PhDs, one in quantum mechanics, advanced mathematical modeling, and second in parapsychology. He is CA, CS, CFA, and is also MCA, National Gold Medalist. I think this biodata itself requires a huge round of
applause, a significant contributor in development of computer and mobile operating systems like Windows 7, 10 and 11, Android and Apple iOS. And as they say that you should have a hobby which helps you manage stress, I am happy to also say that Shri Deepak Bhai is also Visharad in flute, sitar, violin and tabla, Indian classical music. Warm welcome, Deepak Bhai. Please come and enlighten the audience. Thank you, Shitalban. I think the best thing we should learn from the biodata of Deepak Bhai is time management. IT, psychology and છેલ્લે સંગીત વિશારદ એ આટલા બધામાં it's not an easy task, so time management has to be learned from him also. Welcome Deepak Bhai for your speech. Now we'll start with this technical sessions. It is going to be a real technical stuff. I will try to scale down my presentation so that people are beneficial for this, and most of the people who are present here must be aware about the things I'm going to display over here, but for the benefit of the students, I think it is going to be very much useful. So this is going to be the presentation, and this is a result for my work on this desertifications and land degradations over the last 15 years in association of ISRO and Space Application Center Ahmedabad. So we created various dynamic maps, atlas of the entire country. So this is the presentation, actually work done on ground basis using the technology. So this is how we are going for this. Combating desertifications and appraisal of the desert economy.
See, to save the time, I have disabled certain dynamic animations so that we can save the time and I am able to complete my presentations within the allocated time limit. So, first thing is desertification. This is for the benefit of the students. Very technical, brief meaning, which is officially is on record. What we call it, that desertification is a process of degradation of the land, by which the fertile land becomes the desert, typically as a result of natural and man-made causes and activities. This is most important. नेचर को छोड़ देते हैं, આપણે નેચરને મૂકી દઈએ તો મેઇન મેડ કેઝ્યુઅલિટીઝ છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, સો દેટ વી હેવ ટુ ટેક હોમ પોઈન્ટ્સ કે આપણે ક્યાંથી સુધારવાનું છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં ચેન્જ તો થશે જો આપણું માઇન્ડસેટમાં ચેન્જ થશે તો. ઓકે. Desertification is referred as a land degradation occurring in arid, semi-arid and dry humid region. You see, what happens when desertification process starts? It starts decaying the land. So we have to understand the reasons behind that. After understanding the reasons behind those, we can outline the plans to combat that desertification. See, the United Nations Convention to combat the desertification, that is UNCCD. This is most important. You have to understand, because our efforts cannot go in isolation mode. It has to be with the national and international programs and projects. So when we fight with such a global phenomena, we have to understand the global initiatives also. So that is the United Nations Convention to combat the desertifications. Okay, so they have also identified this area as the most challenging. So we have to find out the ways to how we fight this particular phenomena. Causes reduce the biological productivity of the drylands that pollute or degrade the quality of soils and utilities on the soil. Why it is very dangerous? It affects. Is it visible to you all? Huh? If something can be done, I think pretty clearly change. इस पाछड़ तो कहीं दिखास तो नहीं हुआ है. तुमने देखा है, तुम दर्शन करें, तुमने देखा है बरोबर. लाइट बंद करो. चलो, okay. Sorry, we will continue. And when we are talking about the desertification, I am just trying to give the definitions, describing what is that particular subject is. Okay, very typically, I am trying to make it, I am trying to convey you what is actually we mean these desertifications. In short, when land that was of the another biomes turns into a desert because of the changes of the all sort. You see, different kind of changes takes place on the soil. It changes the biome of the land, and that is the matter of concern. It's a huge concern globally. It is not we are talking with respect to India or with respect to Kutch or something like that. It is a huge, and we have a statistics how much land is threatened under this.
According to the UNESCO, the 1/3 of the world surface is threatened by the desertification. Just imagine, 1/3. Affecting the livelihood of the millions of the people who depends on the benefits of the ecosystem that drylands provides. This is very dangerous. If we are losing that particular land for which the local community is based for their livelihood, because unless the local people gets developed, local economy is developed, development has no meaning. It actually doesn't develops. Economy doesn't develop. When we are talking today along with the desertification, the appraisal of the economy, particularly the desert economy, so unless we consider those aspects into the picture, the economy doesn't exist at all, then the question of appraisal also doesn't arises. So we have to first think of how to create an element of economy into the area what we are talking about, that is called desertification or the desert itself. So I am talking at the very policy level. As I said earlier that we are working on a back end, giving to the logical feedback to the policy makers. We are not as a front face into this area. We are working on the back end, giving the solutions, alternatives, feedback to the policy makers, to the government, to develop different programs, different policies, and accordingly the government has developed the various plans, various programs and international commitments, and accordingly we are working with that. See, there is a global concern. Now there is an urgent need. We have to stop. See, the question was earlier raised was how we can prevent the desert to continue to be desert. No, it is not a question. We cannot change the desert. What we can do is we have to act in such a manner, find out the mechanism to stop its advancement. જેટલું રણ છે, જેટલું ડેઝર્ટ છે, એટલું તો રહેવા દેવાનું છે. એને તો આપણે કંઈ કરી શકવાના નથી, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નેચરલ ફિનોમેના. પણ આપણે એવી સ્ટ્રેટેજીસ, એવા પ્લાન્સ, એવા પ્રોગ્રામ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે. આપણે એવી આપણી એક્ટિવિટીઝ કરવાની કે જેથી કરીને એનું ફર્ધર એડવાન્સમેન્ટ ન થાય અને આપણી પાસે જે બાકીની લેન્ડ રહે છે એ લેન્ડનું ડિગ્રેડેશન ન થાય, એ આપણું એક મેઇન કન્સર્ન હોવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ નંબર 1. અને બીજું એ કે આપણે જે ડેઝર્ટ એરિયા છે એને કેમ યુટિલાઇઝ કરી, એના જે રિસોર્સિસ છે એને આપણે કેમ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કેમ યુટિલાઇઝ કરીને વી કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ ધ ઇકોનોમી. આવું જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે આ વસ્તુ આપણને માટે યુઝફુલ અને મિનિંગફુલ થશે. આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. યુએનસીડી આપને જેમ મેં વાત કરી, આના માટે નોડલ એજન્સી છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની, ધ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ફોરેસ્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. દે આર ધી નોડલ મિનિસ્ટ્રી. અમે એમની સાથે ડાયરેક્ટ બેકએન્ડની અંદર કામ કરીએ છીએ, જે રિમોટ સેન્સિંગથી ડાયરેક્ટ અમે ફીડબેક અમને આપીએ છીએ, એનાલિટિકલ સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સ. એના ઉપરથી તે ડિઝાઇન ધી પોલિસીઝ એન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ, programs. કેટલા બધા programs છે. We'll see that the programs of the central governments to fight this DLD, what we call it desertifications and land degradations. Then the key requirements. જ્યારે આપણે આવો એક નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ફિનોમેનાને જ્યારે ફાઇટ કરી છે ત્યારે we need the inventory of technological resources. તો આના ઉપર અમે આખું એક IT based infrastructure develop કર્યું. We identify the items, inventory of the items, કે આની અંદર શું શું હોવું જોઈએ, શું યુઝ કરીને we can suggest the solutions to the government so that they can plan their, design their policies અને તેમના programs જે subsequently કોમ્યુનિટીની ભાગીદારીથી, સરકારના ઇન્વોલ્વમેન્ટથી એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે. આપે આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે. ધેન ગવર્મેન્ટ
provides the facilitating mechanism નો support આપે through funds આ તે કરીને આ જે બધું જે થાય છે એ mechanism કેમ થાય છે એ mechanism ની અંદર અમારો રોલ છે that we are doing. So our role is not in front public but it is in a back end. Okay. Then there is another two things, that is a NAP and SLEM. These are the technical things I am talking because our work is real technical based work. Okay, so it's there. I am also not able to see on this screen. Okay, this NAP and SLM, there are two particular terminology in this. I will take help of my this. ઉપર હોય તો તમે જોઈ શકો. Now we are talking about this NAP is a National Action Plan. Okay, and then we have a sustainable land and ecosystem macro management system, that is SLEM. These are the technical terms, but why I am talking about this, because unless you know about all these things, તમે જે કંઈ કામ કરશો ને એનું કંઈ રિઝલ્ટ નહીં આવે. આપણે જે કંઈ એફોર્ટ પુટઅપ કરવાના છે એ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ મેકેનિઝમને ધ્યાનમાં રાખી એને સમજીને એને ફોકસમાં રાખીને આપણે આપણા એફોર્ટ કરવાના છે. then only it will be a result oriented. That is why I am trying to give this information regarding that national mechanism and international mechanism. આપણે આઇસોલેશનમાં કામ કરશું તો એનું કંઈ અલ્ટિમેટ બેનિફિટ થશે નહીં. એટલા માટે this is the point I am trying to put all this thing. Now we'll see the causes of desertification. This is the real map of a real picture of our Kutch region. This is how the things happens in Kutch. This is real photographs, and we have worked below this surface, and we have sounded the alarm bells. What is the dangers that is lying below this particular land, this barren land? The first reason, uncontrolled tea cutting. See, the uncontrolled tea cutting first thing is, I'm not able to got all this thing now. We have some separate mics so that I can. Hello. The causes of desertifications we are talking. Yeah, please. Yes. First is deforestation. The biggest prime concern is the deforestation, uncontrolled tree cutting to meet wood demand. Without the plants, especially the trees around, the rest of the biome cannot thrive. That is most important, deforestation. Okay, fine. Okay, fine. That is fine. Okay. Then second most important is farming practice. This is most important.
this farming practice, you see, the farmer often do not know how to use the land effectively and essentially strip the land of everything that it has, including its nutrients. Desertification becomes more of the reality of the area. We have seen the farmers, you know, they are actually murdering the land. You see, they are brutally, punishing their land. They don't know how to save their land. So the farming practices has to be changed. We have to train the stakeholders. As a experimenting farmhouse, I have my own farmhouse. When we started in 2017, after we received the water at the Tupper Dam, we have to remove the almost 5 foot of upper surface of the land. It got deposition since years because it was an unfertile, unattended land. So it remained covered with the, આપણે જેને કહીએ કે હવા સાથે ઉડીને જે માટી ઉડે એ આટલા વર્ષોથી દાયકાઓથી જે જમીન ઉપર જે જમીન માટી એના ઉપર જમાઈ થઈ ગઈ હતી તો લેન્ડની જે ફર્ટાલિટી છે એ આખી ખતમ થઈ ગઈ હતી. સો વી રિમૂવ ધેટ અને ત્યાંથી વી ટ્રેન ધી લેન્ડ, રિકવર્ડ ધ લેન્ડ અને આજે અમે વેરી એનરિચ્ડ રેડ ચેરી સુધી અમે પ્રોડક્શન લઈએ છીએ એના ઉપર. રેડ ચેરી, ત્યાર પછી અંજીર, એ પ્રોડક્શન અમારા એક્સપેરિમેન્ટલ લેવલ ઉપર ચાલુ છે. અંજીર પણ અમે લાવીએ છીએ અને અધર થિંગ્સ, સો મેની થિંગ્સ વી આર, આપણે જેને કહીએ કે પિસ્તા also under the control conditions we are experimentally we are doing. So it is thing that the farming practices has to be changed. Then third is overgrazing. Overgrazing એટલે કે એક જ જગ્યાએ આપણે પશુઓને ચારણ કરાવીએ છીએ. That actually damages the land. આ બહુ જ સિરિયસ ઇસ્યુ છે અને કચ્છ માટે તો આ બહુ મોટો સિરિયસ ઇસ્યુ છે કે લોકોએ આ વસ્તુ કરવાની છે કે એક જ જગ્યાએ કન્ટિન્યુઅસ લોકોને પશુઓને ચારવા ના દેવા જોઈએ. ઇટ કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોયઝ ધી લેન્ડ. એટલે ઓવરગ્રેઝિંગ જે છે એને પણ બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ત્યાર પછી છે એક્સેસિવ યુઝ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ પેસ્ટિસાઇડ્સ. આ યુનિવર્સલ વસ્તુ છે. જો કચ્છમાં આ કર્યું તો બીજું નેક્સ્ટ પંજાબ થઈ જશે. અને જ્યારે હવે આપણે નર્મદાનું પાણી મળ્યું છે તો ફ્લડ ઇરિગેશનને કમ્પ્લીટલી આપણે ડિસ્કરેજ કરવાની જરૂર છે અને આપણે જે કંઈ કરવાનું છે નાઉ ઇટ શુડ બી ધ ડીપ ઇરિગેશન્સ ઓનલી. જેટલું ડ્રીપથી થશે એટલી જમીનની ફર્ટિલિટી બચશે અને જમીન જે છે એ ખરાબ થતી બચશે. એટલે જે એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસીસના જે સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એ લોકોએ આ વસ્તુ બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવાની બહુ મોટી જરૂર છે. Then overdrafting of groundwater. Groundwater જેટલું આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરીએ છીએ એ આપણે સરફેસ ઉપર જેટલું કામ કરીએ છીએ, જેટલી વાતો કરીએ છીએ એ આ બધું ખતમ કરી નાખે છે. અને કચ્છમાં આજ દી સુધી ગ્રાઉન્ડ વોટરનું એટલું ઓવર એક્સપ્લોઇટેશન થયું છે કે જે લોકો પણ આ ફિલ્ડની અંદર અત્યાર સુધી કામ કરે છે એ લોકો માટે રિઝલ્ટની ડિલિવરી દેવાનું જે બેન્ચમાર્ક છે એ હંમેશા ડિફિકલ્ટ થતું હોય છે. ટેકનોલોજીથી 5 સ્ટેપ અમે લીધા આગળ, આવા એક સ્ટેપને લીધે, એક પોલિટિકલ સ્ટેપને લીધે આ 5 સ્ટેપ ખતમ કરી નાખે છે. સો ઓવરડ્રાફ્ટિંગ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઇઝ વેરી સિરિયસ ઇસ્યુ. મારે અહીંયા લાઈવ આપને આ જમીનની નીચેનું વસ્તુ દેખાડવી હતી કે કેટલું પાણીની અહીંયા કને કેટલું ક્રાઇસિસ છે. આપણે ઓવરડ્રાફ્ટિંગ કરીને આપણે આ કર્યું છે. પણ લેટ મી સી ઇફ માય નેટ વર્ક્સ એન્ડ રિસ્પોન્ડ ટુ ધેટ. Then urbanization. જેટલું પણ આપણે અર્બનાઇઝેશન કરીએ છીએ અને લેન્ડ એમાં વપરાઈ જાય છે, that is causing this urbanization અને લેન્ડની ક્વોલિટી ખરાબ થતી જાય છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જ સૌથી મોટો ઇસ્યુ છે. આ ક્લાઇમેટ, આ બધાની ટોટલ ઇફેક્ટ આવીને અટકે છે ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં. આપણે જે પણ કાંઈ બધું બોલીએ છીએ છેલ્લે એ વસ્તુ એનું નેટ રિઝલ્ટ ક્યાં આવીને રિફ્લેક્ટ થાય છે? That is in a climate change. તો આ જે વસ્તુ જે ટોટલ છે કે why we are talking about the climate change, તો આપણે અહીંયાથી રિવર્સ ચાલીએ તો આ બધા કારણોને લઈને it is causing the climate change.
તો પહેલી વસ્તુ છે કે આપણે આપણી જીવનશૈલીમાં ચેન્જ લાવશું, then only we'll be able to address this climate change, otherwise we cannot do anything. Then soil pollution, so many reasons of the soil pollution. દુનિયાભરના રીઝન્સ છે કે આ સોઇલનું પોલ્યુશન કેવી રીતે થાય છે. નોર્મલી આપને દેખાય નહીં, પણ વેન એક્સપર્ટ પીપલ સી ધ સોઇલ ત્યારે આપણને થાય કે સોઇલનું પોલ્યુશન કેટલું છે. એઝ આઈ સેડ યુ, મેં કચ્છમાં વ્યક્તિગત મેં અમુક જગ્યાઓની વિઝિટ લીધી છે, ખેડૂતોના ખેતરની અંદર. એ લોકો જે રીતે ગ્રાઉન્ડ વોટર એક્સટ્રેક્ટ કરી અને પાણી બહાર કાઢે છે, એને એ લોકો વર્ડ કે જેમાં પાણી ઓછું ને એની સાથેનું પોલ્યુશન બહાર આવે છે, એને વર્ડ એક ગુજરાતીમાં કહે છે કઈ કાયો સમથિંગ, કાયો, યુ નો, વેરી મિઝરેબલ સિચ્યુએશન, બહુ ખરાબ સિચ્યુએશન છે. પાછું એ બાયોગ્રેડેબલ, એ ડિગ્રેડ થતું નથી. એ જે પાવડર નીકળે છે, આ લોકો પોતાના લોકલ નોલેજથી ફિલ્ટર્સ બનાવ્યા છે, પેલા પથ્થર નાખી, રેતી નાખીને આ કરીને પાણી ચાળીને કરે છે. સમાઉ દે આર યુટિલાઇઝિંગ, પણ પછી જે છેલ્લો રેસિડ્યુઅલ પાવડર રહે છે એ સોઇલ પોલ્યુશન ની અંદર સીધો રોલ પ્લે કરે છે. ઇટ્સ અ વેરી ડેન્જરસ. એટલું ખરાબ છે એ જે કાયો નીકળે છે. લોકો પાણી લઈ જાય છે, પાણી કાઢે છે, એનાથી ફાર્મિંગ કરે છે, પણ ફાર્મિંગની હેલ્થ પણ ખરાબ, પ્રોડક્ટની પણ હેલ્થ ખરાબ, ક્વોન્ટિટી વર્સિસ ક્વોલિટી બધું ડિફીટ થાય છે, પણ એમની પાસે કઈ ઓપ્શન નથી. સો નાઉ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ મેક availability of the water to the farmers. That is the first, and that was my priority. I brought this Narmada waters within 5 years. That is a real thing. This is the real thing. You can see that has happened in just 5 years. Otherwise it was not happening since more than 2 decades. So that is the soil pollution. I request you as a student have one academic tour in the different areas of the Kutch and talk to the farmers. You see all these conditions, then you will see what serious the issue is actually. Looking to the going to the ground and see all these things, it's really a miserable thing. You will realize what serious issue we are talking about today. Then is mining. Though it is unavoidable or unavoidable things actually, but that also one of the major concern for our DLD. Then finally the overpopulation. Like overgrazing, overpopulation also the same issue. So these are the basically major internationally acknowledged causes of desertifications. There are so many issues. These are varying according to the region, countries, but as a whole, these are the main 10 points internationally acclaimed, acknowledged, and so all the international programs and government's programs are centered around these main 10 causes. So everything should be focused on this, basically, primarily. Now see the effects of the desertifications. Farming becomes next to the impossible to grow substantial crops without special technologies costing a lot, leading farmers to do abandoning the farming. If farmers abandon the farming, then what happens? It's a very miserable situation. And if we are not able to save the soil condition, then it is going to be beyond the control of the farmer, because it requires the special technologies, not feasible for all the farmers. So they have to abandon the farming. If they abandon the farming, what about the economy? Nothing. We cannot talk about the economy. Second is decrease in crop yield. Once the land turns from arable to arid, it is often no longer suitable for farming purpose anymore. As I said, કચ્છના મેં જેટલા એરિયામાં મેં વિઝિટ કર્યું, એ કાયાના પાણી કાઢીને આ બધું કરે છે. ક્રોપ તો લઈ લીધું, પણ એની ક્વોલિટી, એની હેલ્થ તમે જુઓ તો તમને પોતાને વિઝિબલી લાગશે કે ઇટ ઇઝ વેરી મિઝરેબલ સિચ્યુએશન, હે ને. એટલે જે ક્રોપ yield થાય એ આ પાણીની કન્ડિશનને કારણે એટલું બધું ઇફેક્ટ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ અગેન વન ઓફ ધી ડેવસ્ટેટિંગ ઇફેક્ટ.
poor water quality. This is because the plant life plays a significant role in keeping the water clean and clear. Without his presence, it is not possible, because this works as a natural cleaner of the water. You know, unless these plants exist on the earth, it is not going to work. So that is also very much important. Then flooding. Once the land becomes barren and flat, there is nothing to stop the water flowing from one end to another end. That causes the flooding. Most important thing, આપણને એવું લાગશે કે આ બધું શું છે, પણ these are the real reasons, actually the basic reasons. Biodiversity losses. આ flooding તમે જોયું, હમણાં તમે થોડા સમય પહેલા પેપરની અંદર કચ્છ મિત્રમાં ને એમાં તમે રિપોર્ટિંગ જોયું હશે કે કચ્છના ખેડૂતો માટે બીજો એક પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહ્યો કે ખેતરોમાં પાણી ભરાણા છે. This is nothing but a flooding. આજે લોકો આટલું બધું ફ્લડ ઇરિગેશન કરે છે, એને લીધે પાણી શું છે, ઉપરથી તો નીચે ઉતરી ગયું, પણ નીચે વોટર લોગિંગ થાય છે. That is spoiling the land. એટલે આ ઉપર ફ્લડિંગ થાય છે. આ બધાને લીધે then you see the biodiversity loss. Destruction of habitats and desertifications continue to lose the biodiversity, while some species may be able to adjust to the altered environment conditions, other may not be able to and may suffer serious decline in population. આ કેટલું કોન્ટ્રાડિક્શન છે તમે જુઓ. એને લીધે કચ્છમાં કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય છે. કચ્છને સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ, આ મારો પર્સનલ અનુભવ છે. આઈ એમ નોટ ક્રિટિસાઇઝિંગ ટુ એનીવન ઓર આઈ એમ નોટ ફોકસિંગ એનીવન. સો એટલે કોઈ આવું સ્પેસિફિક કન્ક્લુઝન ના લે, બટ ધીસ ઇઝ વોટ માય એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ધીસ, કે કચ્છને જેટલું રણ નડ્યું નથી ને એટલા કચ્છને અભયારણ્યોને નડ્યા છે. ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટ. આ કોઈ ઇમોશનલ રિસ્પોન્સ દેવાનો કોઈ ઇશ્યુ નથી, પણ ધીસ ઇઝ રિયલ ટેકનિકલ ફેક્ટ કે કચ્છને રણ નડ્યું નથી એટલા અભયારણ્યો નડ્યા છે. અને જે અભયારણ્યની વાત થાય ત્યારે અહીંયા કચ્છમાં ઘુડખરની કે એ બધાની વાત થાય છે. કચ્છના અમુક એરિયામાં ટેકનિકલી વી હેવ પ્રૂવ્ડ ધેટ કે હવે અહીંયા કને કોઈ એવી ઇફેક્ટિવ પ્રેઝન્સ નથી, નોટ વર્ધી, કે ઇટ ઇઝ વર્થ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધી પેલી કહેવાય અભયારણ્યની લિમિટ. જે જગ્યા છે સુરેન્દ્રનગર ને એ સાઈડે કોન્સન્ટ્રેટ થયા છે ડ્યુ ટુ ધીસ લોસ ઇન ધી બાયોસિટી એરિયા. તો એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ડેઝર્ટના આ જે પેલું અભયારણ્યોનો જે એરિયા છે એને પણ આપણે અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે એલોંગ વિથ ધ ટાઈમ. જેમ આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાત કરી, એની સાથે મેં માઇન્ડસેટની પણ વાત કરી, તો ગવર્મેન્ટના મેકેનિઝમને પણ ચેન્જ થવાની જરૂર છે. ધેન અવર ઓલ એક્ટિવિટીઝ વિલ yield the result towards fighting towards the climate change. ખડુલી સાંતલપુર રોડ બનાવ્યો, એની અંદર પણ આ જ પ્રોબ્લેમ હતો પેલું આપણે અભયારણ્યનો. બટ વી ટેકનિકલી પ્રૂવ ધેટ કે ધીસ if we go for this road, this is not going to affect the wild ace at all. અને એટલા માટે એ અભયારણ્યના વિસ્તારને એ ઓછો કરી દેવામાં આવ્યો અને we can go for this particular road. જે વાઇલ્ડ લાઈફ એસ છે એ બી આપને કહું કે જે જંગલી ગધેડા કહી છે, આપણે કહીએ છીએ કે જંગલી ગધેડા છે, પણ મારો અનુભવ જે મેં સ્ટડી કર્યું છે ત્યાં ટેકનિકલી એમનું હેડ કાઉન્ટ કરીને ડિજિટલી, તો હું એટલું કહું કે જંગલી એ લોકો નથી. જંગલી તો આપણે માનવ માણસો છે કે આપણે એ લોકોને ખોટા ઇન્ટરપ્રિટ કરી છે. દે આર સો સ્માર્ટ કે એ લોકોએ જ્યાં જ્યાં હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન એ લોકોએ એન્ક્રોચમેન્ટ કર્યું છે ત્યાંથી એ લોકો દૂર ભાગ્યા છે અને પોતાનો સેફ ઝોન બનાવ્યું છે. એટલે જંગલી કોણ છે એ આપણે જજમેન્ટ લેવાની જરૂર છે. આપણે એ લોકોને બ્લેમ કરવાની કઈ જરૂર નથી. They are not coming in the way of the development of the humankind. આ બહુ સાચી વસ્તુ છે અને એટલા માટે જ અભયારણ્ય કચ્છને નડ્યા છે, નહીં કે રણ. This is very. અને બીજું છે કે કચ્છની ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ અભયારણ્યો, ફ્રોઝન કોન્સેપ્ટ, આઉટ ઓફ ફ્રેમ વિચારવાની જે માનસિકતા નથી એ વધારે પડતી કચ્છને નડી છે. બાકી અધરવાઇઝ ગવર્મેન્ટ એઝ ઓફ ટુડે is all interested to carry forward this all regional need specific development work. એમાં કોઈ ઇશ્યુ જ નથી. there is no point of arguing on this. આ બધું આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. સર થોડું ટાઈમ. Yeah, I will take fast. What can be done to combat desertification? Salt traps.
I will upload this entire presentation on my channel. I will share the link officially. Everybody can go through subsequently, so I can save the time. I will not go bit by bit here, okay, to save the time. Second is irrigation improvements. For this irrigation improvements only, I was very much concerned about the completion of the Narmada project. With the blessing of the God, at least we are now at the door knocking stage. Third is cover crops. How to change our crop patterns, particularly in desert area. That is this one. Then crop rotation. Rotational crops we should promote. Then terracing. What is all this? These terms has to be understood, you see, for all this thing. Contour bunding. Wind breaks. આ કચ્છ માટે તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. આ કચ્છના અંદર સોઇલ ડિગ્રેડેશન માટેનું વન ઓફ ધી સિરિયસ ઇસ્યુ છે આ વસ્તુ, કે જમીન સાથે હવા જે માટી ઉડાડીને લઈ જાય અને ફર્ટાઇલ લેન્ડ ઉપર જમા થઈ જાય અને ફર્ટાઇલ લેન્ડને એ ડિગ્રેડ કરે છે. દેન ડ્યુન સ્ટેબિલાઇઝેશન. આ જે ડ્યુન સ્ટેબિલાઇઝેશન છે એ બી એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાલાંકि કચ્છની અંદર આ ડ્યુન્સનું ફોર્મેશન તો બહુ જ મિનિમમ છે, બટ ધીસ ઓલ્સો વિચએવર એરિયા ઇટ ઇઝ. રાજસ્થાનની અંદર વધારે ડ્યુન્સ છે, પણ આપણા કચ્છના રણની અંદર ડ્યુન્સ નથી. હવે આપણે ગવર્મેન્ટની સ્કીમ્સ જોઈએ કેટલી છે જો ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધી ડેઝર્ટિફિકેશન. These are the important schemes. આપણે જેટલા પણ એફોર્ટ કરીએ, જેટલા પણ કામ કરીએ, એ આ સ્કીમના ફ્રેમવર્કની અંદર હોવું જોઈએ. Then your efforts will add to the national contribution. ત્યાં સુધી એનો કઈ રિઝલ્ટ નથી. આપણે અહીંયા બેસીને ગમે તે કઈ કરીએ વિધાઉટ ઇન્ફોર્મેશન તો એનું કઈ રિઝલ્ટ મળવાનું નથી. આપણે જો ખરેખર કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું હોય, if you want to really contribute, then we have to carry out our every efforts within the framework of this particular, and we have to report accordingly, and we have a repository online available to contribute your activity so that it can be taken note at the national level who are the contributor under this particular. So these are the real things we have to see this. Then India's national goal. You see, what are the national goals of India, you see? The first is land degradation neutrality, LDN. You have to understand this concept. SDG goal target 15.3. What is that? You have to understand. You just refer this entire presentation subsequently. I am not going detail to save the time. But these are the things you have to consider if you want to contribute in DLD and or DND. Then target under SDG 15. What is this target under SDG? These are all the sustainable development goals. This includes the international commitments as well. So unless you do all these things, you are not going to do this. Then finally the SDG transforming. Unless we meet these three parameters, our activities meets these three parameters, we are not going to achieve the national goals of desertifications and land degradation. So we have to focus our work on this particular area only. Then India's international commitment to the desertifications. India has given 2 commitments, UNDD LDD dialogue and UNCCD. These are the commitments made by the country at international level. How it creates this commitments? It comes from the technological output to the government. Government machinery works on this, they devise the policies and program, and accordingly they give the commitment to the international community. Based on this, you must have idea that United Nations also honored our Prime Minister as a champion of the environment. You must have idea about that. Then we have a sustainable development goal, SDGs. What are these goals? What is the roadmap? Roadmap is
tagline is transforming our world. Keep it in mind when we are working, why we are working. It is when we are working to transform our world. कैसे करें आपने केवी रीते करशु तो that is a 2030 agenda. આપણે આ 2030 સુધી અચીવ કરવાનું છે તો કેવી રીતે અચીવ કરવાનું છે તો ફ્રેમવર્ક છે 17 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે 169 એસોસિએટેડ ટાર્ગેટ એન્ડ 304 ઇન્ડિકેટર્સ એટલે આપણે જેટલું કામ કરવું છે આ ફ્રેમવર્કની અંદર કામ કરવાનું છે and we should validate through this particular entire process. Now, having talked generally, now I will talk specifically about the Gujarat, as we have worked since years with the ISRO and SAT. So this is our identifications that profile major geographical features of the Kutch, soil types and regional characteristics. This is about the Gujarat, specifically to the Gujarat. Now this is the statistics about the Gujarat, the desertifications and land degradation status in Gujarat. You see, Gujarat is suffering with what? Water erosion, salinity, vegetation degradation and wind erosion. So we are in Gujarat, so if you want to work for our area, our work should be focused on this area, that is water erosion, salinity, vegetation and wind erosion. Area specific we have to work it. See, this is very dangerous. You must take note very seriously about this Gujarat. The Gujarat is the state with the third highest area under desertifications, land degradation with respect to the country TGA. Very serious threat, very serious threat. Fourth highest with respect to the state TGA. If we consider and compare along the states, then it is the fourth highest. Observed with 52.29% of the total geographical area under the desertifications and land degradation. And area has increased about 0.94% since 2003-2005. This is very dangerous rate of advancement. So we have to take very serious note of this development. This is desertification land degradation status map of Gujarat 2011-2013. We prepared the digital dynamic atlas of the entire country, but here I am sharing of the Gujarat only. You remember this pink area? This is of 2011-13. Now we will go further deep down into this. See, 2011 and 2005. What was in 2005? This blue area. See, the blue area is vanishing here. You see the size. This is real happening. This is a satellite dynamic map, real-time map. What is happening in Kutch? You see red area, see the 2005 area and see the red area in 2011. So this is showing the degradation. Very serious threat. Very serious threat. And you see our Kutch area. See our Kutch area. Very dangerous. Very dangerous. This is entire India structure. Entire India. Just last three part. Total area under the desertification and land degradation. This figure. Water body drainage. No apparent degradation. Total geographical area. This is the official status of the India. These are the real issues. Unless you understand this as talking about the DLD is meaningless. See. And this is the desertification map of entire India. Entire India, and you see the Kutch and Rajasthan and Ladakh area, Jammu Kashmir. So we have a two type of desert area. One is a hot, like our Kutch and Rajasthan, and then we have a cold, snow-based, that is Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. That is also a desert area.
See the type of degradation. Now I am talking about the type of degradation, what kind of land degradation can be. That is one is a vegetation degradation. I am not going into the detail because of the time constraint, but just see the photograph. This is the actual photograph. And below this photograph is a computer infrared imagery, and we are showing the vegetation degradation of this area. You see, we are showing this. This is real time. This is real time. Water erosion. Same area, same satellite imagery, and you see it is showing the effect of the water erosion. Sorry. Next is a wind erosion. આપણે માટી ઉડાડતા જોઈએ છીએ. આપણે મે જૂનની અંદર કચ્છની અંદર એપ્રિલ માર્ચ મે જૂન જ્યારે હવાની સાથે ધૂળ ઉડે છે, that is a wind erosion. કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે જુઓ. ડ્યુન સ્ટેબિલાઇઝેશનની જે મેં વાત કરી એનું આ રિયલ ટાઈમ પિક્ચર દેખાડે છે. વોટર લોગિંગ. આ વોટર લોગિંગ થાય છે. કચ્છના અત્યારે એ જ થયું. આપને ન્યૂઝપેપરની અંદર તમે બધું જોયું હશે. કચ્છના ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયું, આ થયું. કારણ કે ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા કરી નથી. ખેડૂતો એ સમજતા જ નથી કે ખેતરની અંદર પણ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે જે પાણીને ડ્રેઇન કરી નાખે. વરસાદનું તો પાણી છોડો, જે પોતે પાણી આપે છે એને પણ ડ્રેઇન થવાની જગ્યા જોઈએ. એ ન થાય એટલે વોટર લોગિંગ થાય છે. જો એક્ઝેક્ટ એરિયાની ઇફેક્ટ શું છે ગ્રાઉન્ડની નીચે, which is actually affecting the degradation of the land. પછી છે salinity. આ વસ્તુ એવી છે કે સેટેલાઇટ થી પણ પકડાતી નથી. એટલું ડેન્જરસ વસ્તુ છે. ધેન માસ મુવમેન્ટ. આખા લેન્ડનું મુવમેન્ટ, એક આખો એરિયા કેમ ગુમ થઈ જાય છે, તમે એ વસ્તુ જુઓ તો તમને આ સેટેલાઇટ ઇમેજીસની અંદર દેખાશે. ધેન ફ્રોસ્ટ હેવિંગ. આ આપણા માટે નવું વસ્તુ છે, પણ ધીસ ઇઝ ધી એરિયા ઓન ધ લડાખ. આ લડાખ માટે સ્પેસિફિક છે. આપણે અહીંયા કચ્છમાં આ વસ્તુ નથી. લડાખની અંદર છે. તમે જુઓ ઉપર દેખાય છે ને નીચે શું પરિસ્થિતિ છે સેટેલાઇટથી. ઉપરનું પિક્ચર બહુ સરસ લાગશે કે લડાખનું, ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ, પણ બ્યુટીની નીચે શું છે, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ હાઇલાઇટ. પછી છે ફ્રોસ્ટ સેટરિંગ. જે ઉપર ફ્રોસ્ટિંગ થાય છે, એ ફ્રોસ્ટિંગનું રીસેટલમેન્ટ સેટરિંગ થાય ત્યારે ક્યાં થાય છે, તો આ હિમાચલ પ્રદેશની પરિસ્થિતિ છે. ધીસ આર ધી રિયલ વર્ક. આ જે કરવામાં આવી છે રિયલ વર્ક કરવામાં આવી છે સેટેલાઇટથી. વી એક્સટેન્સિવલી ટ્રાવેલ થ્રુ આઉટ ધી ઇન્ડિયા ફોર ધીસ વર્કિંગ સિન્સ 15 years. પછી છે મેન મેડ. આપણા લોકોએ શું કર્યું છે જુઓ, આ ઉપર દેખાડે છે ઝારખંડની પરિસ્થિતિ. માઇનિંગ, ઉપર માઇનિંગ છે ને નીચે શું પરિસ્થિતિ થાય છે આ વસ્તુ દેખાડી છે. પછી બેરોન અને રોકી એરિયા. આ જે આપણો છે ગુજરાતનો એરિયા છે જુઓ, આ કેવું પરિસ્થિતિ થાય છે. આને લીધે જે લેન્ડ ડિગ્રેડેશન કહેવાય, ડેઝર્ટિફિકેશન, એનો આ એક્સરે આ છે જુઓ. આ બધા કામ માટે અમે ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ શું ઊભું કર્યું હતું એ જોઈએ. એસેસમેન્ટ ઓફ ધી એનાલિસિસ ઓફ ચેન્જીસ ઓવર ધી 15 year બેઝડ ઓન રિમોટ સેન્સિંગ. સેટેલાઇટથી અમે આખા ભારતને અમે સેટેલાઇટથી એનાલાઇઝ કરેલું છે. એના માટે અમે શું કામ કર્યું છે, એક આખું આ પિક્ચર છે કે ડેઝર્ટિફિકેશન મોનિટરિંગ એન્ડ લેન્ડ ડિગ્રેડેશનનું એક અમે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર બનાવેલું છે. એનાથી આખું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બેઝ એનાલિસિસ થાય છે ને આખું રિપોર્ટ બને છે. આ એનું આઉટકમ છે. એના સાયલેન્ટ ફીચર્સ છે કે શું છે. સી બેસિકલી આ એના ઓબ્જેક્ટિવ સાથે અમે ચાલુ કરી કે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એપ્લિકેશન્સ પ્રેઝન્ટ શું કરે છે, એના મેપ્સ નહીં અમે બનાવ્યા, અને ઓવરઓલ ક્રાઇટેરિયા અને એનું ફાઇન્ડિંગ શું હતું. સો વી મૂવ લાઈક ધીસ. આ તમે ડિટેલમાં રીડ કરશો દેન યુ વિલ રિયલાઇઝ કે વોટ સિરિયસ ઇશ્યુ ઇઝ. અમે શું ડેટા યુઝ કરેલો હતો આના માટેનો, તો દેટ ઇઝ એ ખરીફ, રબી અને સમર, આ ત્રણેય સિઝનનો અમે ડેટા કલેક્ટ કર્યો કે સપ્ટેમ્બર ટુ નવેમ્બર, ડિસેમ્બર ટુ માર્ચ અને એપ્રિલ ટુ જૂન. દેટ ઇઝ ઓફ ધ યર 1890, રાઈટ. અને પછી અન્સિલરી ડેટા અમે યુઝ કર્યો કે અન્સિલરી ડેટા શા માટે અને ક્યાંથી કયો ઓફિશિયલ ડેટા અમે યુઝ કર્યો છે.
અને એની અમે ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ કરી કે ડિગ્રેડેશન માટેનું ક્લાસિફિકેશન શું છે. ધીસ ઇઝ અ નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, આ બધું કર્યા પછી પણ જ્યારે વિચારી છે ધેન ઇટ ઇઝ એ બહુ જ બિયામણું પિક્ચર આવે છે કે સ્ટ્રાઇકિંગ બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું. તો ઇકોનોમી and ecology, and this is the life. So આપણા જે એફર્ટ હોય ઇટ શુડ સેન્ટર્ડ ઓન ધીસ ઇક્વેશન કે આપણે કેવી રીતે ઇફેક્ટિવલી બેલેન્સ લાવી શકીએ છીએ. ફાઇનલી ધ લાસ્ટ વર્ડ, ધ ઇકોનોમી. આપણે વાત કરી છે, ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ, પણ ઇકોનોમી આપણે જનરેટ થાય એવું આપણે ફોકસ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ વાય આઈ એમ ટોકિંગ ક્લોઝિંગ માય ધીસ વિથ ધ ઇકોનોમી, because the economy is said to be the word is the practice of using the fewer words to say more. આ ઇકોનોમિક્સ છે, આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો જ આપણે we can talk about the appraisal of the economy. And therefore આવા બધા કોન્ટ્રાડિક્શન ને ચાલુ રાખીને we should see that the wheel of economy must continue. કારણ કે આપણે એ ડેવલપમેન્ટની વાત કરશું તો કે છે આમ સસ્ટેનેબલ છે ને આમ નથી ને આ નથી, આ ઇફેક્ટ થાય, ઇન્ડસ્ટ્રી લાવો તો આમ થાય, તેમ થાય, ફલાણું થાય, ઢીકડું થાય, વિન્ડ મિલ નાખો તો આમ થાય ને સોલાર, એનો કઈ મતલબ નથી એવી કોઈ વાતચીત કરવાનો. ધ વ્હીલ ઓફ ઇકોનોમી મસ્ટ ગો ઓન. એ વચ્ચેનું બેલેન્સ સ્ટ્રાઇક કરવાની જવાબદારી આપણા માટે છે કે આપણે આ બધું કરીએ છીએ આપણા માટે, નેક્સ્ટ જનરેશન માટે કરીએ છીએ. સો ધીસ વ્હીલ મસ્ટ ગો ઓન. ધેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. લાસ્ટ એક સ્મોલ, આપણે જ્યારે ઇકોનોમિક્સની વાત કરી હતી અને એક અહીંયાથી વાત થઈ હતી કે પેલું ડિસ્ટન્સ, વન ઓફ ધ ડી ઇઝ ડિસ્ટન્સ. તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ધ ડે હેઝ ઓલ્સો ટેકન ધી નોટ ઓફ ધેટ પોઈન્ટ કોલ્ડ ડિસ્ટન્સ. એટલે અત્યારે વેરી રિસન્ટલી હોનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર લોન્ચ્ડ a new national logistic policy on 17th September, coinciding with the launch of the cheetah in India. And he remarked that goods and cargo should move with the speed of cheetah. So that is the logic behind that. So while we talk about the desert, distance and economy, I request that while anybody is taking the role of analyzing the desert economy should take this note into this particular picture. And one more last thing I will take. Last one figure is yes, our logistic cost is around 14% compared to the world standard. So we have to bring down this cost, particularly when we are talking about the appraisal of the desert economy. And to achieve this goal, the government has come out with the two digital platform. We have developed a two digital platform. I request take note of this while appraising the economy. We should utilize this platform to achieve bring down the cost of the logistic and defeat the parameter of distance as a constraint. That we have two platforms. That is a Government of India's broad technological innovative initiative. One is a unified logistic interface platform, ULIP. You take note of this. Has been developed to bring all the digital services related to the transportation sector into a single portal. And secondly, a new digital platform, Ease of Logistics Services, e-logs, has also been started for industry association to resolve issues by reaching out to the government dynamically and directly. So why I putting this? When you talk about the appraising of the economy, any economy, not particularly to the desert, but when we are talking about the desert in the Kutch, that is a distance. If we take this new development into the consideration, you will get a new dimension while appraising the economy. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for your keynote address. And thank you for updating us on the appraisal of combating how to combat desertification and the appraisal of that. And finally, how we can manage our life with both keeping economy as well as ecology in consideration.
And I think as we are running short of time, we'll skip the question answer mode, and I'll ask Sheetal Madam to introduce the next speaker, please. Thank you, sir. Thank you, sir, for your detailed inputs on the causes of desertification, its devastating effects, and how we should work to in sync with the global sustainable development goals. Our next speaker is Dr. M.G. Thakkar, who is Professor of Geology and Head of Earth and Environment Department. He will speak on run and desert, their origins and historical implications. Sir works on active tectonics and paleoseismology of various faults in Kutch. He has lot of papers to his credit. Without wasting further ado, and because of time shortage, he himself has said he would restrict his talk to about 7 minutes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And मित्रों, ये बहुत ही दुविधा है। 5-7 मिनट में मेरी टॉक मुझे खत्म करनी है, लेकिन हम बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं हिंदी में या गुजराती में बोलूं ये अच्छा रहेगा, अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। ये जो भाषण है हम अंग्रेजी में ही तैयार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम हिंदी राष्ट्रभाषा में बात करेंगे, जितना मुझे आता है उतना। जो मेरा टॉक 25-30 मिनट का है, जो मैं 5-7 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनमें आप इतना समझ पाओगे कि रन का उद्भव कैसे हुआ। पूरी पृथ्वी पर रन कितने प्रकार के होते हैं, डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं, और डेजर्ट और रन का डिफरेंस क्या है, वो थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एरिडिटी, पानी का नहीं होना, ये सब बातें हम जल्दी से समझेंगे। आप देख सकते हो कि रन, डेजर्ट करीबन 4 प्रकार के होते हैं पूरे विश्व में, और वो 4 प्रकार है: पोलर डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोल्ड विंटर डेजर्ट, कूल कोस्टल डेजर्ट। जितने डेजर्ट है उनका ये 4 के अंदर ही डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। डेजर्ट का एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसा एरिया जिसमें सिर्फ 25 सेंटीमीटर जितना ही रेन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 25 सेंटीमीटर रेन जिसमें होता है, जिसका इवेपोरेशन, जिस प्रदेश में इवेपोरेशन बाष्पीभवन ज्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन रेन कम होता है, दोनों का रेशियो में प्रेसिपिटेशन कम है। पूरी पृथ्वी में आपको हिंदी में भी अगर समझ में नहीं आता है तो गुजराती में बोलो, हिंदी में समझ आना चाहिए। तो पीछे थोड़ा जो नॉइज आ रहा है थोड़ा बंद हो जाए तो अच्छा है। आपके लिए है प्रोग्राम। बच्चों, आप साइंस के बच्चे हैं, आराम से सुनिए। कुछ 1% भी अंदर गिर गया तो आपकी जिंदगी कभी बदल सकती है। पूरी पृथ्वी में 1/3 हिस्सा डेजर्ट का है, आप सोचिए, और वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहां मैंने दिखाया है नीचे, आप देखिए पोलर डेजर्ट कैसा होता है। हमारे यहाँ स्पीटी में भी जो रीजन है, स्पीटी हिमालय में, वहां भी डेजर्ट है, डेजर्टिफिकेशन है। कैसे होता है, बहुत सारी बातें हमको दीपक भाई वोरा ने बताई, बहुत ही डिटेल में बताई है, लेकिन हम कुछ यहां हाइलाइट्स देखेंगे कि डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है। जैसे कि क्रॉप लैंड है, सर ने बताया कि क्रॉप लैंड हम अच्छी तरह से डेजर्ट का यूज, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का यूज नहीं करते हैं। क्रॉप
पैटर्न ठीक नहीं करते डेजर्टिफिकेशन होता है। मैंने यहाँ 10 डेजर्टिफिकेशन के पॉइंट्स बताए जो सर ने भी बताए थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है, अनमाइंडफुल अर्बनाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सॉइल, इनअप्रोप्रिएट क्रॉप पैटर्न, रिमूवल ऑफ श्रब एंड स्मॉल हिल्स। हम विंड फार्म बनाते हैं, जहां रहते हैं आसपास बहुत सारा विंड फार्म है, પવન ચક્કીઓ છે, એ પવન ચક્કીઓ ઊભી કરવા માટે નાની નાની ટેકરીઓને તોડવી પડે છે અને નાની નાની ટેકરીઓ શ્રબ લેન્ડ્સને આપણે તોડીને આપણે એક આખી ઇકોલોજીનો નાશ કરી રહ્યા છીએ. માઇનિંગ, અનસસ્ટેનેબલ માઇનિંગ, અનસસ્ટેનેબલ માઇનિંગ ક્લોઝર, ઓવર એક્સપ્લોટેશન ઓફ ધ ગ્રાઉન્ડ વોટર અને અનમાઇન્ડફુલ પ્લાનિંગ ઓફ ધ અર્બન ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ, આ બધા ઘણા બધા ઇશ્यूज છે कि जो डेजर्टिफिकेशन हम देख रहे हैं, हमारी लाइफ में हम देख रहे हैं. लेकिन डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट का बनना और फॉरेस्टेशन होना, ये पिछले कई हजार साल की घटनाएं हैं. मैंने यहां एक छोटा सा ग्राफ बताया है कि पिछले 11,000 साल में कितना रेन हुआ और कितना सूखा पड़ा. इसको बोलते हैं कि पिछले 11,000 साल से वेट इवेंट्स बहुत बढ़ रही है, मतलब कि ज्यादा रेन हो रहा है. और बीच में थोड़ा सा इवेंट है जो 500 साल पहले का और 2,500 साल पहले हमारे यहां एक आइस एज आया था. 11,000 साल पहले भी आइस एज था. तो ये घटना कंटिन्यूअसली साइकिल में चालू है. इसको हम समझना चाहिए कि डेजर्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. डेजर्टिफिकेशन इज अ परपेचुअल कंडीशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमको ये इसको समझ के काम करना है. पूरे वर्ल्ड में डेजर्ट कितने कितने हैं और कहीं कुछ एक जगह कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है वेर यू गेट सो मेनी डेजर्टिफिकेशन, सो मच ऑफ डेजर्टिफिकेशन, सो मेनी डेजर्ट्स. इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, मैंने यहां बहुत सारे एरिड रीजन डेजर्ट दिखाए. सहारा इज द बिगेस्ट वन. नेगेव डेजर्ट इन इजराइल, नेगेव डेजर्ट इन इजराइल, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, लूट डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट. In Taklamakan desert is in China. Okay, that is one of the biggest one in China, even lesser than Gobi desert. પણ એ બધા જ કઈ જગ્યાએ છે? આપ દેખો, એ બધા કઈ જગ્યાએ છે? એ કોઈ ચોક્કસ અક્ષાંશ ઉપર છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એક ચોક્કસ અક્ષાંશ કેમ, why it is at particular latitudes. The latitude is 30-degree latitude. If you can see this picture, you will come to know that this picture will give you the circulation, air circulation pattern in the world. And that air circulation pattern which says, ये क्या हमको बोलती है air circulation pattern? विषुववृत्तीय प्रदेश, जो आप समझते हो कि इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है और समंदर में से समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है. ये ऊपर पानी ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन के बाद बादल बनता है और बादल बनने के बाद वो अगेन इक्वेटोरियल रीजन में प्रेसिपिटेशन करता है, रेन, बारिश बनाता है. आप देख सकते हो कि ज्यादातर प्रेसिपिटेशन हम इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में है. लेकिन यहां एक 3 सेल काम कर रहे हैं. आप देखिए, एक सेल है हेडली सेल, दूसरा मिड लैटिट्यूड सेल और तीसरा है पोलार सेल. मिड लैटिट्यूड सेल, जिसमें जो
गर्म हवा ऊपर जाती है और इक्वेटोरियल रीजन में वो प्रेसिपिटेशन करती है जहां रेन फॉरेस्ट है। ह्यूमिडिटी इसके बाद बहुत कम हो जाती है। इसके बाद बादल आगे जाते हैं लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती। और 30 डिग्री लैटिट्यूड में ऐसा बदलाव आता है कि दैट 30 डिग्री लैटिट्यूड वेयर देयर इज अ ह्यूज लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वहां ऑल ऑफ अ सडन लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं हो उस बादल आगे जाते हैं और वहां ड्राई एरिया बनाते हैं। 30 डिग्री लैटिट्यूड में विदाउट एनी ह्यूमिडिटी जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो हवा की आंधी उठाता है। और आप देखिए जितने जितने हमारे पास रीजन है डेजर्ट रीजन वो 30 डिग्री लैटिट्यूड में है। आप यहां देख सकते हो 30 डिग्री लैटिट्यूड में सभी रीजन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आते हैं। ये पूरे विश्व के 20 डेजर्ट्स हैं। सबका नाम मैं नहीं बोलूंगा लेकिन सबसे बड़े डेजर्टिक रीजन आर्कटिक और एंटार्क्टिक में है जिसका व्याप 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल टोटल 11 मिलियन स्क्वायर माइल दोनों का मिला के है। बाकी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वो छोटे छोटे हैं लेकिन उसमें सहारा सबसे ज्यादा है। हम इसकी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं स्पीड से आपको स्लाइड शो दिखाऊंगा कि ये डेजर्ट कैसे दिखते हैं। नामीबिया डेजर्ट आप देख सकते हो, नामीब डेजर्ट, यहां सहारा डेजर्ट का एक चित्र है, नामीब डेजर्ट का चित्र है। नामीब डेजर्ट अफ्रीका के अंदर कोस्टल कोल्ड रीजन में है। नीचे भी नामीब डेजर्ट का पिक्चर है। इजराइल का नेगेव डेजर्ट है। इस डेजर्ट में सैंड मूव करती है। सैंड के पास ह्यूमस नहीं है, सैंड के पास पानी नहीं है, इसलिए वो सैंड उड़ के दूसरी जगह जाती है। बाकी हमारा डेजर्ट कुछ अलग है। हम जिस डेजर्ट के अंदर कच्छ जिस डेजर्ट का हिस्सा है वो कुछ अलग है। Atacama Desert is just like the desert which we have, Atacama Desert in South America. You can see some of the pictures of the Atacama deserts. The other picture is the New Mexico's national park. See, other countries, दूसरे देशों ने ऐसे अलग अलग डेजर्ट को अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए नेशनल पार्क बनाए हैं। हमारे कच्छ के अंदर व्हाइट डेजर्ट को भी हमारे मोदी साहब ने इसको कन्वर्ट किया है, जियो हेरिटेज वैल्यू दिखाया है और लोग यहाँ आके हजारों लाखों करोड़ रुपए की इकोनॉमी बूस्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट प्लाया जो यूएस का डेजर्ट है, इस डेजर्ट को हम हमारे रन ऑफ कच्छ के साथ जोड़ सकते हैं और उसका रीजन बनने का रीजन सिर्फ क्लाइमेट नहीं है। उस ऐसे जैसे कि कच्छ का डेजर्ट के जिसमें मूविंग सैंड नहीं है थार डेजर्ट की तरह, लेकिन यहां सॉल्टी एनक्रस्टेशन है, सॉल्ट फ्लैट से पानी चारों ओर से भरता है। आप देखिए मैं थोड़ा टेक्निकल बताऊं कि सिर्फ क्लाइमेट यहां रोल प्ले नहीं करता, यहां अर्थक्वेक, टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द लैंडस्केप ये यहां रोल प्ले करता है। कुछ हिस्सा कच्छ का कुछ हिस्सा है वो नीचे धंसता है हर रोज, हर साल, हर 10 साल, हर 100 साल में कुछ सेंटीमीटर वो नीचे धंसता है, कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर उठता है। और वही एक कारण है कि हम एक बड़े सॉसर शेप्ड डिप्रेशन के अंदर हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ एक बड़ा डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन बनाने के लिए टेक्टोनिक मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको ये फॉल्ट मूवमेंट्स हम नहीं बताते, लेकिन
इस रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ कच्छ जैसे अन्य डेजर्ट, उसकी बात करें तो सिर्फ क्लाइमेट नहीं है, सोर्स, सॉल्ट का सोर्स होना जरूरी है, कहीं से सॉल्ट हमको मिलना चाहिए, एक बेसिन एनक्लोज होना चाहिए और एरिड क्लाइमेट होना चाहिए। अब देखिए कच्छ का ये सैटेलाइट पिक्चर। इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हो कि कछुआ दिख रहा है, ये कछुआ का मुंह, सिर है, ये कछुआ का बॉडी है, पानी के अंदर ऐसे उल्टा सो गया है। कच्छ, कच्छ का मतलब ही कछुआ। कच्छ शब्द 2000 साल पहले आया। कभी किसी ने 2000 साल पहले विष्णुगुप्त चाणक्य, उसने कहीं यहां देखा होगा कि सैटेलाइट पिक्चर देखा होगा, तभी उसने बोला था कि इसको कच्छ दिया जाए नाम। बहुत ही अद्भुत है। कच्छ के इस डेजर्ट सॉल्ट पैंट्स में पानी हर तरह से आता है, ऊपर से भी पानी आता है, जो थार डेजर्ट है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का थार डेजर्ट है, यहां से पानी आता है। खडीर, बेला, पश्चिम, मेनलैंड, वहां से पानी आता है और जाने की सुविधा नहीं बनाई, जाने की सुविधा बंद कर दी है। किसने? फॉल्ट्स ने, फॉल्ट एक्टिविटीज ने जाने की सुविधा बंद कर दी है। एक बड़ी सॉसर है, बड़ा तासक जो बोलते हैं पैन्स, ये पैन के अंदर ये सिस्टम बनी है जहां इनपुट है, आउटपुट नहीं है। पानी का इनपुट हर जगह से है जो सॉल्ट भी ले आता है और बाष्पीभवन हो जाता है पानी का इवेपोरेशन होने के बाद यहां हर साल, हर डिकेड, हर सेंचुरी परतें जमा होती है और इसीलिए इस रीजन को ज्यादा सलिनिटी मिलती है और हमको यहाँ सॉल्ट की परतें मिलती है और हजारों साल से ये प्रोसेस हो गई है। लेकिन मैं कुछ सैकड़ों साल पहले, कुछ हजारों साल पहले की बात जल्दी से आपके सामने करूंगा कि हड़प्पन समय में ये था। हड़प्पन समय में यहां जहां हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, लिटिल रन ऑफ कच्छ है, वो एक वाटरवे था। People used to use this as the navigational routes and there were some other कि कुछ अलग अलग सिस्टम यहां काम करती थी। आपको पीछे अभी खाने का आधा पौना घंटा है, आप शांति से बैठिए, बहुत ज्यादा भूख लगी है। आप देख सकते हो कि यहाँ हकरा गग्गर चैनल जो आज लुप्त हो चुकी है, हरियाणा से जो लुप्त हुई कुछ नदियां जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ के अंदर अपना पानी डालती थी, और ये एक सिस्टम नहीं थी, बहुत सारी सिस्टम हड़प्पन समय में थी। जो हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ वो पानी से भरा हुआ शैलो वाटर सी था एंड दैट इज वाई धोलावीरा को इतना महत्व हड़प्पन समय में भी था, क्योंकि वहां आने जाने की सुविधा थी। आज तो आप कुछ नहीं, आप गोल घूम के आओगे, 500,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके आओगे तभी आप धोलावीरा पहुंचोगे। नहीं, ऐसा नहीं था। दे यूज्ड टू यूज दी सी रूट्स। आई विल जस्ट स्किप दिस स्लाइड्स क्योंकि इसमें कुछ डिटेल क्लाइमेट चेंज भी दिखाया है, तो हम इस क्लाइमेट चेंज को साइड में रख के मैं ये बताऊंगा कि 1715 में जो ये मैप बनाया था हरमन मोल ने, उसमें भी उसने चैनल बताई है। देयर इज वन चैनल पैरेलल टू द इंडस रिवर, वो अस्तित्व में थी। मतलब कि आज 300 साल में भी वो नष्ट हो चुकी है। मतलब आज से 300 साल पहले भी कुछ नदियां जो हमारे रन के अंदर अपना मलबा डालती थी। तो इस कुछ मैप से 1715 के बाद 1788 में भी मैपिंग हुआ था। मुगल समय में भी मैपिंग हुआ है। उन्होंने ये चैनल्स बताई है कि कुछ चैनल्स जो नरा चैनल है आज नरा चैनल हमारी कोरी क्रिक में नहीं आती है और उसका जो अस्तित्व है वो आज मिट चुका है। आप देख सकते हो कि
यहाँ कुछ चैनल्स जो दिख रही है वो यहाँ अल्लाहबंद के वहां रुक गई है। एक बड़ा एक लेक बनाया है, और उस लेक कैसे बनाए 200 साल पहले 1819 के भूकंप में। मतलब भूकंप मुझे ये दिखाना है कि सिर्फ क्लाइमेट रन नहीं बनाता, भूकंप भी कैसे एरिया को डिसोलेट सलाइन करता है और डिसोलेट बनाता है। ये जो नरा चैनल थी वो यहां आके रुक गई। क्यों? कि 1 घंटे में 16 जून 1819 में एक बड़ा भूकंप आया। 1 मिनट के अंदर 90 किलोमीटर लंबी एक रिज बन गई, 6 मीटर ऊंची, 16 किलोमीटर चौड़ी ये रिज एक झटके में हुई, और उसने पूरा पानी जो नरा का इंडस की ट्रिब्यूटरी का पानी रोक लिया। उसके साउथ में यहां पर एक बड़ा फोर्ट था, सिंदरी फोर्ट, वो सिंदरी फोर्ट भी नष्ट हो गया। वहां उस टाइम शिप थे 3 शिप, और 3 शिप भी नष्ट हो गया। ये सब कहानी नहीं है, ये अभी 200 साल पुरानी वर्बेटिम रिपोर्ट्स है, लोगों ने आंखों देखा हाल है, और ये जियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। ये हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये जो चैनल थी आपको यहां दिख रही है छोटा सा रेक्टेंगल, उसको मैंने हाईलाइट किया है, ये रेक्टेंगल को। ये नरा चैनल कितनी एबेंडन हो गई है, इट इज पेलियो चैनल, इट बिकम्स पेलियो चैनल। 200 साल पहले यहां से शिप जाते थे ऊपर बदीन तक पाकिस्तान में, जो आज नष्ट हो गया। ये इस ट्रायंगल पोजीशन से मैंने ये फोटो लिया है उसी रिवर का। ये पेलियो चैनल आज धूल से बनी हुई चैनल है, यहां कोई शिप नहीं जाता। तो ये है कि टेक्टोनिक्स, क्लाइमेट, ये दोनों मिलके हमारी भूमि को कितना चेंज कर दी है। हमारा जो कच्छ का रण है उसका उद्भव ऐसी ही दोनों क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक की अलग अलग एपिसोड से ये हमको हमारे सामने है। अल्लाहबंद का जो अर्थक्वेक हुआ उस टाइम अल्लाहबंद की जो धरती कितनी उठ गई है वो यहाँ दिख रहा है। ये 200 साल पुराना लैंडस्केप है। सो लैंडस्केप इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एंड टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज। आप देख सकते हो कि यहाँ ये अल्लाहबंद जहां से मैंने अभी फोटोग्राफ दिया आपको देखा, ये फोटोग्राफ देखिए, ये एक मशरूम शेप्ड रॉक है, बहुत ही बेहतरीन रॉक है। ऐसे कई रॉक्स है खडीर के नॉर्थ में। खडीर आपको सबको पता है, धोलावीरा और खडीर, उसके नॉर्थ में ऐसा रॉक है। ये रॉक का जो इरोजन दिख रहा है, ये इरोजन यहाँ समंदर के जो वेव्स हैं, अगर ये वेव्स नहीं होते तो ये बन नहीं सकता। इसका मतलब कि यहाँ एक दिन समंदर था, कई हजार साल पहले यहाँ समंदर था, तभी उसने ऐसा रॉक बनाया है। बरोबर फ्रिंज के ऊपर ये सब खड़ा है। तो मैं आगे जाता हूं, ज्यादा लेता नहीं, आई थिंक वी आर इन हरी। सो दिस इज व्हाट द टुडेज रन, व्हाई हाउ वी आर यूजिंग द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन मेकिंग द टूरिज्म इंडस्ट्रीज। આ બધા ટેન્ટ હાઉસ છે, ધોરડોના ટેન્ટ હાઉસ બતાવ્યા છે, કેટલા સુંદર લાગે છે। અને અહીંયા તમે જુઓ છો કે સોલાર પેનલ લાગી રહી છે, અને આવી હજારો સોલાર પેનલ આપણી પાસે થોડા દિવસોમાં આવશે। આ લાંબો આઉટકમ હું અહીંયા વાંચતો નથી, પણ કારણ કે એ 8,000 વર્ષનું ક્લાઇમેટ ચેન્જની અહીંયા રૂપરેખા મેં આપી છે, અને ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ ચેન્જની રૂપરેખા આપી છે। પણ આ છેલ્લું એક આઉટકમ હું વાંચીશ કે આ રનને આપણે સોલ્ટ પ્લાયા કહીએ છીએ। સોલ્ટ પ્લાયા, દેટ ઇટ ઇઝ અ થિક હિસ્ટ્રી બુક ઓફ લાસ્ટ 1 લાખ years to 100 years। રણના જે સેડિમેન્ટ છે, જો મિટ્ટી જમા થયેલી છે, એ 1 લાખ વર્ષની હિસ્ટ્રી દબાવીને બેઠું છે। અમે એને એક એક પરત, એક એક સેન્ટીમીટર, એક એક મિલીમીટર અનફોલ્ડ કરી અને હિસ્ટ્રી ઓપન કરીએ છીએ। અને એ મહત્વનું હોય છે કે ઇટ ઇઝ અ પોસિબલ સોર્સ ઓફ રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ। એની ઉપર કામ ચાલી રહ્યું છે કે રેર અર્થ એલિમેન્ટ જો અહીંયાથી મળશે તો આપણા ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીની સમસ્યા, આપણી
બેટરીની સમસ્યા હલ થઈ શકે છે. And it is used source of various industrial salt. And nowadays, the large amount of sunlight is used for the solar power generation. એ આપણે અડાણી અને અન્ય કંપનીઓ કરી રહ્યા છે. મારા ખ્યાલથી this is enough. હું અહીંયા અટકું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. મને પેશન્ટલી Thank you, sir. Thank you for updating us about the run and the results, and how we have been utilizing, how the geologist and how a geologist think about what a run is and how what a desert is and how they are formed. Thank you so much. આપણે આપણા સમક્ષ હજુ બે સ્પીકર્સ જે પોતાની ફિલ્ડમાં ખૂબ જ નિષ્ણાંત છે. મોર દેન 30 years ઓફ એક્સપિરિયન્સ બંને સ્પીકર્સ ધરાવે છે. એટલે એમને પણ ખ્યાલ છે ને આપણને ખ્યાલ છે, પણ નોર્મલી આપણો લંચ બ્રેક 2 વાગે જ હોય છે. તો હજી 1:30 વાગ્યા છે અને આપણે બિલકુલ ડિસિપ્લિન રાખીએ એવી વિવેકપૂર્ણ વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ. The next speaker will speak on resilience to climate variability, learning from arid traditions. Dr. Sandeep Virmani, જેઓ એક આર્કિટેક્ટ બાય ટ્રેનિંગ છે, એમણે 4 અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ 30 વર્ષમાં એસ્ટાબ્લિશ કર્યા છે. જરા બાયોડેટા સાંભળશો તો તમને ખ્યાલ પડશે કે કેવું અલગ અલગ કામ આપણે દુનિયામાં કરી શકીએ જે ખરેખર લોકોને ઉપયોગી થાય. એમણે હુનરશાલા ફાઉન્ડેશન એસ્ટાબ્લિશ કરી જે thousands of homes ને રિવાઇવ અને મોડર્નાઇઝ કરે છે યુઝિંગ ટ્રેડિશનલ ટેકનિક્સ. Sahajivan has helped governments recognize the science of pastoral animal husbandry towards sustainable economic production system. His other foundation, Arid Communities and Technology, has helped hundreds of villages in desert use local water towards drinking water security. And Satvik જે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે, it works on genetic character verification and multiplication of rain-fed crops. Sir, I love to read the fact that you also practice yoga, you paint and you write stories. Welcome, sir. The stage is yours. સર જસ્ટ અ મિનિટ. પાછળ બેઠેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પરિસ્થિતિ બધાને ખ્યાલ છે. શીતલબેને ઓલરેડી તમને એક વસ્તુ કહી દીધી છે, માટે ખરેખર કંઈક નવું જાણવા મળી રહ્યું છે એને તમે જાણવાની કોશિશ કરો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણા જીઓલોજીસ્ટ હોય ને, એ લોકોની ટાઈમ સ્કેલ્સ બિલકુલ જુદા હોય છે. આપણે ઠક્કર સાહેબ કહીએ ને કે હમણાં થોડોક સમય પહેલા આપણે લાગે 2-4 વર્ષની વાત કરીએ છીએ, 2-4 કરોડ વર્ષની વાત કરતા. એટલે આપણે એમની વેવલેન્થ ઉપર આવવું પડે. પણ એમને સવારે એક સરસ વાત કરી હતી કે કેટલા બધા ક્લાઇમેટ ચેન્જ ઇવેન્ટ્સ થયા છે, પણ એક વસ્તુ તમે નથી કીધી કે આ જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ઇવેન્ટ થઈ રહ્યું છે એ માણસ સર્જિત છે. બીજા જેટલા પણ થયા હતા એ માણસ સર્જિત નહોતા. અને માણસ સર્જિત છે એટલે માણસ કંઈ એના માટે કરી પણ શકે, એટલીસ્ટ ધારણા તો રાખી શકે. આપણે પોતાને એટલું બધું આમ મહાન સમજતા હોઈએ તો કોશિશ તો કરીએ. મને નથી લાગતું કે આપણે એટલા બધા કંઈક કરી શકીએ છીએ.
આપણે લાગતું હોય કે નહીં આપણે ઘણું બધું કરતા હોઈએ છીએ અને કરી શકતા હોઈએ છીએ, પણ જે રીતે પરિસ્થિતિ જઈ રહી છે બહુ ખરાબ હાલતમાં છીએ આપણે. હું તમને થોડાક આંકડાઓ બતાવું. આખી સૃષ્ટિની જીવ સૃષ્ટિ આપણે લઈ લઈએ અને આખી જીવ સૃષ્ટિને આપણે અગર વજન કરીએ તો એમાં 26% માણસ જાત છે. એને સિવાય 70% આપણી સેવામાં બધા જાનવરો છે. એટલે કે ગધેડા, ગાય, ભેંસ, બકરી, પોલ્ટ્રી, પિગ્સ, એ બધા 70% વેટમાં છે. ફક્ત 4% બીજી આખી જીવ સૃષ્ટિ છે. તમે સમજો કે અમે કેવી પરિસ્થિતિમાં આવીને ઉભા રહી ગયા છે. ફક્ત 4%. એટલે દીપક સાહેબ, જે અભયારણ્યો છે એ આપણે અભયારણ્ય રાખીએ તો બહુ સારું રહેશે. ના, ત્યાં આપણે બીજા જે 4% ને 5% કરવા માટે લઈ આવવાનું છે. તો એ જગ્યા જોશે. જગ્યા નહીં હોય તો આપણે એને 5% નહીં કરી શકીએ. મારી જે આખી વાત છે હું એની ઉપર આગળ થોડુંક વાત કરું તો આપણે ફ્લેમિંગોને હું એ બતાવવાની કોશિશ કરું છું કે કેટલા બધા પ્રાણીઓ જે તે પરિસ્થિતિ પર્યાવરણની હોય એમાં કેવી રીતે પોતાને અનુરૂપ કરી લે છે, એડેપ્ટ કરે છે અને કેવી રીતે એમાં જીવવાનું શીખે છે. માણસ એક જ છે જે ફક્ત 150 વર્ષથી એને એ નિયમ તોડી નાખ્યો. જ્યારથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન શરૂ થયું, ગ્લોબલ માર્કેટ્સ શરૂ થયા અને ડિસ્ટન્સને આપણે સ્ક્વોશ કરવાની કોશિશ કરી, આપણે લાગ્યું કે આપણે પર્યાવરણમાં આપણે જીવવાની જરૂર નથી. આપણે પોતાના પર્યાવરણના નિયમો પ્રમાણે જીવવાની જરૂર નથી. કેમ કે હું આજે એક એપલ ચાઇનાથી પણ મંગાવીને ખાઈ શકું છું. મારે અહીંયા ઉગાડવાની શું જરૂર છે? પણ એને કારણે આપણે જે રિસોર્સિસનો દુરુપયોગ કર્યો અને આપણે જે પોતાની વસ્તી વધારી, એને કારણે આજે આપણે આ પરિસ્થિતિમાં છે. અને મને લાગે છે કે વી હેવ ઓલરેડી ક્રોસ ધ ટિપિંગ પોઈન્ટ. પણ છતાં સરકારોનું કામ છે કે કોશિશ કરે અને આપણી જવાબદારી છે કે એમને સાંભળીએ. તો આ જે એક પક્ષી છે એ આપણે રણમાં પ્રજનન કરે છે, મોટા રણમાં, જે હમણાં મહેશભાઈએ આખી વાત કરી. 2 લાખ 3 લાખ ત્યાં બચ્ચા આપે અને એના બચ્ચા નીકળીને પછી એમને ત્યાં જ ખોરાક મળે છે અને પછી એ જાય છે. એટલે રણમાં કંઈ છે જ નહીં કે કંઈ જીવ સૃષ્ટિ જ નથી, એ માનવું બિલકુલ ગલત રહેશે. કે 2 લાખથી 3 લાખ અગર આવા પક્ષીઓ 2 થી 3 લાખ ઈંડા આપી શકે એટલે ત્યાં ખાવાનું તો ઘણું બધું હશે. અને એ સાચી વાત છે કે જ્યાં મીઠું પાણી અને દરિયાનું પાણી ભેગું થાય છે ત્યાં જ જીવનની આખી શરૂઆત થઈ છે. દરિયામાં સૌથી પહેલા જે જીવ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું એ જ્યાં નદીઓ દરિયામાં એન્ટર થતી હતી, જે મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ હતા અને જે છે હજી થોડા ઘણા જે રહી ગયા છે આપણી પાસે, એમાં જ બધા જીવ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું છે. એટલે બાયોડાયવર્સિટી સૌથી વધારે એ જગ્યામાં છે જ્યાં બ્રેકિશનું પાણી છે. અને રણમાં એટલે ઘણી બધી બાયોડાયવર્સિટી છે, આપણે દેખાતી નથી, પણ ત્યાં એટલી બધી બાયોડાયવર્સિટી છે જેને કારણે આ પક્ષી ત્યાં આવીને રહી શકે છે. અને એની એક ખાસિયત છે, એ પાણી ત્યાં ખારું પાણી છે. ખારું પાણી લઈને પોતાને બીકમાંથી એ ફિલ્ટર કરીને મીઠું પાણી અંદર લઈ લે છે અને આંખમાંથી ખારું પાણી કાઢી નાખે છે. હવે એ છે પોતાને જ બદલવું, કુદરતને બદલ્યું નહીં. એને એ નહીં વિચાર્યું કે આપણે અહીંયાથી ખારું પાણી કેમ કાઢી નાખીએ. એને કીધું હું પોતાને બદલી લઈશ. એ રીતે આપણે એક આ બીજો પ્રાણી જોઈએ. આ ચિંકારા છે, બહુ ઓછા થઈ ગયા છે આપણે પ્રદેશમાં, રેડ ડેટા લિસ્ટ ઉપર છે. પણ એ ફક્ત માખ ઉપર, જે સવારની માખ, જે ડ્યુ પડતી હોય એને ચાટીને આરામથી જીવી શકે છે. એને પાણીની આટલી બધી જરૂર નથી, એને નર્મદાની જરૂર નથી. આ જે બટરફ્લાય છે, અત્યારે જ હું મારે ઘરમાંથી નીકળ્યો, આ વખત બહુ સરસ વરસાદ થઈ છે,
એટલે મારે ઘરથી રોડ સાઈડ ઉપર મેં હજારો આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઇન હંડ્રેડ્સ અથવા થાઉઝન્ડ્સ માં એક બટરફ્લાય છે સફેદ કલરની, એકદમ સાધારણ બટરફ્લાય છે, એને મોટલડ એમિગ્રન્ટ કહે છે. અને એ ત્યાં ઘણા બધા મેં જોયા. મેં ગાડી ઊભી રાખીને, એટલે હું સવારે આવવામાં થોડુંક મને મોડું થઈ ગયું. મેં નીચે જઈને જોયું તો એક વીડ છે જે ત્યાં ઉગી રહ્યું છે, એને કોફી વીડ કહેવાય છે. મેં ઇમિડિયેટલી ફોટો કરીને એને સ્કેન કરીને જોયું કે આ કોફી વીડ કહેવાય છે. એની ઉપર એના લાખો ઈંડા એ આપી રહી હતી, અને એમાંથી એની ઈયળ નીકળી રહી હતી. અને પછી એને પોતાને કોસેટોમાં, કોસેટો અત્યારે બનવાનું શરૂ નહોતું થયું, પણ મેં ઈંડા અને આ જોયા. 100 મીટરનો એ ડિસ્ટન્સ હશે. એમને પણ નક્કી કર્યું કે આ માણસ જાત ઉપર કંઈ વિશ્વાસ ના રાખી શકાય. આ કાલે જઈને આ જે કોફી વીડ છે, જે એમને તો કંઈ દેખાતું જ નથી, એ કાઢી નાખશે, અહીંયા કંઈ લોન વાવી નાખશે. એના કરતાં હું પ્રેઝન્ટ કરી લઉં, લાખો મારા બીજા બચ્ચા તૈયાર કરી લઉં, અને એ પછી અહીંયા કોસેટોમાં મૂકી જાઉં. પણ ધ બ્યુટી ઓફ એરિડ એરિયાઝ, તમે જોયું હશે કે અહીંયા શિયાળા પછી ઉનાળામાં ઇન્સેક્ટ્સ બહુ ઓછા દેખાય તમને, પણ વરસાદ થાય અને તરત પછી કેટલા બધા કીટકો થઈ આવે. એ ડેઝર્ટ્સની ખૂબી છે. એ પોતાને કોસેટોમાં જઈને જમીનની અંદર બેસીને પોતાને સુષુપ્ત અવસ્થામાં લઈ જાય છે, અને પછી જ્યારે વાતાવરણ બરાબર હોય ત્યારે જ એમાંથી બહાર નીકળે. હવે આપણે અહીંયા તો દુષ્કાળે પડી જાય, એટલે કોસેટોમાં વિચારી લે છે કે આ વખત તો દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ છે, આપણે નીકળવા જેવું નથી. એટલે ડાયાપોઝ કરીને આખું વર્ષ કાઢી નાખે કોસેટોમાં જ. ઘણી વખત 2 વર્ષ એ કોસેટોમાં જ પોતાનું જીવન કાઢી લે, પછી પતંગિયો તરીકે બટરફ્લાય કરીને નીકળે, અને જ્યારે વાતાવરણ સારું હોય. હવે આપણે તો રોજ ખોરાક જોઈએ, એટલે આપણે ગમે ત્યાંથી આપણે મેળવવું પડે. આ દેશી બાવળ, એને સામે ગાંડું બાવળ છે આપણો. દેશી બાવળ ઉનાળામાં મેં અત્યારે મીટર્સ મૂક્યા હતા એની ઉપર કે એ કેટલું પાણી લે છે. આપણે 5 અલગ અલગ ઝાડોને ઉપર મીટર્સ મૂકીને ચેક કર્યું કે કેટલું પાણી લે છે. તો ઉનાળામાં આ દેશી બાવળ પાણી લેવાનું જ બંધ કરી નાખે છે, એ હાઇબરનેશનમાં જતું રહે છે. ગાંડું બાવળ હરામી છે, એ 26 લીટર રોજનું પીતો રહે છે. એને નર્મદા જોઈએ. દેશી બાવળને આપણે નવું નામ આપી દીધું, એ પીર બાવળ છે. આપણે સંતોની ભૂમિ છે, અહીંયા આપણા ઝાડ પણ સંત બની ગયા છે. આ જેને આપણે કઈ ગણતા નથી, જે થોર છે, એને દાંડલિયા થોર કહેવાય, એ ખરેખર ડિઝર્ટિફિકેશનનું પહેલો સેનાની છે. ડિઝર્ટિફિકેશનને રોકવા માટે ગમે એકદમ જમીન હશે એના 2 તિરાડ વચ્ચે ઉગી આવશે, માટી ભેગી કરશે, એની અંદર બીજ ભેગા થશે, અને એમાંથી જે બીજા ઝાડ છે એને શ્રેય આપશે, અને એ જે ઝાડ મોટું થઈ જાય પછી પોતે મરી જાય છે. એટલે આપણે એમને મધર ટ્રી કહીએ છીએ કે બલિદાન ટ્રી કહીએ છીએ. ખરેખર માણસોથી આ કામ નહીં થઈ શકે જે કુદરત કરી શકે છે. ડેઝર્ટિફિકેશનને રોકવું હોય તો એ જગ્યાને દાંડલિયા થોર થવા દો. પણ સાથે સાથે આપણે માણસ, હવે થોડુંક ટેકનિકાલિટીઝ પ્લીઝ, એ થોડુંક સમજવા જેવું છે કે આપણા માણસો જે અહીંયા કચ્છમાં જીવતા હતા અને રહેતા હતા, એ લોકો કઈ રીતે પોતાને એડેપ્ટ કર્યું. આ તો જે જીવ સૃષ્ટિ છે એમાં આપણે માણસો પણ આવીએ, અને ત્યારે કોઈ સરકાર અહીંયા બહુ આવતી નહોતી, એટલે એને ખબર હતી કે સરકાર વગેરે આપણે અહીંયા જીવવાનું છે, એટલે આપણે કેવી રીતે જીવશું. તો એ લોકો શું કર્યું, આ પેટર્નને સમજવાની કોશિશ કરી. વરસાદનું જે પેટર્ન છે, અહીંયા આમ કહેવાય છે કે અહીંયા કચ્છમાં 350 મિલીમીટર વરસાદ થાય છે દર વર્ષે, પણ એ હકીકત નથી. અમુક વખત 200 થાય, અમુક વખત 600 થાય, આ વખત તો 1000 થી ઉપર થઈ ગઈ. પણ એવરેજ જે છે એ 350 છે.
એટલે દર વર્ષે મને 350 વરસાદ મળશે એ આપણા માલધારીઓ અને આપણા ખેડૂતોને ખબર હતી કે એ પોસિબલ નથી. હા, સાથે સાથે તમે જો તો ઇવન 4 મહિના છે, વરસાદના જે 4-5 મહિના છે એમાં પણ કોઈ ખાતરી નથી કે એ મહિનામાં આટલી વરસાદ 50 મિલીમીટર કે 75 મિલીમીટર વરસાદ પડશે. એ પણ બદલતું રહે છે. આ જો લાલ કેટલું આમ છલાંગ મારે છે, જે બ્લુ કલર છે એ પણ કેટલું છલાંગ મારે છે. એટલે કોઈ પણ ક્રોપ પણ ઉગાડવું એને કઈ સતત પાણી તો જોઈએ, અને એ પણ એને કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન ઓફ રેનફોલ કહેવાય છે. એટલે કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન જે છે કચ્છમાં ફક્ત 40% તમને ખાતરી છે કે આવી વરસાદ થશે, 60% તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે. એટલે ડેઝર્ટ એરિયાઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ હેવ સીન ક્લાઇમેટ ચેન્જ વેલ બિફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ સો ઇટ. And that is why solutions to climate change will come from desert areas. This is something જે આપણે સારી રીતે અગર સમજી લઈએ તો આપણે પોતાના ડેઝર્ટ્સને એક રેગિસ્તાન, એક જ્યાં કાંઈ નથી એવી રીતે નહીં જોશું, અને એમને સમજવાની કોશિશ કરશું, અને એમાં જે કુદરત છે એને સમજવાની કોશિશ કરશું. તો આપણા જે ખેડૂતો છે એ લોકોએ સમજી લીધું હતું કે દર વર્ષે આપણે 350 મિલીમીટર વરસાદ નહીં થાય, પણ દર 5 વર્ષે 1000 મિલીમીટર વરસાદ તો મળશે જ. આ સમજવા જેવું છે. 5 વર્ષમાં 2 થી 3 વર્ષ દુષ્કાળ થતા, 2 થી 3 વર્ષ આપણે પાણી મળતું, એટલે 1000 મિલીમીટર વરસાદ તો ખાતરી છે. એટલે એમની જે ફૂડ સિક્યોરિટી છે પોતાની એ 1000 મિલીમીટર ઉપર બનાવી. 10 એકર સૂકી ખેતીમાં એ એટલું અનાજ પેદા કરી શકે છે કે એને 5 વર્ષ બજારથી ખરીદવું નહીં પડે. આઈ એમ સોરી, બટ આપણે પિયત ખેતીને એટલું પ્રાધાન્યતા આપી રહ્યા છે કે પિયત ખેતી, આખી ખેતીનું જે છે ફક્ત 15% વધારે દેશમાં નથી થઈ શકવાનું. 85% વિલ બી ડ્રાયલેન્ડ ફાર્મિંગ, અને આપણે એની ઉપર પૂરું ધ્યાન નથી આપતા. And dryland farming provides 50% of the food security to this country. એટલે શુષ્ક વિસ્તારોમાં આ જે 1000 મિલીમીટરની જે ખાતરી છે, અને સાથે સાથે યુ સી ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ જે ડેઝર્ટ્સ છે, જે ઠક્કર સાહેબે બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું કે ડેઝર્ટ્સ જે 30 ડિગ્રીઝ એટલે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર અને ટ્રોપિક ઓફ કેપ્રિકોર્ન ઉપર જ તમને મળશે. એ જે ડેઝર્ટ્સ છે ધીઝ આર ગ્રાસ ડાયવર્સિટી એરિયાઝ. ત્યાં ફોરેસ્ટમાં, ટ્રીઝમાં એટલું બધું તમને નહીં મળે, પણ તમને ગ્રાસીસની વેરાયટીઝ આટલી બધી મળશે જે બીજા કોઈ વિસ્તારમાં તમને નહીં મળે. ગ્રાસ એન્ડ સેજીસ જે છે એ અહીંયા 40 to 46 ડિફરન્ટ વેરાયટીઝ છે. એટલે તમારે અગર, અને જે ગ્રાસીસ છે એમને નિયમિત વરસાદની જરૂર નથી. 1-2 વરસાદ સારા મળી ગયા તો ગ્રાસીસ અને સેજીસ ઉગી આવશે. એટલે બધા જે ડેઝર્ટ એરિયાઝ છે દે આર ધી એપિસેન્ટર્સ ઓફ બ્રીડ્સ ઓફ એનિમલ્સ. કચ્છમાં 7 breeds have been identified as unique breeds with drought tolerance character. એ હું થોડુંક તમને સમજાવીશ. આપણે બધીની થોડીક જરા વાત કરીએ. બહુ સરસ ઘાસિયા મેદાન છે, એ આપણે ખબર છે. અહીંયા 46 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગ્રાસીસ એન્ડ સેજીસ છે. અહીંયા કુદરતે એક બહુ સુંદર વસ્તુ કરી છે. બીજ તો ઘાસના પડ્યા હોય જમીનમાં, વરસાદ થાય તો પછી એ પહેલા તો શું કરે, પાણી વાપરે અને પોતાનું મૂળિયા બનાવે. પછી એના ઉપરથી શૂટ્સ બહાર નીકળે. પણ સાથે સાથે એને આપણે એન્યુઅલ્સ કહીએ, અને પેરેનિયલ્સ એટલે જે ટસેટ, જે બોથા બનાવે. બોથા એટલે કે એ રૂટ સિસ્ટમ એને બનાવીને રાખે, અને એનો જે રૂટ સિસ્ટમ છે, પોતાનો જે બોથો છે એના કરતા 8 થી 10 ગુણા વધારે હોય. અને એ જે બોથો જે એમને બનાવી લીધું હોય, પછી જ્યારે પહેલી વરસાદ થાય તો એને રૂટ સિસ્ટમ બનાવવાની જરૂર નથી. એ ઇમિડિયેટલી પાણી ખેંચીને શૂટ્સ બનાવવાનું શરૂ કરે. એટલે એ જે પેરેનિયલ્સ છે આર ઓનલી ઇન ડેઝર્ટ્સ, પર્ટિક્યુલરલી ટેમ્પરેટ ડેઝર્ટ્સમાં પણ છે અને ટ્રોપિકલ ડેઝર્ટ્સમાં પણ છે. અને એને કારણે જે ફૂડ સિક્યોરિટી છે આપણે એનિમલ્સની, એની ઉપરથી ઉત્પન્ન થાય છે. આજ પણ the biggest employer
of all families in Kutch is animal husbandry, not agriculture, not industry. The dairy industry contributes the maximum to food security as well as employment security in Kutch. અને એ આપણે સમજવાની જરૂર છે કે અગર આપણે અને એનો મતલબ શું થયું કે it is our grass diversity that provides security to Kutch, not the Narmada, not industry, not minerals. So we have to build our entire security on grasses. મેં આ બન્ની ભેંસની આપણા પ્રધાનમંત્રી ઘણી વખત વાત કરી છે. બન્ની ભેંસ એટલે પ્રખ્યાત છે કેમ કે નહીં તો શુષ્ક વિસ્તારોમાં ભેંસ નથી મળતી, ગાય મળે છે, બકરી મળે છે, ઘેટા મળે છે, પણ ભેંસને પાણી જોઈએ. પણ આ એક જ ભેંસ છે બન્ની ભેંસ જે શુષ્ક વિસ્તારમાં રાતના ચરીને પોતાનું ગુજરાન કરી લે છે. અને એનું એક જે માલધારીઓ છે એમાં જે માલધારીઓમાં જે નોલેજેબલ વ્યક્તિ હોય, જે આપણા જેવા સાયન્ટિસ્ટ જેને આપણે કહીએ, પણ એ ખરેખર સાયન્ટિસ્ટ એને કહેવાય કેમ કે પર્યાવરણના સાયન્ટિસ્ટ છે. આપણે તો ફક્ત ભણીએ છીએ, એ તો ખરેખર અનુભવે છે. એને એ લોકો ભાગિયા કહે છે. એટલે આખા બન્નીમાં લગભગ 101 ભાગિયાઓ છે. અને એ ઘાસ, જાનવર, જેનેટિક એન્જિનિયરિંગને બહુ સારી રીતે સમજે છે. અને એને શું કર્યું છે કે જ્યારે દુષ્કાળ થાય તો જે પુઅર જેનેટિક મટીરિયલ હોય બફેલોઝના, એ નહીં તો વેચી કાઢે, નહીં તો એ મરી જાય. I'll give you an example. આ થોડુંક સમજવા જેવું છે કેમ કે genetics is the basis of all food security, whether it is in crops or in animal husbandry. અને એ આપણા ખેડૂતો અને માલધારીઓ બહુ સારી રીતે સમજે છે. જેનેટિક્સમાં શું થાય છે કે ધારો કે એક રોગચાળો ફેલાય, એમાં આપણે બધા અત્યારે આ લંપી ફેલાઈ ગયું છે, બરાબર? બધાએ લંપીને સાંભળ્યું હશે. આપણે કેટલી બધી ગાયો મરી ગઈ. પણ એક ઝુંડમાં 20માંથી 19ને લંપી થઈ ગયું ને એકને નથી થયું, તો એને માલધારી અલગ કરી નાખે છે કે એમાં જેનેટિક કેરેક્ટરમાં લંપીને ફાઇટ કરવા માટેના જેનેટિક કોડ છે. અને એને આધારે પછી એ પ્રજનન આગળ કરે છે. કોઈ પણ નવી પ્રજાતિને તૈયાર કરવા માટે 7 પેઢી લાગે. એટલે મચ્છર બહુ જલ્દી મ્યુટેટ કરે છે. આપણું વાયરસ જે હમણાં કોવિડમાં થયું, એ વિધિન 7 જનરેશન્સ તો વિધિન અ ફ્યુ ડેઝ એ પૂરું કરી નાખે છે. એટલે આપણે કોઈ પણ વેક્સિન ડેવલપ કરીએ તો વિધિન અ ફ્યુ ડેઝ આપણું વેક્સિન બેકાર, કેમ કે એને નવું મ્યુટન્ટથી 7 જનરેશન્સ કરીને નવો વાયરસ તૈયાર કરી લીધો. સેમ થિંગ હેપન્સ કે આપણા જે માલધારીઓ છે, જે ભાગિયાઓ છે, એ જાનવરને અલગ કરી લે છે અને પછી એના 7 પેઢી સુધી એના રેકોર્ડ રાખે અને એને રોટેટ કરે. જે 100 ભાગિયાઓ છે એકબીજા વચ્ચે રોટેટ કરે. તો જે ડ્રાઉટ પ્રૂફ કેરેક્ટર છે, એટલે કે દુષ્કાળમાં પણ જીવી શકે ઓછા પાણીથી, એ કેરેક્ટર વાળા ભેંસ બન્ની ભેંસ છે. And this has been recognized by the National Bureau of Animal Genetic Resources. Okay, this is not only a buffalo that has a drought-proof gene, but it is also the most profitable buffalo in the country. એટલે એનું દૂધ જે છે એ લગભગ 2800 લીટર વર્ષમાં આપે. એ આપણે કોશિશ નથી કરતા કે એને આપણે 3000 કેવી રીતે કરીએ, કેમ કે એમાં ડ્રાઉટ પ્રૂફ કેરેક્ટર છે. એટલે we have learned how to live with the available water. So એ drought proof character છે. અને આને આધારે જ ફક્ત બન્નીની ઇકોનોમી 150 કરોડ રૂપિયા છે, 7000 ફેમિલીઝ. Tell me which industry can do this. So what I'm trying to say is કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જરૂર નથી, હું એ નથી કહેતો, પણ આને ભોગે નહીં. આપણે એ રીતે રેઇનફેડ ક્રોપ્સમાં જોઈએ. આપણે
જે કંઈ સરકારે તૈયાર કરેલી વેરાયટીઝ હતી એ અહીંયા ખેડૂતો વાવે તો એ સારી રીતે ઉગે જ નહીં, કેમ કે વરસાદનું અનિયમિતતા એટલી બધી છે. તો પછી આપણે એક કામ કર્યું, આપણે કીધું કે અહીંયા સીડ બ્રીડર્સ હશે અને એમને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ અને એમને પાસે પૂછીએ કે તમારી પાસે જે સીડ સ્ટોક છે એ કેટલું જૂનું છે. તો તમે માનશો નહીં, અમે 40 સીડ બ્રીડર્સ પાસેથી 63 સીડ્સ લીધા, જે એ કહેતા હતા કે એટલીસ્ટ 7 પેઢી સુધી એમને પાસે છે. 7 પેઢી એટલે મોર દેન 100 years. એને મેન્ટેન કર્યું છે ફોર ધ લાસ્ટ 100 years, ધ સેમ સીડ. તો પછી આપણે એમને પૂછ્યું કે આ સીડનું કેરેક્ટર શું છે. તો એને કેરેક્ટર લિસ્ટ કર્યું કે એ ઓછી વરસાદમાં થઈ આવે, એ થોડી ખારી જમીનમાં પણ થઈ આવે, એનો કલર બહુ સારો છે, એની પૌષ્ટિકતામાં કંઈ એક સ્પેશિયલ ગુણ છે. તો એ રીતે આપણે લખ્યું. પછી આપણે બધા સીડ્સ, આ જે આપણા સીડ બ્રીડર્સ છે એમને આપણે રોઝમાં પ્લાન્ટ કર્યા અને ચેક કર્યું કે એ જે કહી રહ્યા છે ખરેખર આવું છે. એને આપણે નોટ કરી લીધું. અને આ એક હું તમને દાખલો આપું છું કે બાજરાની કચ્છમાં there are 17 different varieties. આપણે લાગે કે બાજરો તો બાજરો જ હોય ને, there are 17 different varieties. અને એનું તમે કેરેક્ટર જો, અમુક આવા બાજરાઓ છે જે 90 દિવસમાં થઈ આવે, અમુક 130 દિવસમાં થાય, અમુકમાં જે ફોડર છે એટલે જે દાંડો છે એ બહુ મોટો થાય, અમુકમાં નાનો થાય, એટલે અમુકમાં સેલિનિટી ટોલરેટ કરી શકે. એક તો એક આવી વેરાયટી આપણે મળી જેમાં આયરન કન્ટેન્ટ વધારે છે. એ થોડુંક સાંભળો. દરેક કુટુંબમાં જે પણ અગર કોઈ બેન સુવાવડમાં હોય તો એ વેરાયટી વાવે. કેમ કે આયરન ડેફિશિયન્સીથી એનીમાં થઈ જાય અને એ વેરાયટી બાજરો એ સુવાવડ થતી બેનને ખવડાવવામાં આવે તો એને આયરનની ગોળીઓ લેવી નહીં પડે. એની પ્રોડક્ટિવિટી બહુ નથી, પણ ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ વેરાયટી જે તમારી ફૂડ સિક્યોરિટીમાં તમને અને હેલ્થ સિક્યોરિટીમાં તમને કામમાં આવે છે. આ બધા સીડ્સ હવે આપણે લગભગ 3000 ફાર્મર્સ વચ્ચે સીડ એક્સચેન્જ તરીકે આપણે ગોઠવેલું છે. 40 ટન સીડ્સ આ પ્રકારના એકબીજાને ખેડૂતો આપી રહ્યા છે. એટલે એ લોકો કયા કયા કેરેક્ટર, ફક્ત પ્રોડક્ટિવિટી નથી જોતા. પ્રોડક્ટિવિટી તો એક પેરામીટર છે. આપણી સરકાર ઇઝ ટોટલી ઓબ્સેસ્ડ વિથ પ્રોડક્શન. એને બીજું કંઈ જોતું જ નથી. એને કારણે આજે આપણે આ પરિસ્થિતિમાં છે કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ક્લાઇમેટ ચેન્જ નથી હેન્ડલ કરી શકતા. They want productivity, they want drought tolerance, fodder should be there, taste should be good, color અને salinity પણ લઈ શકે. There are 4 ways. જે સૌથી ઉપર છે ઇમ્પ્રુવડ વેરાયટીઝ જે નેચરલ સિલેક્શનથી કરવામાં આવે છે. That is what farmers and traditional wisdom has done. બીજું જે છે એ હાઇબ્રિડાઇઝેશન કે GM ઇઝ તો વેરી ડેન્જરસ. હું તમને બધા સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સનો સરકાર બહુ કોશિશ કરી છે કે GMમાં આપણે આગળ વધીએ. પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ ધેટ. એ આપણે એકદમ તબાહી તરફ લઈ જઈ રહી છું. એ કુદરતને બિલકુલ વિપરીત, જે કુદરત નથી કરતું એ આપણે કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. એક સ્પાઈડરને લઈને એક પ્લાન્ટ વેરાયટીના જીન્સને ભેગા કરીને આપણે કંઈ નવું તૈયાર કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. અને એની કોઈ ખાતરી નથી કે એ કેવી રીતે જીવે, આપણી ઉપર શું અસર કરે. એને કારણે ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ થઈ રહ્યા છે. અગેન ફૂડ સિક્યોરિટી. એવા વિસ્તારમાં હાઉ ડુ યુ ગેટ ફૂડ સિક્યોરિટી? એ લોકો શું કરે કે અને યુ ડોન્ટ ક્રિએટ ન્યુટ્રિયન્ટ સિંક્સ. આજે સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ આપણા કોણ સંત છે જે સોઇલને લઈને અત્યારે નીકળ્યા છે, સદગુરુ. હી સેઇંગ ધ રાઇટ થિંગ કે આપણે આપણી જમીનને એટલું બગાડ્યું છે અને એ ખેડૂતોએ નથી બગાડ્યું, એ આપણા સાયન્ટિસ્ટે બગાડ્યું. કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર કોણ એમને આપવા ગયા? આ ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ હતી કચ્છની. એમાં શું કરતા કે એ લોકો પલ્સીસ, મિલેટ્સ અને ઓઇલ સીડ્સ ત્રણેય વસ્તુ સાથે વાવે. પલ્સીસ એટલે આપણા દાલ, મિલેટ્સ એટલે આપણે જુવાર બાજરો
અને ઓઇલ સીડ્સ આપણે ખાવા માટે તેલ. અને જે પલ્સીસ છે એ નાઇટ્રોજન આપે સોઇલને અને ફોસ્ફોરસ મિલેટ્સ પાસેથી લઈ લે. બીજું કે જે પલ્સીસ છે એનું રૂટ સિસ્ટમ ઊંડું હોય અને જે જ્વાર બાજરો છે એનું શાલો હોય, એટલે એ કમ્પીટ નથી કરતા પાણી માટે, એટલે બહુ નજીક નજીક તમે એમને વાવી શકો. અને એને કારણે શું થાય છે કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની ફર્ટિલાઇઝર્સને એડ કરવું નથી પડતું. ફક્ત આપણે કાર્બન જે છે એ આપણી સોઇલ્સમાં ઓછું છે એટલે કાઉડંગ નાખવું પડે. And therefore there are no nutrient sinks that are caused in the soil. Sir, can we just be a little faster? Okay, I'll finish. અને તમે એમની પોતાની ખોરાકને પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આ વાવાથી તમને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, ફેટ્સ, પ્રોટીન્સ બધું મળી રહે અને માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ. તો આ એક મારી પાસે બે બીજા દાખલાઓ છે, પણ આઈ જસ્ટ ફિનિશ વિથ વન સ્મોલ ડિફરન્સ કે આપણા જે મછવારાઓ છે એ પગડિયાઓ છે, એ લોકો પાસે બોટ નથી હોતી. એ લોકો શું કરે કે હાઈ ટાઈડ અને લો ટાઈડ વચ્ચે પોતાની 10 ફૂટની જે નેટ હોય મૂકી આવે, અને જ્યારે હાઈ ટાઈડથી પાણી જ્યારે લો ટાઈડ થવા માંડે તો એમાં માછલી પકડાઈ જાય. એ લઈ આવે, પોતે ખાય, અને જે એક્સ્ટ્રા જે હોય એ મુંદ્રાની માર્કેટમાં આવીને વેચી કાઢે. આ રીતે સિમ્પલ, યુ હેવ ટુ વર્ક ઓનલી હાફ એન આવર ઇન 24 hours, કેમ કે મૂન સાયકલ ઉપર ચાલે એટલે દર રોજ તમારું અડધો કલાક આગળ વધી જાય. તો બટ યુ ઓનલી હેવ ટુ ગો પુટ ધ નેટ એન્ડ કલેક્ટ યોર ફૂડ એન્ડ ઈટ ઇટ. પણ એ લોકોની એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પદ્ધતિ છે. એ લોકો વર્ષમાં 4 મહિના ચોમાસાનું પીરિયડ હોય ને ત્યારે એ લોકો ફિશિંગ બંધ કરી દે, કેમ કે ત્યારે માછલીઓ પોતાનું પ્રજનન કરી રહી હોય છે. અને એના પછી એ લોકો શું કરે કે એક સાથે બધી નેટ્સ મૂકે આ રીતે, અને જેમ લો ટાઈડ થવા માંડે વચ્ચે થોડીક આમ ગેપ રાખી દીધું હોય તો માછલીઓ ત્યાંથી આમ નીકળવા લાગે. એ લોકો ઊંટ ગાડીઓ લઈ આવે અને બધી માછલીઓ ભેગી કરીને ગામમાં એ પાથરે, એને ઓક્શન કરી દે, અને એ જે પૈસા ભેગું થાય એ લોકો પોતાની મસ્જિદમાં રાખે. અને મસ્જિદમાં એ એક સિક્યોરિટી ફંડ છે કે વર્ષમાં કોઈ પણ કુટુંબને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી ગયું હોય તો એ સિક્યોરિટી ફંડમાંથી એ લઈ શકે છે. ઓનલી વર્કિંગ હાફ એન આવર ઇન અ ડે. તો આપણે કહીએ છીએ કે ના આપણે બહુ કામ, લોકો એનો બહુ સરસ જોક છે પણ હવે ટાઈમ નથી. પણ આપણે મેં એમને ઘણી વખત કોશિશ કરી કે તમે બોટ લઈ લો. એ કહે છે આપણે બહુ સંતુષ્ટ છીએ, આપણે અડધી કલાક કામ કરીએ છીએ, પછી આપણી પાસે મ્યુઝિક, એકબીજાને મળવાનું માણવાનું આ ટાઈમ આપણું નહીં તો ખતમ થઈ જશે, આપણે બોટ લઈ લેશું. આ કાલા કોટન એક બીજું હર્બેશિયસ કોટન છે. આઈ વોન્ટ ગો ઇન્ટુ ધીસ નાઉ ટાઈમને અભાવે, પણ એ પણ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે કે ફક્ત 100 ખેડૂતો જે ફક્ત 200 મિલીમીટર વરસાદ ઉપર એ જે ઓલ્ડ વર્લ્ડ કોટન કરે છે, આજે 50,000 લોકો એમાંથી એ જ વેલ્યુ ચેનમાંથી અહીંયા કમાવી રહ્યા છે. એન્ડ આ જે કપડાં એ લોકો પહેરેલા છે એને આપણે ન્યૂ બ્રાન્ડિંગ આપ્યું છે 200 મિલીમીટર ક્લોથ, કે આટલી ઓછી વરસાદમાં તમે કાપડું એટલું સરસ તૈયાર કરી શકો છો. એ ફક્ત આપણું ઓલ્ડ વર્લ્ડ કોટન કરી શકે છે, જે કાલા કોટન છે. થેન્ક યુ. Thank you, sir. It was really something different. એટલા માટે કે કચ્છ વિસ્તારને અને એની રહેણીકરણી ઉપરાંત જ્યાં મુશ્કેલી છે એ બધાના પોઈન્ટ્સ હાઇલાઇટ કર્યા છે. અને લાસ્ટ વન વોઝ ધેટ 200 મિલીમીટર સોરી કોટન 2 મિલીમીટર કોટન. આજે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે 200 મિલીલીટર વરસાદ એટલે કંઈ ન કહેવાય. ફોર્ચ્યુનેટલી વી આર હેવિંગ રેકોર્ડ બ્રેક રેન ધીસ ટાઈમ 191%. એ આપણા માટે સારી વસ્તુ છે. તો આપણે એમાંથી ઘણું શીખવાનું એ છે કે આપણે એને કઈ રીતે સાચવી શકીએ. અલબત્ત ઘણું અઘરું પણ છે, પણ મુશ્કેલ તો નથી જ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. અને હવે આપણે એક સ્પીકરનું બાકી છે આ સેશનમાં, એમને લંચ પછી આપણે લઈએ છીએ. સો વી આર બ્રેકિંગ ફોર લંચ.
I request. And we will meet at 2:45. I request Sandeep sir. We would like to felicitate you with a certificate, and I request the chairpersons to please do the honors. Thank you for sharing these wonderful pictorial slides with insights. Plants, animals અને બધા જ કેવી રીતે ક્લાઇમેટ સાથે વન્ડરફુલી એડેપ્ટ કરે છે આપણને એટલી સરસ સમજણ આપવા બદલ આભાર ધન્યવાદ. I invite Deepakbhai Bora. We wish to felicitate you with a certificate for your keynote address. Thank you for giving the inputs from the digital world perspective. So modern versus traditional, an interesting combination in the first half. Vijay Kumar sir, we will break for lunch, so we hope to see all of you. Please come back at 2:40. Sir has done his PhD in Biosciences from Saurashtra University, Rajkot, and he has an experience We'll just wait for 30 minutes. I request all the students to please quickly take your seats so that we can start the program on time. હું કોલેજ કોઓર્ડિનેટર્સને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ મેક શ્યોર ધેટ તમારા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ પોતપોતાની સીટ્સ લઈ લે. કોલેજ કોઓર્ડિનેટર્સ જો હાજર હોય પ્લીઝ એન્શ્યોર કે આપના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ આગળની સાઈડમાં સીટ્સ પર બેસી જાય જેથી કરીને આપણે પ્રોગ્રામને શરૂ કરી શકીએ ટાઈમ ઉપર. Institute, that is Gujarat Institute of Desert Ecology. He is a PhD in Biosciences from Saurashtra University, Rajkot. He has an experience of 28 years in the field of wetland ecology, hapatology, wildlife conservation and management, grassland and saline land restoration. He has research experience in Wildlife Institute of India, Dehradun, and teaching experience in Saurashtra University, Rajkot. He has to his credit 50 plus research publications and scientific reports. He is a member of IUCN Commission on Ecosystem Management. He is also into Management Species Survival Commissions for Crocodile Specialist Group and Fauna and Flora Preservation Society, London, UK. He is also actively associated with different academic committees of national and state level institutions. We welcome you, sir, for the technical session.
Very good afternoon to all of you. Morning onwards, you are hearing desertification. So I am giving desertification in a different angle, ecological point of view. So there are two challenges. One is desertification and climate change. This is the global problem, and we are looking at in dry lands what are the challenges and opportunities with special reference to ecosystem basis. So what is dry lands? So morning there are four different categories. One is hyper arid, semi-arid and dry subhumid. In India we don't have hyper-arid. Hyper-arid is present only in Israel. Subhumid. This is arid, this is semi. Total 228 million hectares and nearly 69% of the country falls under dry lands. And dry lands are prone to desertification and land degradation. So Kutch district, it is the largest district, 45,652 square kilometer area. The entire district falls under dry lands. And if you look at biogeographic classification, this portion, this is classified as desert. So this portion is from Rajasthan, and the lower portion is in Gujarat. This is entire Kutch and some parts of central and the north Gujarat. So this entire area is classified as desert. Though it is classified as a desert, these two deserts, the desert in Kutch, desert in Rajasthan, both are different. कैसे different है? ये desert in Rajasthan, it is called Thar desert. Thar desert में पूरा रेती होती है. ये रेती हवा में उड़ जाते, तो sand dunes मूव होते जाएगा. और ये रेती में पानी पकड़ता नहीं, रेती में minerals रहता नहीं. So zero nutrients, no moisture and no plants. And Kutch का desert आपने देखा, it is saline marsh. इसमें कारा पानी रहते और दलदल ऐसा मार्श होती है, तो it is high saline marsh. और इजराइल में डेड सी है, it is unique in the world. ऐसे this white desert is unique in the world. इसके अलावा दूसरे कई जगह पे है नहीं. ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और इसका एरिया हमने बोला 45,652 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. और दिस इज ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, दिस इज लिटिल रन ऑफ कच्छ. ये दोनों रन मिला के करीब 23,000 स्क्वायर किलोमीटर होती है. इसराइल का टोटल, इसराइल इज अ कंट्री, वो कंट्री का टोटल एरिया 22,000 स्क्वायर किलोमीटर. अपना रन इसराइल कंट्री से बड़ा है. कच्छ डिस्ट्रिक्ट अगर होल अगर देखे, इसराइल से 2 गुना बड़ा है. एक डिस्ट्रिक्ट, एक कंट्री नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे कंट्री से 2 गुना बड़ा है. और ये सैटेलाइट इमेजरी है. और ये कोरी क्रीक, इधर क्या कच्छ में, गुजरात में टाइडल एम्पलीट्यूड हाई है. इधर गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबत, हम लोग के पास 2 गल्फ है. ये गल्फ ऑफ कच्छ है. गल्फ ऑफ कच्छ में टाइडल एम्पलीट्यूड कम से कम 4.2 मीटर है और गल्फ ऑफ कंबत में इट इज 11.2 मीटर. तो पानी ऊपर आएगा हाई टाइड में, फिर नीचे जाएगा लो टाइड में. तो व्हेन हाई टाइड टाइम में पानी यहां से अंदर चला जाता है. तो मॉर्निंग टक्कर साहब ने बोला दिस इज अ शार्प स्ट्रेप, सो यहां से पानी वापस नहीं आ सके, तो पानी अंदर जाएगा और ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर इवापोरेट्स, ऑल द सॉल्ट डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द रन. That's the reason you are seeing the white color. The white is salt. Because of that, it got the name white desert. कच्छ के अंदर ट्रीज एंड डायनोसर्स का फॉसिल मिला है और ये डायनोसर्स का फॉसिल के साथ डायनोसर्स का अंडा का फॉसिल भी मिला है. तो ये पश्चिम एरिया में मिला है,
ये लखपत ये एरिया में मिला है, और ये शायद बचाव साइड में भी कई एरिया में मिला है। और ये डायनोसर्स है 240 मिलियन ईयर्स का पहले वाला है। 240 मिलियन ईयर्स का पहले जो डायनोसर्स था वो हेर्बीवोर्स था। हेर्बीवोर्स मतलब वो घास और चारा वो खाते हैं, और जो कार्निवोर्स था वो 60 मिलियन ईयर्स का पहले था। तो 240 पहले का डायनोसर्स इधर था, मतलब ये एरिया एक जमाना में एक बड़ा जंगल था। वो जंगल ऐसा जंगल था, अमेजन फॉरेस्ट से भी बड़ा जंगल था। क्योंकि आज आपने हाथी देखा होगा, हाथी एक ही दिन 500 किलोग्राम फॉडर खाते हैं, और डायनोसर्स 19 से 20% हाथी से बड़ा है। तो इनको 19 से 20% हाथी से ज्यादा फॉडर चाहिए, और उसका अंडा मिला मतलब उसका ब्रीडिंग भी हुआ है। तो डायनोसर्स इधर बहुत पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन था, वो ब्रीडिंग किया था। और कच्चा हिस्सा जगह है, इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट that was supporting the dinosaurs population to survive in this area. Second, आपको यहाँ लिग्नाइट GMDC का लिग्नाइट माइंस है। लिग्नाइट इज नथिंग बट द प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल्स। समहाउ ये प्लांट फॉरेस्ट जमीन के अंदर भरी हो गया, वो प्रेशर से फिक्स हो गया, फिर उसके बाद लिग्नाइट और कोल बन जाता है। तो दिस डायनोसर्स फॉसिल और लिग्नाइट एंड कोल वी आर mining from the Lakpat area, that indicates that Kutch was a dense forest once upon a time, but now it is a dry land and it is classified under desert. Then Harappan civilization. तो civilization कड़ीर में है धोलावीरा। civilization कहाँ आती है? नदी के किनारे में कहाँ नदी का पानी मिलती है, उधर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पॉसिबल है, मूवमेंट के लिए पॉसिबल है, वही एरिया पे सिविलाइजेशन डेवलप होती है। तो दिस हरप्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो एन इंडिकेशन 7 to 10,000 years ago that this area was flourishing once upon a time. Now it is mostly barren and desert-like thing. And Takasab morning he was telling that 1819 earthquake. There were several earthquakes in Kutch. 1819 was the major earthquake that has raised the northern portion of the run because it has formed due to earthquake in a natural way. So they named it Allah Bund. Allah has created. And because of that bund, the central portion has gone down. It is a depression, it is a saucer shape. So because of that, this water moves through the saucer. And it spreads and it evaporates and settles on the entire area. And there was a river, Indus River, tributary of Indus River, which used to flow, that was cut during this 1819 earthquake. So 1819 earthquake was the major earthquake in Kutch that has made lots of geological changes. And this entire area is just 1 to 4 meters above MSL. So if any tsunami or any kind of things, most of the area can get under the sea water. There is a possibility. If you look at the land degradation, this green color, it is very high level of land degradation. In entire Gujarat, if you see, Kutch is having very high level of land degradation. And we talk about desertification. In the whole country, nearly 94 million hectares are under desertification, in which nearly 52% of Kutch, Gujarat is under desertification and land degradation. And what is desertification, what is land degradation, that will come later. And if you see, morning Dr. Warasam was talking about these are all the factors: vegetation degradation, water erosion, wind erosion, salinity, waterlogging. These are all the factors, this cause desertification. But if you look at the whole country, the salinity problem was 36.41 lakh hectare. And if you look at in Gujarat, it is 25.98 lakh hectare. And पूरा country का salinity problem में 71% is in Gujarat. तो salinity problem entire country में गुजरात में सबसे ज्यादा है. 71% of country's problem is in Gujarat. So we have to tackle
this soil salinity problems, we have to focus more on soil salinity. And Kutch में देखिए तो nearly 57% of the area is moderate to very high. Other areas have 100% area is under desertification, but 57% of area is moderate to very high level of desertification. And this very high level of desertification is mainly along the fringes of the greater and little run of Kutch. And if you look at the rainfall, see, this is the westernmost part, Lakpat. वहाँ 320 का एवरेज है. वहां से आप ईस्टर्न साइड में आने के टाइम में इट गोज टू 380 एवरेज rainfall, and towards the south again it goes to 420. So western part में कम है, northern part में कम है, और ईस्टर्न एंड southern part में बारिश जनरली थोड़ा ज्यादा है. And if you look at the droughts, morning Mr. Sandeep Gurmani was talking about the droughts. Earlier, every 5 years का आप देखे, 3 years is drought, 2 years we get rainfall. 1 year normal, 1 year above normal. And 82 years में, total 82 years में, nearly 48 years falls under droughts. So here droughts are nearly 60% of the period is drought. So drought is a very common and very frequent incident in Kutch. So 2 साल जो अच्छा बारिश मिलती है उसी हिसाब से हम लोग प्लान करना पड़ता है. And if you look at the rainfall, आप 1973 से 1980 तक देखें, IMD has classified very heavy rainfall, rather heavy rainfall. वेरी हेवी रेनफॉल मतलब एक ही दिन में 125 mm रेनफॉल अगर गिरे, एक ही दिन में एक बारिश में 125 mm रेनफॉल और उसको ऊपर गिर गया, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी हेवी रेनफॉल. और आप देखिए वेरी हेवी रेनफॉल 10 साल में एक बार होता था, पहले 20-30 साल पहले एक बार होती. अभी आप देखिए 2001 से 2013 तक 6 बार हुआ है. मीन्स एक ही दिन में 124 mm का ऊपर बारिश, और एक ही दिन में 65 से 124 तक हो गया तो इट इज हेवी रेनफॉल. वो हेवी रेनफॉल इंसिडेंट आप देखिए तो इट इज 11 टाइम्स हुआ है. अर्लियर इट वाज ओनली 2 टाइम्स. सो दिस इज वन चेंज टेकिंग प्लेस इन द क्लाइमेट. एंड इफ यू लुक एट द रेनफॉल पीरियड, नॉर्मली पहले जुलाई में, जून एंड में बारिश होती है, जुलाई में बारिश पीक में चला जाते हैं, अगस्त में बारिश होती है, सितंबर में बारिश बंद हो जाता है. अभी आप देखिए जुलाई से शुरू होती है, अगस्त सितंबर पीक होती है. अब ये साल आपने देखा होगा, हर साल यही हो रहा है. तो बारिश एक महीना थोड़ा पीछे चला गया. तीसरी चीज, एक बारिश का दूसरी बारिश के बीच में का जो गैप है वो बढ़ गया. तो पहले एक बारिश गिरा, आपका 125 mm बारिश गिरा, 1 month 1.5 month देयर इज नो रेनफॉल. फिर 125 mm बारिश गिरा, फिर 100 mm बारिश गिरा. स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में 350 mm बारिश आ गया तो नॉर्मल बारिश आ गया. बट एक सीजन में अगर 3 दिन बारिश आए तो इट इज नॉट गुड फॉर दी फार्मर्स, इट इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, इट इज नॉट गुड फॉर इवन प्लांटेशन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. ये डेसर्टिफिकेशन प्रोसेस को प्रमोट करती है, एनहांस करती है. ये हमने बोला था हाई रेनफॉल इंसिडेंट्स. आपको मालूम है ये हमीरसर लेक है. हमीरसर लेक ओवरफ्लो हो गया तो कच्छ में एक दिन गवर्नमेंट छुट्टी डिक्लेयर करते हैं. तो हमीरसर लेक कभी कभी ओवरफ्लो होता था. तो ये हमीरसर लेक और उसका कंपाउंड वॉल, दिस वाज फ्लडेड इन 6 सितंबर 2011. अगर ड्राई लैंड में, डेजर्ट में फ्लडिंग हुआ बोले तो कोई उसको भरोसा नहीं कर सके. तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. एंड अनदर थिंग, इफ यू लुक एट द टेम्परेचर, सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. नियरली लास्ट 100 years में 1 degree टेम्परेचर बढ़ गया. NIO has reported sea surface temperature has increased by 1.02 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड. इसमें क्या हो रहा है? इधर सरफेस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है,
सी का सरफेस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। सी का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से साइक्लोनिक डिप्रेशन बढ़ जाता है। पहले आपने सुना होगा कच्छ में नहीं तो गुजरात में कभी 10 साल 15 साल में एक बार साइक्लोन होती है। अभी आप लास्ट 10 साल में आप देखें हर साल साइक्लोनिक डिप्रेशन, रोज न्यूज आ जाता है साइक्लोनिक डिप्रेशन इधर शुरू हो गया, बारिश साइक्लोनिक डिप्रेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? द एक्सपर्ट सेज दैट अगर 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़े तो 40% ऑफ स्पीसीज लिविंग इन द वर्ल्ड विल एक्सटिंक्ट, मीन्स परमानेंटली चला जाएगा। चीता पहले था इधर, हम आज चीता को लेके आए वापस। चीता पहले इंडिया में था। लास्ट चीता इन गुजरात वाज शॉट इन 1905 एंड लास्ट चीता इन इंडिया वाज शॉट इन 1948। वो पूरा चीता गायब हो गया, पूरा एक्सटेंट हो गया। आज हम चीता को वापस लेके आए। वी आर प्राउड दैट वी हैव ब्रॉट चीता। सो ये 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में चीता नहीं है, 40% ऑफ द स्पीसीज विल डिसअपीयर। अगर एक स्पीसीज गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? सपोज 1-2 स्पीसीज गई, कुछ फर्क पड़ता है? Second, because of this, nearly 200 million people will become refugees. Climate change is a chain of reaction. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में जो आइस था वो मेल्ट हो जाता है। वो मेल्ट हो गया तो सी लेवल राइज हो जाता है। सी लेवल राइज हो गया तो बहुत सारे आइलैंड्स एंड दरिया का किनारा पूरा जगह पानी के अंदर चला जाता है। इसके वजह से लोग रहने के लिए घर न तो रहने के लिए जमीन नहीं मिलती है, वो रेफ्यूजी बन जाता है। तो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में नियरली 200 मिलियन पीपल विल बिकम रेफ्यूजीज। 40% species will disappear. These two are very important thing. And I wanted to just, you are all interested in plants and all those things. So I just wanted to give valuation of 1 tree. अगर एक झाड़ अगर 100 साल तक अगर रहा, उसका कीमत होती है 1 करोड़ रुपया का। कोई जाने उसका इतनी कीमत कैसे होगा? उसमें उसका 45,000 रुपीज तो पर ईयर उसका ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कॉस्ट में निकलती है। और पर डे एक आदमी कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करती है? करीब 3 ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना के टाइम में आप लोगों को मालूम पड़ा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव कितनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक आदमी को एवरी डे 3 सिलेंडर ऑक्सीजन का जरूरत है। तो आपका अगर 65 साल तक अगर आप जिंदा रहते हो, आप करीब 5 करोड़ रुपया वर्थ ऑफ ऑक्सीजन यू आर टेकिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। 5 करोड़ रुपीज आप कमाई नहीं कर सके, बट 5 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ ऑक्सीजन यू आर टेकिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको एनवायरमेंट में जो फ्री मिल रहा है आपको उसका वैल्यूएशन नहीं करते। तो हर ट्री, और आपको अगर आपका फ्यूचर परिवार को अगर सुखी रहना हो, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव मिनिमम 8 ट्रीज। 8 ट्री आपका ऑक्सीजन के लिए, उसके ऊपर आप लेके जा रहे हो वो आपका जानवर जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए। और मोदी साहब हमेशा बोलते हैं वासुदैव कुटुंबकम। वासुदैव कुटुंबकम क्या होती है? एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर इसमें से कोई एक चीज को हम निकल दिया तो एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स। कोलैप्स होती है नहीं होती है, दैट वी विल जस्ट लुक एट। आई विल गिव अस 2 एग्जांपल्स। ये है हाइना, ये है वल्चर। सपोज ये गाय मर गया और बफेलो मर गया, डेड बफेलो पड़ा है कहीं। ये वल्चर विदिन 6 आवर्स वल्चर आएगा 20-30, उसका पूरा फ्लश खा जाता है। तो नियरली 8 से 12 घंटा के अंदर वो फ्लश पूरा खा के सिर्फ हड्डी को तोड़ के चला जाता है, सिर्फ हड्डी रहेगा।
और रात को आते हैं हाइना। ये इधर आपको हाइना तो दिख रहा है, ये ऐश कलर में रहते हैं, उसके ऊपर डॉट्स डॉट्स रहते हैं, ये वाला दैट इज हाइना। तो ये सिर्फ हड्डी खाता है, ये रात को आते हैं पूरा हड्डी को खा जाता है। तो 48 आवर्स के बाद अगर आप वो जगह पे गई, कुछ इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, इट इज क्लीन। सो दे आर द नेचुरल क्लीनर्स, स्कैवेंजर्स। तो जमीन को, एनवायरमेंट को नेचुरली ये शुद्ध करके रखते थे। अभी हम क्या कर दिया, हम लोग ने एक दवाई यूज करते हैं डाइक्लोफेनाक। सो वो दवाई गाय के लिए, गाय का पेन किलर के लिए यूज करते हैं। वो दवाई उसका मसल्स के अंदर सेटल हो जाता है, और वो एनिमल्स अगर मर गया, उसको अगर ये वल्चर खा लिया, ये वल्चर का एक का शेल है ना, उसका थिकनेस कम हो जाता है। तो अंडा डालने के टाइम में वो नीचे रखने की जगह टूट जाता है, तो उसका बच्चा आना बंद हो गया। उसका वजह से इसका पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गया। तो जो एनिमल मर गया वो एनिमल ऐसा ही पड़ा रहता है। वल्चर का पॉपुलेशन कम हो गया, हाइना का पॉपुलेशन कम हो गया, तो जो एनिमल डेथ होती है वो ऐसा को वैसा ही पड़ा रहता है। 1-2 दिन में उसको फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक, वायरल अटैक पूरा कर देगा उसको डिकम्पोज करने के लिए। वही चीज को अपना स्ट्रे डॉग्स, जो गली के कुत्ता है, वो जाके उसको खा जाता है, तो उसको रैबिस आ जाता है। वो रैबिस का कुत्ता अगर किसी को काट दिया, उनको भी रैबिस आ जाता है। आज दुनिया में रैबिस का प्रॉब्लम, हाईएस्ट प्रॉब्लम अगर देखे पूरा दुनिया में, इंडिया में रैबिस का प्रॉब्लम बहुत हाई है। इसके लिए हम लोग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं? बिकॉज ये दोनों का पॉपुलेशन कम होने की वजह से। तो एक जगह पे मारे तो दूसरी जगह पे आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा। आई विल गिव यू अनदर वन एग्जांपल। दिस इज वन फ्रूट, ये जैक फ्रूट ऐसा छोटे फल है एंड वेरी टेस्टी, एंड इसमें से बहुत सारे आइटम बनाते हैं। और ये फ्रूट मिलती है मलेशिया में, इसको बोलती है ड्यूरियन। और ये ड्यूरियन फ्रूट, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसके वजह से ये लोग बहुत सारी $1 मिलियन कमाई करते हैं हर साल। तो उधर अपना साइंटिस्ट ऐसा इकोनॉमिस्ट है, वो लोगों ने बोला दरिया का किनारा बहुत सारी चिड़िया है, वो चिड़िया से कुछ पैसा निकलते नहीं, तो वो चिड़िया को पूरा निकाले, उसमें फिश फार्म करेंगे, तो फिश मंथली और ईयरली इतनी इनकम आ जाता है। दरिया में तो कुछ चिड़िया से तो कुछ इनकम नहीं है, मैंग्रोव उसमें से इनकम नहीं आती है। तो वी कन्वर्ट द मैंग्रोव एरिया इनटू aquaculture farm so that we can get lots of revenue. So government has removed all the mangroves. They converted the mangrove forest into aquaculture farm. This is the aquaculture farm. This is the mangroves. This was removed and they converted into aquaculture farm. They were getting good revenue, additional revenue, because durian fruit से भी revenue मिलती है। इधर मैंग्रोव एरिया में पहले कुछ मिलता नहीं था, नाउ they got lots of revenue. But in due course of time, ये लोग रियलाइज हुआ था ड्यूरियन फ्रूट का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। तो जाकर देखा, झाड़ तो बिल्कुल बराबर है, हेल्थी है, फ्लावरिंग होती है, बट फ्रूट नहीं होती है। तो फिर उसके ऊपर अभ्यास करना चालू किया साइंटिस्ट लोग ने। साइंटिस्ट लोग बोला सब चीज बराबर है, झाड़ बराबर है, फ्लावरिंग हो रहा है, फल नहीं निकलती है, क्यों नहीं निकलती? देन दे अंडरस्टूड देयर इज अ बैट्स, चमगादड़, इधर दिख रहा है ना आपको, ये चमगादड़ मैंग्रोव फॉरेस्ट में रूस्टिंग करते हैं, उधर रहते हैं, और ये चमगादड़ ये डूरियन फ्रूट को पॉलिनेशन करते हैं, फ्लावर को। डूरियन फ्लावर को पॉलिनेशन करने की वजह से डूरियन फ्रूट निकलती है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को निकलने की वजह से चमगादड़ भी निकल गया। तो डूरियन फ्लावर को पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेटर नहीं था, उसकी वजह से फ्रूट प्रोडक्शन बंद हो गया। तो उसके बाद उन्होंने देखा जो इसमें से जो पैसा मिल रहा है उससे ड्यूरियन से कई गुना ज्यादा मिलता था, अभी जो मिल रहा है वो बहुत कम है। तो उन्होंने बोला ये जरूरत नहीं है, वापस चिड़िया को लगा दो और ड्यूरियन से इनकम बढ़ा दो। सो दिस इज अगेन दे हैव रिमूव्ड ऑल दिस थिंग्स, they have gone back to plantation of mangroves to increase the production of the durian. So every species in the world, in the globe, is interlinked.
removing one species make lots of problems, but the problem may not be visible immediately. When we understand the problem, it will be too costly to rectify it. So in Kutch में अगर आप देखें, there are livelihood options. First is agriculture. Agriculture ये बारिश का हमने बोला था, बारिश इंटेंसिटी बढ़ गई है, गैप बिटवीन वन शोवर टू अदर शोवर बढ़ गया, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर में उनको प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है. सेकेंड ऑप्शन है लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर चाहिए. जो ग्रासलैंड है वो पूरा प्रोसोबिस इन्वेशन है, नहीं तो प्रॉब्लम्स है. और कोस्टल एरिया में फिशरीज पॉपुलेशन कम हो रहा है, कोस्टल सैलिनिटी बढ़ रहा है. सो ऑल थ्री एरियाज देयर इज एन इश्यू इन लाइवलीहुड ऑप्शंस. तो ये इश्यू को कैसे हम सॉल्व कर लेंगे? If you look at in Kutch, first grassland से हम शुरू करें, we have nearly 5,078 square kilometer grassland है. इसमें एक grassland है बन्नी, वो सबसे बड़ा है और 2,614 square kilometer है. It is one of the biggest grassland in the Asia. बन्नी का अगर आप देखें, it is a lush pasture, colorful people, highly productive livestock. This one. And mud architecture, that is called bunga. They have crafts and music, and this is the traditional water harvesting system known as virda. Because बन्नी में underground water is world sea. So वो क्या करते हैं, शालो तालाब बनाते हैं, वो तालाब के अंदर कुआं बनाते हैं, उसमें से फ्रेश वाटर बारिश का पानी सलाइन वाटर के ऊपर फ्लोट होती है. So it will percolate into the tank and that is used for drinking purpose. अभी तो उनको नर्मदा का पानी मिल रहा है, पहले ये लोग ये गुर्दा सिस्टम से उनका सस्टेनेबिलिटी चलता था. And second, Bandi is a dual ecosystem. It is a grassland as well as it is a wetland during very good rainfall years. अगर बारिश बहुत अच्छा हो तो आधा बन्नी आपका सीजनल वेटलैंड बन जाता है, टेम्पररी वेटलैंड. And Kutch is one of the migratory pathway. It is comes under the Central Asian flyway. So the migratory birds, when they come, अगर इधर अच्छा पानी है, they try to settle in Kutch first, then go to other parts of Gujarat. और फ्लामिंगो का बात कर रहा था. Here we have one flamingo city. It is called Andabed. Andabed में flamingos breeding करता है. 2 years back it was nearly 5 to 6 lakhs flamingos total population. It is a very huge population. In Bani, this is pelican. This is the cranes. These cranes are coming from Russia, Mongolian breeding ground. Mongolia से इधर खाना खाने के लिए इधर आते. They come for feeding, just feeding. 6 months they stay here, they feed and they go back. And this is also pelicans. They are coming from other areas. And this pelican, one bird eats nearly 2.5 kg fish a day. अगर 100 पेलिकन अगर एक तालाब में अगर हमीरसर में आ गया तो 2,500 किलो एक ही दिन में गायब हो जाएंगे. तो 2-3 दिन में खत्म करके दूसरी तालाब चला जाएगा. And this is the typical traditional breed of Bani. This is the Kankraj bull. And this is the Kundi breed buffalo. This is recognized as the 11th national breed of the country. And this breed, this is the original breed is costing near about 2.5 lakhs today. People say that I am having one nano car. And Bani, the problem is, one is the drought. Because of the drought, the salinity is increasing. And increasing salinity favors the Prosobis. This is a Prosobis. They locally call it as Gando bowel. And Prosobis is not our plant. It is a native of Peru. It came from Peru. And from Peru it was taken to Mexico. Mexico से इसको ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और इंडिया लेके आया. और इंडिया में इसको 1857 में लेके आया था राजस्थान स्टेट पे, फिर आंध्र प्रदेश में. गुजरात में आया 1930. 1930 it was brought by महाराजा of मोरबी.
तो इसको वही टाइम में बोलती है मोरबी बावल। तो 1960 में इसको बन्नी में लेके आए। तो नाउ एंटायर बन्नी इज इन्वाइडेड बाय दिस प्रोसोपिस। देन अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग क्या होती है? सपोज ग्रास, द बेसल पोर्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिजर्व, द apical portion is called the reserve. The animal can graze the upper part. When they touch the basal part, the plant will die. Once the plant dies, it is open to erosion, soil erosion. The soil erosion leads to land degradation. और बन्नी में गए तो आपको सैलिनिटी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं। Suppose within Banni, if you find nothing is there, you can immediately decide that this is a very high saline area. High saline area you will find strata. It is called a lana. Moderate to high, you will find little prosopis. Low saline area you will find grass and prosopis and other trees. So this is the distribution of prosopis. The green color, whatever the thing you are seeing, the prosopis is invading. It is declared by the IUCN that it is one of the top 100 invasive alien species of the world. So we call it ecosystem services. Suppose a grassland services is providing fodder. When it turns into woodland, its services is providing fuelwood or firewood or wood. So the services changes. So now from grassland it has changed into woodland. Now we have to take it back to grassland because because in Banni there is no agricultural land. It is mainly the people based on livestock based sustenance. So by sale of bulls, sale of milk, sale of ghee and mawa and milk products, handicrafts, all those things they earn quite a morning. Sandeep was telling it is 150 crores in a year kind of thing. It is more than the income they are generating through these things. Now the new option is there, prosopis. This is a Ganda bubble we are talking about. And for animal based, livestock based livelihood, whatever the fodder they get it, whatever the fodder we get it from the crop residues and agricultural field, there is always 60% deficit in every year. In the drought year, the deficit will be 100%. So, main thing is restoring the grassland back to productivity. Normally, people used to migrate earlier. Now they are buying fodder and cattle feed and they are maintaining it. Some are migrating. So, what we have done, we have made an experiment. We have taken a high saline area. You can see the white color is the salt. So whether grass can be restoration and reclamation. There are two things. Restoration is bringing back to the historic conditions. Reclamation is improving the productivity. So we attempt for restoration so that at least we will get high result in the reclamation kind of thing. See what we have done. We have made slopes like this, and underground water is old sea. And summer the temperature is very high. Due to high temperature on the surface, the capillary action, the water comes up and the water evaporates and the salt deposits on the surface. And during monsoon, the salt will be washed out and then you put grass seeds. The grass grows luxuriantly because that area is free from salinity. And once the ground cover is developed, then the underground movement will be stopped. So the area gradually turned into low saline area. So by this way, we have achieved a protection of 2,700 to nearly 6,200 kilo. On average, it is 3,600 kilograms per hectare, where the actual productivity was only 248 hectares. So land reclamation, what we are talking morning, Orasap was talking about, that is possible. We need to attempt the things. And it is not just reclamation of land. This can give nearly 100 hectares grass plot development. Nearly 5,000 to 6,000 people will get employment.
and it reduced the border problem and stopped migration, development of infrastructure facilities to the villages, and every year during scarcity, government purchased fodder from South Gujarat at the cost of 14 to 15 rupees. They transport it and they give on a subsidized price of 2 rupees to the farmers, pastoralist. So government is at the loss of nearly 12 to 14 rupees every kilo. So that loss will be compensated. And second is, with the grass, the biodiversity will increase and the resource conflict between wildlife and domestic animal will also decrease. And the threatened species like bustard, we are talking about, its population can also increase. And now we come to the second one, that is prosopis. Prosopis cannot be removed. अगर आप उसको निकाल दिया, वो बार बार आते रहते. It is like a रावण. आप काटते रहो, वो आते रहेगा. It has a very high copying power. उसको निकालना बहुत मुश्किल है. पूरा दुनिया में लोग ने उसके लिए बहुत सारी पैसा खर्चा किया, तो उसको निकाल नहीं सके. इसको only appropriate management options by exploitation of prosopis in a most planned manner. इसके वजह से आपको रेवेन्यू भी जनरेट कर सके. इसमें आप देखें, कच्छ में नियरली 70% ऑफ द रूरल पीपल्स फ्यूल डिमांड इज मेट फ्रॉम द प्रोसोपिस. अगर प्रोसोपिस नहीं हो गया तो दूसरी पूरा झाड़ को काट जाते हैं. कच्छ में ऑलरेडी झाड़ नहीं है, वो लोग अगर फ्यूल के लिए काट दिया तो ये भी निकल जाएगा, जो भी फॉरेस्ट कवर है वो भी निकल जाएगा. सेकंड, इसका जो पार्ट्स है, दिस पार्ट्स आर वेरी हाईली न्यूट्रिटिव. उसमें से एडिबल ह्यूमन एडिबल बिस्किट्स, जूसेस, टॉनिक्स, कैटल फीड, बहुत सारी चीज बना सकते हैं. यूरोप में इसके लिए इसमें से एक टॉनिक बना रहा है. दैट टॉनिक इज मेंट फॉर स्मॉल इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल, उनको हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए. एंड इट इज अ गुड टिप. अगर इसको सीजन करना पड़ता है. अगर सीजन कर दिया, आपको टी गुड का बराबरी लेवल पे आपको मिलेगा 15 साल के बाद. और आज हम पावर प्लांट में कोल यूज कर रहे हैं. देयर इज लॉट्स ऑफ कार्बन एमिशन. उसको कम करना है तो प्रोसोपिस को हम यूज करके बायोमास बेस्ड पावर प्लांट में यूज कर सके पावर प्रोडक्शन में. देन प्रोसोपिस एरिया में देयर आर लॉट्स ऑफ हनी बीज, honey collection, honeycomb wax collection, then gum collection. That gives another kind of revenue. Then other environmental benefits are, prosopis is a leguminous plant. Leguminous plant always fix atmospheric nitrogen into the soil. तो soil का nutrient quality को बढ़ाते हैं और soil को alkalinity और salinity को कम करते हैं. तो ये जमीन को सुधारने में भी काम आएगा, but it is an invasive species also. तो उसको properly अगर manage करें तो इसका अच्छा चीज को हम ले सकें. अभी आप देख लीजिए, हम इधर कच्छ में वेरी फेमस चारकोल मेकिंग फ्रॉम प्रोसोपिस. अगर हम लोग के पास जो प्रोसोपिस एरिया है उसमें से हम अगर चारकोल बनाने के लिए कोशिश करने गए, अगर पर डे 190 हेक्टेयर्स एरिया अगर हम चारकोल बनाने के लिए ईयर मार्क किया, एंड एवरी 5 years, बिकॉज एक बार आपने काट दिया तो विद इन 3 years इट विल रीच इट्स ओरिजिनल बायोमास. तो आपने 5 साल का साइकिल दे दिया, तो हर साल एक एक लॉट आप ले लीजिए. ये वो लॉट में 190 हेक्टेयर पर डे ले लीजिए. 190 हेक्टेयर कैन जनरेट नियरली 80,750 मैन डेज ऑफ लेबर. कटिंग करने का, चारकोल बनाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ये सब चीज मिला के कोई भी इंडस्ट्री 80,000 लेबर जनरेट नहीं कर सके. दिस प्रोसोपिस कैन जनरेट, बट इसको प्रॉपरली अगर मैनेज करे तो इट कैन बी वन ऑफ द गुड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस एंड गुड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. नाउ वी आर कमिंग टू द रन. I said the run is nearly 22,310 square kilometer area. In that, greater run is 16,780 and little run is 6,530 square kilometer. So in which we have taken 2 beds. This is called Kuar bed and this is called Mori bed. So we wanted to see whether we can grow plants in the runs or not. So that time it was 2001. So that time it was told that it is growing plants in the run is like growing hair in the bald head.
So that was the comments made. So this is the scenery of the area. आपको कई दूर दूर तक आप देखें तो आपको कोई झाड़ नहीं मिल सके. एक कदा स्मॉल bushes था वो एरिया पे. And we have made contour bunds and different kinds of soil amendments to maintain the soil moisture for a longer time. इसमें क्या कहीं हम लोग irrigation कोई चीज यूज नहीं किया. Only soil amendments through the soil moisture is retained for a longer time. And you can see the area how it is turned. And if you look at the things, this is a satellite imagery. This is 2001 and this is 2006. The red tone is the vegetation and the blue tone is the water bodies we have created. And you can see the difference. Normally, a photograph, anyone can make gimmicks in the photographs, but satellite imageries, nobody can challenge it. So if you look at the dense scrub, it was only 91 hectares when we started in 2001. That has increased to 698 hectares. And the barren area, it was 857 hectares, has decreased to 83 hectares. So that itself is the indication that even run also we can make greenery. We can green the runs. That is possible. And another interesting thing is 2001 was the Kargil war time. The entire army was there. And second, 2002 the rainfall was only 38 mm. And 2003-04 we have got 724 mm, in which 544 was received within 48 hours. And 4-5 and 5-6, it is 16 and 60 mm. And 2006-07, it was a normal rainfall around 350 mm. With this results were achieved. Along with that, this project has created a water resource of nearly 2046 tons. So this can reduce the government expenditure every year by 41 lakhs. Government can, because this 41 lakh is calculated based on 2 rupees value. The water is purchased 10 rupees, 7 rupees, 8 rupees per kilo. But we calculated on the basis of... Sir, we are already running short in time. Right. So please. Another 2-3 minutes. Okay, sir. So we have watershed programs also. This is mainly the groundwater recharge. It is for the drinking as well as domestic purpose. In the agricultural sector, morning we were discussing about using anjeer and other things. Instead, we have to look at हम लोग का soil का condition क्या है, हम लोग का rainfall का scenario क्या है. उसी हिसाब से we have to plan for our plants, and we have to see that the economy should also come from that. So this is one vetiver. This is a grass. This is named as Rolls Royce of grass plants. Means it has very high economic values. इसका जो product इसमें से oil extract होती है. That oil is very costly. It is used for cosmetic and other industries. Then there are other grasses, lemon grass and so many grasses there. This doesn't need much water. Even the agricultural land which is left fallow, कोई चीज उसमें produce नहीं कर सके, वो land को use कर सके for production of this, they can get lots of revenue out of this. And seaweed is another one, because our major problem for climate change is the carbon. So the carbon sequestration, the seaweed sequesters lots of carbon. And the Australian scientists, they have reported that 20% of our ocean is covered by seaweed. We can mitigate climate change forever. So the seaweed also we are cultivating, and it is also having lots of economical uses. Seaweed से आप cattle feed बना सके, fertilizer बना सके, so many items you can edible. Even Japan and China, 50% of their food requirements coming from seaweed. This is actually vegetarian, but instead of growing on the soil, we are growing on in the sea. But it is purely vegetarian, and
and it has lots of, these are all the products with the high caloric and no fats. And this is the mangroves. This is another carbon sink. And mangroves, you must have, चलिए आपको सब मालूम है, but there are inland mangroves के बारे में आपने सुना नहीं होगा. वर्ल्ड में, दुनिया में there are only 9 inland mangroves reported. Means भुज में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट हो सके. मैंग्रोव नॉर्मली दरिया के किनारे में होती है, तो भुज में अगर मैंग्रोव है, इट इज कॉल्ड इनलैंड मैंग्रोव. इनलैंड मैंग्रोव के बारे में वर्ल्ड में अभी तक 9 रिपोर्ट्स है. टोटल 9 inland mangroves. Kutch में we have 2. This is Straban Kavadia. Now it is no more. And this is Guneri inland mangrove area. This is, now we are trying to preserve these mangroves as a biodiversity heritage site. Thank you. Hello. Just a minute, sir. We would like to felicitate you with the certificate, so I'll request Dr. Murugesh Trivedi to offer a certificate to Dr. V. Vijay Kumar, sir, for a really insightful session. I think the entire session was breaking the myths, because આપણે એમ છે કે રણમાં શું હોય, તો ઘણી બધી વસ્તુઓ, એટલીસ્ટ મને તો આ સેશન બહુ જ ઇન્સાઇટફુલ લાગ્યો, અને જે લોકોએ અટેન્ટિવલી સાંભળ્યું હશે, આઈ થિંક દે વુડ બી રિયલી બેનિફિટિંગ ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલર સેશન્સ. એટલે એસ્પેશિયલી લાસ્ટ બે જે સેશન હતા વીરમાણી સરના અને વિજય કુમાર સરના, એ આપણે કહે છે કે એક આપણી જે માન્યતા હોય કે રણમાં કાંઈ નથી, સો ઇટ ઇઝ અ મિથ. જો આપણે જોવા જઈએ તો કુદરતે રણમાં પણ ઘણું બધું આપણે આપ્યું જ છે, અને ક્યાંક ડિઝર્ટિફિકેશન ને કોમ્બેટ કરવામાં આપણે જે નેચરલ ઇકોસિસ્ટમ છે એને ક્યાંક ઇમ્બેલેન્સ ન કરી નાખીએ સારું કરવાના ચક્કરમાં, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. So I take it as the food for thought from Sir's session. Now moving ahead, I would like to invite Mr. Shriparna Adhikari and Jatsmore Ranjan Das from Adani Green Energy Limited to please come and give their presentation on the topic combating desertification and an appraisal on desert economy. Very good afternoon, everybody. We'll be speaking on combating desertification and appraisal on desert economy. As Deepak has already spoke about desertification, we'll quickly move to that part and brief on appraisal on desert economy. Excuse me. As Sir mentioned, the causes of desertification can be factors such as deforestation, overgrazing of livestock, overcultivation of crops, and inappropriate irrigation. Natural fluctuations in climate and global warming as a result of human-caused greenhouse gas emissions. As urbanization has increased, the demand for resources increases, drawing more resources and living lands that easily succumb to desertification. Rainfall patterns around the world can also contribute to desertification. Decline in rainfall allows soil to dry out in the heat and become more prone to erosion. On the other hand, heavy rainfall can erode soil itself and cause waterlogging and subsidence. The effects of these causes can be soil becomes infertile as the productive layer of the soil gets blown or washed away from the surface. Vegetation is damaged or destroyed, reducing the ability of land to support plant life. Rise of famine, poverty and social conflicts due to destruction of natural ecosystems and the end of services they provide for us. This includes natural filtration of water for drinking, climate regulations, recycling of nutrients,
and carbon sequestration. Measures to combat desertification can be policy change related to how often people can farm and how much they can farm on certain areas could be put into place to help reduce the problems that are often associated with farming and desertification. Integrated land and water management. All measures that protect soil from erosion, salinization, and other forms of soil degradation effectively prevent desertification. Sustainable land use, addressing human activities such as overgrazing, overexploitation of plants, trampling of soils, and unsustainable irrigation practices. Protection of vegetative cover. Maintaining vegetative cover to protect soil from wind and water erosion is a key preventive measure against desertification. Government regulations such as mining often implies the destruction of large areas of land. Therefore, it should be regulated by governments to keep the nature reserves intact and protect the natural habits of animals and plants. The present status of India in combating desertification. India is committed to achieve LDN, the land degradation neutrality targets by 2030 and aim for no net loss in terms of land degradation for the whole territory of India. India is likely to restore an additional 15 to 16 million hectares by 2030, taking the total to about 26 million hectares from 2011. The key focus areas to achieve these targets are restoring productivity of different land cover and land use classes, ensuring livelihood security and improving farm incomes, conserve biodiversity and ecosystem services, sustainable management of water sources, resilience to climate change, and to improve soil organic carbon stocks. Desert economy. The scenario of desert economy in India. Till the beginning of 20th century, the Great Indian Desert was similar like other arid zones situated along the Tropic of Cancer. But however, after independence, the population has increased drastically. Comparatively, just 4 to 5 people per square kilometer lived in other deserts in the arid regions of Rajasthan, compared to 84 people per square kilometer in the Thar Desert. Moreover, the livestock population has also increased to 10.3 million during the last 30 years, resulting in increased overgrazing. The population in this area does not have adequate piped water connections, toilet and wastewater treatment facilities, leading to slow and gradual economic growth. The Desert Development Program (DPP) was launched in 1977, which aims at minimizing the adverse effects of deserts and control desertification by restoration of natural resources to achieve ecological balance in the long run. The program also aimed at promoting overall economic development and improving the socio-economic conditions of the resource poor and disadvantaged sections inhabiting the program areas. However, these procedures and interventions or policies are not enough to uplift the economy of desert. We must tap into the renewable energies that are available in this part. My teammate Srijaya will talk to you about the scope of renewable energies and Adani's contribution towards the same. Thank you. Good afternoon, everyone. So I will continue with desert economy. So talking about solar irradiance. Now solar irradiance is basically a measure of the sun's intensity over a certain area, and this has a promising source of promising energy source which can be used for economic generation. So the states like Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and West Bengal have great potential for trapping solar energy due to their location. The annual solar irradiance within the state of Rajasthan varies from 6 kilowatt-hour meter square to 7 kilowatt-hour meter square per day. So, and this figure resembles the annual mean daily global solar radiation in India in various regions. And the Thar Desert has some of the India's best solar power. The Thar Desert has some of India's best solar power projects, estimated to generate 700 to 2,100 gigawatt. Now the selected project locations of Adani are in high solar irradiance zones, thus making them favorable locations for solar photovoltaic projects. The plot sizes are regular in shape, allowing for optimum utilization of the resources from an engineering perspective.
About 400 megawatt is installed for various applications in the rural areas, amounting to be used in the solar lanterns, street lighting systems and solar water pumps, etc. in the rural areas. Talking about AGL's contribution. So Adani Green Energy Limited is one of the largest global renewable portfolios, including wind power, solar power and hybrid power projects. AGL is committed to sustainable growth and to catalyze energy transition and thereby contributing to nation building. Solar and wind power projects are being set up in the western region called the Thar Desert in Rajasthan and also in the Kutch district of Gujarat. Most of the projects of AGL are under construction and commissioning stages in Jaisalmer, Barmar, Bikaner districts of Rajasthan and Kutch district of Gujarat. In the barren land of the desert, a number of solar and wind projects are setting up and are expected to be an economic engine for these regions. So Adani, for these projects, do not buy these barren lands. Instead, these are leased and they stay with the owner. And Adani pays 1/3 of the market price per year as lease rent, which acts as a steady income for them, thereby generating economy. AGL has commissioned 635 megawatt renewable energy projects in Gujarat, while 4,730 megawatt are under implementation. Now coming to the CSR interventions. So for water conservation, so this is a picture in the Chatalia pond in Fatehgarh Tehsil of Jaisalmer. So intervention of the Chatalia pond has increased more than 7584 cubic meter volume of the pond, and this is the picture after intervention. Water storage capacity of Nagnechi Mata Temple Pond in Madhopura has increased 5,900 cubic meter after intervention by Adani. Due to trench work, large amount of water will be diverted into pond area. Also, around 7,000 cubic meter water storage capacity is increased in Bhumiyaji Pond in Nidan through intervention by Adani. Now talking about animal health camps. So among the livestock, large and small ruminants play a significant role because of their contribution to energy, human nutrition, wool for garments or carpets, and plant nutrition. In a developing stage like Rajasthan and Gujarat, natural resources, agriculture, livestock, animal husbandry give basic livelihood support to rural people. The rural people of the area are living in scattered habitations and animal husbandry is their primary occupation. This Thar region along with the Kutch region has highest livestock population of the states. Livestock health and awareness camps in two panchayats, namely Nidan and Rasala, were conducted. Following were the projected outcomes of the animal health camp. Enhance the milk yield and the income, improve the fertility of dairy animals, adoption of good management practices in dairy animals and goat and sheep, improve the production performance of animals. Okay. That's all from our side. Thank you. I would like Jyotindra Bhatt sir to please present the certificate. मैडम Thank you very much. Moving ahead in our second technical session, I would now request Mr. Hari, Vice President, Head Planning and Business Proposals, Adani Port and Special Economic Zone, to present his talk on the topic Ports, an enabler of Kutch economy. We welcome you, sir.
Good afternoon all. I'll keep it very short, and the topic is really interesting. It is the desertation and how to preserve the economy and ecology of desert. Now I have a completely different perspective. I'm not going to go into desertification or so much about the soil, but it's completely about the business and the economy and how a particular region can enhance and how a particular region can grow by way of a large port that has got developed in the Kutch district, Kutch region. So that port is called Mundra, and I was just hearing to Dr. Vijay. He was mentioning that once upon a time dinosaurs used to be in large number in Gujarat, in Kutch, and for the first time I came to know that those dinosaurs were vegetarians. Gujarat is known for vegetarianism, so dinosaurs were also vegetarian. So that was really interesting, and I never realized that. So we at Adani, at Mundra, represent the dinosaur of the port industry in the country. We are the biggest port operator in the country, and our entire journey, the Adani Group's journey, started with Mundra as the main hub. And Mundra is the place where the whole Adani Group and Adani business flourished. And even till today, Mundra remains the hub for the Adani Group in terms of their business expansion. Now, whatever we have done in Mundra, our chairman, Mr. Gautam Adani, fondly says that whatever we have done in Mundra is for the first time for our Adani Group, and it is either the biggest in the world or biggest in the country. So that is the credit Mundra Port and Mundra as a region has got for Adani Group. In Mundra, we have the biggest port in the country, we have the biggest edible oil, we have the biggest power plants, we have the biggest SEZ, and now we are entering into a hydrogen journey, and hydrogen is going to replace the future fossil fuel. That will be the fuel in the future, and we are going to set up a biggest hydrogen generation plant in Mundra and also export it to various other locations through the sea route. So that way Mundra is very close to our group, the Adani Group, and Mundra has been the base and it has been the fulcrum of the entire business journey for Adani. So what I will be talking about is how a big port can sustain and coexist along with the mangroves and along with the dry lands which is around the port area. So Mundra is known for SEZ, it is known for transmission, it has got solar manufacturing cells, and that's what we use for producing the photovoltaic cells, and we use the solar energy from there. We have the edible oil, the power plant, and a lot of social initiatives. Evolution of Mundra, how it was in 1993 when people were not even coming close to Mundra. That's where the group had identified the potential in Mundra, and in just about 20 years we see a biggest port in the country originating at Mundra. Not only that, this port is also going to be very soon getting into the world map. We expect in the next 10 to 15 years, Mundra port will enter into the league of the world biggest ports. It's the fastest growing port, which is most of the port is developed on reclaimed soil or on barren land, and Mundra as such is not good for agriculture, it is not good for plantation, it is very dry soil as we have seen in some of the previous presentation. So Mundra port is a perfect example of how a large economy can be built without disturbing the adjoining environment and with coexisting through the mangroves and the natural fertility that is available in the region. If you see the country's map, the nearest coast to the northwest and north region of the country is Gulf of Kutch. And in Gulf of Kutch, Mundra, Kandla, to some extent, let's say Jamnagar. So these are the three areas which are closest, which has the sea coast to it, and that's where it is able to service a large hinterland for all the maritime requirements. As we all know, sea trade is the only trade which can transport large amounts of material very, very economically. Therefore, a good part of the country with a very high population density, the nearest sea coast is in the Gulf of Kutch, covering Mundra, Kandla and Jamnagar. Therefore, we see these three regions are very rich in the port and in the port economy,
and it has really sustained and developed and supported the growth of country in a large way. The hinterland of Adani, Mundra port, the Kandla port, and let's say Jamnagar, it extends up to 1,000 kilometers, goes up to Delhi. There are ships which come here, which deliver the cargo, and then it goes by train all the way to Delhi. These are some of the technical features which are available in the website, so I'll not go into the details. But very quickly, Adani Group identified the need for a large port, and then they kept on expanding. And by way of expansion, there was a local generation of employment. People were also flourishing. People were also growing with the group, with the company. And today we have a very big ecosystem at Mundra, and these are all the various terminals that we handle. In Mundra, we get some of the biggest ships which travel in the sea route, and those come to Mundra. They visit Mundra port for cargo exchange. We have invested on state-of-the-art facilities and the automation and on digitization. This is a classic case where you can see a lot of cars. All these cars are coming from Manesar, Haryana, and then these cars come in trains all the way from Rajasthan. But then the raw material for this car is the steel coil, and these are typical lightweight, very high tensile steel coils which we import from Japan, Korea, and China. So these steel coils also come to Mundra port. They are unloaded at Mundra port, and through the trains they are transported all the way to Manesar, the steel coils. And from the steel coils, Maruti is producing the cars, and those cars come back in the same train, in the same container, in the form of finished goods, and it gets exported into the ship. So it's a completely circular economy where the raw material is imported into the port, it is transported 1,000 kilometers by rail, and the finished product also comes back through the rail, and it is exported through the ship. So this has become a very, very, very classic case of a business model which perhaps no other competition can break it. Mundra is known for a large container terminal, one of the biggest in the country. Again, the entire container terminal was developed on reclaimed land. Not a single crop was damaged or not a single crop was removed. Here you can see this is a very big container terminal, and just opposite that you see a large belt of mangrove which has been preserved very carefully by the company and by the government. So Mundra port is between a large area of mangrove, a large sea creek. It's a sea creek system where there's a tidal influence, and within that is a big and a flourishing port. In this again one more container terminal. Behind that you see large parts of the sand, and all this has been reclaimed from sea. So what we normally do is, for ships to come, we have to dredge the sea. We have to create the depth in the sea, and by the process, the sand which comes out from the dredging is used for reclamation. So it serves both the purposes, and all this is managed through a well-organized permits through the Ministry of Environment and the Ministry of Pollution Control Board. Mundra also handles large amount of coal. Going forward, this coal will be replaced by green energy, whether it is solar or let's say wind. But right now, our country, the way population is expanding, and to fulfill our energy needs, coal will continue maybe for another 2-3 decades. After that, slowly coal will come down. So most of the coal requirements for the power plants is handled at Mundra port, and from there it is going by conveyor, by trains. And at Mundra itself, we have 2 big power plants. You will not believe that some of the big refineries in near Delhi, Mathura, Rajasthan, the oil refineries, most of the oil comes from this belt, Gulf of Kutch, and Mundra is one of the big ports. A large oil carrier comes here, it offloads crude oil, and from here the crude oil is transported through 1,000-kilometer pipeline, through large pipelines, through pumping stations. So that's the most economic way of bringing the crude oil and putting a refinery in the main population area, which is the Delhi and the regions around that. We have a large chemical base, again serving a lot of the industries.
LPG, India is importing LPG in a large extent. India produces small amount of LPG, but large amount of LPG is imported. Again, Mundra Port has put up a LPG import facility. One of the important aspects of Mundra Port is the connectivity of the railway line. It serves almost 1,000 kilometers, and Mundra Port is connected to a large number of ICDs, the inland container depots, and it has got its own railway line. We have got our own railway line and our own wagons, our own rakes, through which we transport the commodities. So I have just a small video, and with that I will just end my presentation. So we welcome you all. So we welcome you to Mundra Port. It's hardly 55 kilometers from here. So feel free, you can reach out to any one of us. And you can see a large port, how it is sustained and how it is growing between the desert and the mangroves. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for sharing the entire Adani journey. We will request you to stay. We want to facilitate you with a memento. So I'd like to request Dr. Chirag Patel, Head of the Department Social Work, to felicitate sir with a certificate and a token of appreciation from our side. Thank you very much, sir, for sparing your time and sharing the Adani journey. Thank you. Approaching towards the end, now we have with us Mr. Yoginder Singh, who is the CEO. All students are requested to wait. Please stay back for 15 another minutes. Please stay.
I'll request the college coordinators, unless buses to catch, otherwise one please more stay. announcement, Anish bhai. After this session, the program will be end and the students' certificate distribution will start. So those who are here will get certificate after this completion. So stay back here for 15 minutes. કચ્છના લોકો આમે એને ધીરજ અને ખમીર માટે ઓળખાય છે, તો I think we should wait. And now we have with us Mr. Yoginder Singh, who is the CEO of Appraisal India Private Limited, and sir will share his points on the topic economic outlook of Great Run of Kutch and Little Run of Kutch. We invite you, sir, please. गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज सवेरे से हम सुन रहे हैं कि किस तरह के डेजर्ट होते हैं, किस तरह के डेजर्ट बनते हैं, कैसे उसको कम करना है, क्या एक्शन लेना है। लेकिन हम लोग वी आर इन द फील्ड ऑफ मैरीन केमिकल, तो हमारे लिए तो सी वाटर है तो है, नमक है तो है, डेजर्ट है तो है। अभी उससे हमें अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करना है, सो दैट हम जो अपना, अगर हम लोगों को याद होगा 28 अगस्त को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हियर, 28 अगस्त को जो कच्छ अपना यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, वर्ल्ड इंडिया का 30% सॉल्ट जो है कच्छ में ही बनता है वो, और उन्होंने एक चीज बोला था कि कोई माइका लाल हिंदुस्तान में नहीं है जिसने कच्छ का नमक नहीं खाया हो। तो मैं जो नमक हमारे पास है उसमें अभी जो रन है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वी वुड बी नंबर 1 इन फ्यूचर। तब हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई आदमी ने माइका लाल नहीं है जिसने कच्छ का नमक नहीं खाया हो। तो आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन नाउ। So this is the run. Like we were listening from morning that how the run, we have the area of the run, and this is the Arabian Sea this side, and water come from this to this due to the means both high velocity air velocity रहता है, high wind velocity and high tide, and once water come to this side and it is just like a saucer type जो हमने सुना है सवेरे से, तो saucer type में रहेगा, पानी यहाँ आएगा, पानी सी वाटर आया, दैट कंटेंट ब्रोमीन इज 65 ppm, साइंस स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड 65 ppm पार्ट्स पर मिलियन और 0.065 grams per liter bromine content in this water. But because of the solar evaporation and all these things, salt will get precipitate as a byproduct and bromine water will available to process the bromine. So this normally happen in April, May every year. हाई टाइड आता है, हाई विंड वेलोसिटी होता है, और इट्स सेकेंड थिंग, इट्स ए नेचुरल डिपेंडेंट रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज एवरी ईयर इट कम्स एंड एवरी ईयर इट विल गेट ड्रैपलिनेस। पानी आता है, फिर हम रण उत्सव देखते हैं, नवंबर दिसंबर रण उत्सव चालू होता है, फरवरी में रण उत्सव खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इस रन में पानी नहीं रहता है। तो उसके लिए भी वी हैव द प्लान के फ्यूचर में गवर्नमेंट से बात करके, बिकॉज वी हैव टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ द रन। लाइक फरवरी के बाद रण उत्सव भी खत्म हो जाता है और ये एरिया जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया अवेलेबल है, इट रिमेन ड्राई, सो वी कैन स्टार्ट पंपिंग फ्रॉम द ऑफ सी वाटर टू दिस रन एंड वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन एज सॉल्ट एंड पोटासिक फर्टिलाइजर। So like in the salt, I told that China is the leader for the salt. उनका करीब 6.5 करोड़ टन प्रोडक्शन है आज की डेट में। सेकंड नंबर पे यूएसए आता है एंड दैट प्रोडक्शन इज 4.5 करोड़ टन। इंडिया का जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था 2.7 करोड़ टन था। बट इन फ्यूचर लाइक इफ वी गो फॉर दैट, लाइक व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग कि रन में कैसे पानी लाना है, रन है, एरिया है,
so we can beat China in future in coming days. Second thing, the generate alternative to import potassic based product, like from the sea water, we are extracting bromine, we are removing the salt, and after that again we operate it up to the 38-degree bombing. Because I am using this terminology because the science student are here. So 38-degree bombing, 37.5 bombing पे we got the potash, and which potassic fertilizer India में कोई भी नहीं बनाता है, and we are importing it from the Russia and Ukraine. And recently we are facing lot of problem, and government ने भी बहुत subsidy दिया है, and it's an inorganic fertilizer, and which is very good for the plantation, especially in the Kutch itself. We are using so many places because we have also done so many CSI work on that basis. We have developed the dense forest, we have done the plantation, more than lakh of trees in the Kutch itself. Third thing is the manufacture of magnesium based chemical. It's a byproduct if we go for the potassic fertilizer, and become the world leader in the salt manufacturing. As I told that 6.5 crore ton उनका है production China का, and our production is 2.67. This year it will be more than 3 crore, and in coming days it would be more than that. The objective is mainly to become the largest bromine and marine chemical cluster globally by leveraging the Indian natural and renewable sources and ensure sustainability of white run tourism. Like run है, but we have to maintain that. And since morning we are listening कि हमने को कैसे desertification को कम करना है, कैसे उसको maintain भी करना है, because it will add to value to the our economy. सवेरे से ये भी हमने सुना है कि सिंधु रिवर है 1819 में देयर वाज अर्थक्वेक, civilization था. So I won't take much time on that. But presently, from the Great Run of Kutch, if we see overall, there are so many bromine producer and salt producer company. So we are making turnover about 2,000 crores. But in future, it will come in the next slide that we have the potential after completing all these things. We can go up to the 26,000 crore turnover itself from the Run of Kutch. And this is related to the Adani has already presented that about the solar plant and a hybrid power plant. So tourism and second thing is the bromine. Like bromine is a very highly oxidizing, corrosive. But in the coming days, like we are discussing about the power, कि power बनाएंगे, power को ये करें, transmit करेंगे, use करेंगे. But power storage के लिए जो अभी batteries का आ रहा है, उसमें bromine will play a major role. And we can storage power with the bromine usage battery and all these things. So bromine will have a big role in coming days. So that's why we are focusing on that, how to increase the bromine production and all these things. This is related to the bromine. Like worldwide production is about 5.5 lakh ton है. India at 4th, 5th place. इसमें list में नहीं दिख रहा है. But if we make a plan with all the bromine manufacturer, and will be near to 1.5 lakhs ton of bromine production, and we have that plan also. We are proposing to the government that we should have a cluster of bromine and like near Mudra, because the ports are available, and we will make a bromine hub or park over there, so that whatever bromine derivatives we make, and we can export it, so that salt also. Like logistic in salt industry, we see the logistic play a major role. Logistic cost. In the morning also we are discussing that 14%. He was telling us that 14% was there. We have to reduce it. So for that, we have a lot of plan for the future. Like we are planning to approach the government that they can provide us the rail connectivity to the run. It won't help only on the industry as well as the tourism industry also. So game changer for the government intervention, whatever I have said, that like water scarcity is there, we should have the desalination plant in nearby area, specific land allotment, because we have to preserve the Great Run of Kutch. There should not be any hurdle for coming waters, and setting up the bromine derivative manufacturing hub near SCZ port in Kutch, and potential export revenue, set up of railway line to GRK in order to provide the seamless connectivity
to increase the tourism and to also help industry in the area of transporting their goods in time. So as I told that this is the potential revenue from the about 26,000. Presently we have the 2,000 crore with the different like bromine, potassic fertilizer, chloralkali also, because salt is there. For chloralkali plant and soda ash plant, salt is the major raw material, and industrial salt and bromine derivatives in future. So tangible outcome of the Indian economy, like we'll have the revenue generation, creating employment in the Kutch, global leader in the salt manufacturing, create more opportunity and development of border area and wide range tourism, and India ranks in bromine based industries. Thank you very much. Thank you very much, sir. And now I'll request Dr. Rugesh Trivedi, sir, to please offer a certificate of appreciation to sir for sparing your time and telling us about Appraisal Limited. આપણે સવારથી બધા મેલ સ્પીકર્સને સાંભળ્યા છે. For the wrapping up session now I'll request Dr. Seema Sharma, Assistant Professor, Department of Earth and Environment Science, to present her views. A very good afternoon, students. I know we all are now almost saturated, if that is the word I use, because we had a long day and the topic was also interesting, but then anything interesting beyond the limit goes above our heads, I can understand. So I will take just few minutes of yours, a crisp and simple presentation as I might try. आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफी सिंपल है yet बहुत इंटरेस्टिंग है. Agriculture and agri-business in desert and what are the opportunities and the bottlenecks. काफी सुबह से बातें हो रही हैं desertification के ऊपर. UNCCD ने ऑलरेडी एक डेफिनेशन दे दिया जो सुबह से बहुत बार हमने सुन लिया. वो ये कहता है कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज. ये कौन से एरियाज होते हैं दैट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. बट अगर मैं इसको एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दे ऑल डिस्ट्रॉय आवर एग्रीकल्चर लैंड्स, पास्चर्स एंड फॉरेस्ट एंड रिड्यूस द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ लैंड्स. यानी कि जो जमीन उपजाऊ है वो किसी भी कारण से, इन सभी कारणों में से एक से, किसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं दे पाती, उसको हम एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. इसमें सबसे मुख्य कारण जो होता है वो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि हम. अच्छा, डेजर्ट्स का सुबह से सुन रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बारिश नहीं है. ये क्या सिर्फ बारिश ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डेजर्ट्स के लिए? नो, लेट मी टेल यू. रेनफॉल का नहीं होना या कम होना या इंसेसेंट होना, दिस इज नॉट जस्ट दी प्रॉब्लम दैट द डेजर्ट्स फेस. उसके अलावा काफी सारे देयर इज अ डॉन्टिंग एरे ऑफ थ्रेट्स दैट वी फेस इन डेजर्ट्स. पॉपुलेशन प्रेशर, सोशल चेंजेस जैसे कि नोमैडिक पीपल का यहां से वहां मूव होना, देन एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चर जो होता है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो वहां पे होती हैं जो उस जगह को उस तरह से नहीं रख पाती. अब ये जो डेजर्टिफिकेशन और एग्रीकल्चर के बारे में हम जो ये अगले 5-7 मिनट बात कर रहे हैं, ये किस तरह का रिलेशनशिप है इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इट्स अ टू वे रिलेशनशिप. अगर मुझसे आप ये पूछे कि क्या डेजर्टिफिकेशन की वजह से एग्रीकल्चर को कुछ हार्म होता है, तो जी बिल्कुल होता है. आप मुझसे उल्टा पूछे कि क्या एग्रीकल्चर की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है, तो वो भी बिल्कुल होता है. थोड़ा इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है. तो पहला है कि एग्रीकल्चर डेजर्टिफिकेशन बढ़ाता है या नहीं. यूएन का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि 2050 तक, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि हमें उन सब लोगों को फीड करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है. अब एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है और कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो आप करते हैं उससे कुछ न कुछ लेवल का ऑल्टरेशन तो आप करते ही है नेचुरल साइकिल में.
जैसे कि आप वहां पे कुछ सीड्स बो करते हैं जो वहां के नहीं होते हैं, तो आप नए तरह के सीड्स उस जगह पे लेके आते हैं, या फिर कुछ तरह की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे हम प्लोइंग एंड अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर करते हैं। तो इन शॉर्ट आप लोग उस जगह के नेचुरल सिस्टम को कहीं ना कहीं से तो अफेक्ट कर ही रहे हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सेम टाइप के इफेक्ट को प्रोड्यूस करें उस जगह पे। जैसे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं, दे वर्क इन यूनिजन विद द environment, so they are little less prone to creating more troubles. For as an example, कई बार क्या होता है कि इवन कच्छ में ये एग्जाम्पल देखा गया है कि बहुत सालों से एक ही टाइप की प्रैक्टिस करते रहे फार्मर्स, 5 साल तक उनको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला, छठे साल में इट गॉट डिक्लाइन। द रीजन द स्टार्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इसको बोलेंगे तो बहुत जल्दी होगा क्योंकि वहां से डेजर्टिफिकेशन की शुरुआत नहीं होती, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आज डॉक्टर ठक्कर ने सुबह अपने स्पीच में बताया था आप लोगों को कि क्लाइमेट चेंज एक छोटी सी चीज नहीं है कि आज शुरू हुआ, इट्स गोइंग ऑन सिंस मिलियंस, सो दैट प्रोसेस इज अ लॉन्ग 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 प्रोसेस। बट हाँ, कहीं ये कह सकते हैं कि कहीं से तो उसकी शुरुआत इस तरह से भी होती है कि आपकी लैंड इतनी डिग्रेड हो गई कि आपने वहां बुवाई करना तो दूर, आप कुछ वहां पे ग्रो भी नहीं कर सकते। सो रेंज ऑफ फार्म रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सभी चीजें हैं जो मिलके कभी ना कभी आपकी इन लैंड यूज प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करके दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, बोले तो गलत नहीं होगा। अब उल्टा एक दूसरी चीज को समझते हैं क्योंकि रिलेशनशिप समझना है, वाइस वर्सा। सो डज डेजर्टिफिकेशन पुट एनी प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है कि 2.6 बिलियन पीपल डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर, पर सिर्फ 52% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज मॉडरेटली और सीवियरली अफेक्टेड बाय सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारी लैंड इतनी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है कि जो हम सोचते थे कि जहां से हमें प्रोडक्शन मिलेगा वहां से भी मिलना हमें बंद हो गया। सो दैट इज वाई वी आर एक्सपेंडिंग दी, आपने सुना होगा कि लैंड को एनए किया, काफी सारे लोगों ने अपनी नॉन एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर करवाया है, एंड वाइस वर्सा इज हैपनिंग इन इवन इन कच्छ, इट इज हैपनिंग दीज डेज। So yes, desertification, it is putting pressure on agricultural production. That is a very long topic which I will not go into detail. अभी एक विशियस साइकिल हो गया, डेजर्टिफिकेशन से एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर से डेजर्टिफिकेशन अफेक्ट हो रहा है। नाउ वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, एंड व्हाट इज बेटर टू अवॉइड, रिस्टोर करना या उसको अवॉइड करना, दोनों को समझते हैं थोड़ा सा। IPBES करके एक संस्था है जिसे हम बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये बोलता है कि जो अप्रोचेस हम लैंड डिग्रेडेशन में लगाते हैं उनको हटाने के लिए, उससे बेटर स्ट्रेटेजी ये होगा कि वो लैंड डिग्रेड ही ना हो, यू नो, आप उसका रूट कॉज ही हटा दीजिए। सो व्हाट इज दैट? इस विश्व साइकिल से कैसे निकला जाए, क्वेश्चन पहले बन के आया, अब आंसर निकालना है। आज सुबह से बहुत सारे लोगों ने आपसे ये बात की थी, LDN, पता नहीं आपको कितनों को याद होगा या नहीं। LDN इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इंडिया भी उसका पार्टी है, वी ऑल नो दिस। व्हाट डज इट से? It says that a state whereby the amount and quality of land resources necessary to support ecosystem functions and services and enhance food security remain stable. यानी कि अगर मैं आपको इस लेमन भाषा में समझाऊं तो उस जमीन को हमें इस तरह से रखना है कि आप उससे प्रोडक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि हमें अपनी वीमिंग पॉपुलेशन को फीड करना है, नो डाउट, बट इस तरह से लीजिए कि सस्टेनेबल हो, कि आने वाली पीढ़ी भी उससे ले पाए। आज सुबह से ये बात हो गई है, सो आई विल नॉट से कि यूनाइटेड नेशंस में हमारे मोदी जी जाके डिक्लेयर करके आए हैं कि 2030 तक हमें LDN यानी कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी चाहिए, और वो कैसे होगा, वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स हियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप सबके दिमाग में आया ही होगा, क्योंकि जब आप सुन रहे होंगे, कैन अ डेजर्ट कंट्री हैव अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर सेक्टर? अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्यों करे? पहले तो डेजर्ट एनवायरमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, कई बार अक्सर ये होता है जनरली कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी कम होती है। कुछ कंट्रीज को बात कर दे तो बाकी में ये होता ही है। अब उसके बाद अगर सब कुछ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फर्टाइल भी कर दिया आपने कुछ टेक्निक से, तो आपके पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने वाले एक्सटेंशन वर्कर्स कम होते हैं, बिकॉज यू नीड टू टेक दैट प्रैक्टिस टू दी फ्रॉम दी लैंड टू दोज पीपल हु विल बी वर्किंग ऑन दैट।
तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पता है कि एग्रीकल्चर करना मुश्किल है, फिर भी क्यों करना चाहिए? यू नो व्हाई वी आर सो मेनी पीपल आर इनटू दिस कि यू नो वी शुड बी ट्राइंग एग्रीकल्चर. देयर विल बी एग्जांपल्स दैट विल कम इनटू नेक्स्ट स्लाइड्स. तो पहला ये है कि आप देखिए हमारे पास लैंड एंड स्पेस की कोई कमी नहीं होगी ऐसी जगहों पे. एडवर्ड सिटी में कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को अगर देखें तो लैंड एंड स्पेस होगा, यस होगा. सनलाइट बहुत ज्यादा होगा, विंड बिल्कुल है, और लेबर ज्यादा अगर कमी नहीं होती है. तो ऐसी क्या गोल्ड माइंस एग्रीकल्चर की ऐसी जगहों पे? काफी सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनके बारे में डिटेल में बात की जा सकती है, बिकॉज टाइम कम है और क्रिस्पली पूरा करना है. तो काफी सारी वो टेक्निक्स है जिसमें से कुछ ये हैं, जैसे कि नेट हाउसेस, हाइड्रोफोनिक्स, ड्रिप इरिगेशन, नेक्स्ट जेन पैकेजिंग, हार्डवेयर सीड्स, और एक्सपोर्ट कैसे करें वो फार्मर्स फाइनली प्रोड्यूस को. एक 2-3 छोटे एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको फिनिश ऑफ करेंगे, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आज जो बात की गई वो एक्चुअली हम लोग बोलना क्या चाह रहे थे. एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है क्रिस्टीन, उन्होंने एक लिक्विड नैनो क्ले पार्टिकल बनाया है, जहां पे उन्होंने जो टेक्निक उन्होंने हमें बताई है, मे बी देर आर, क्योंकि ये एक पेटेंटेड है चीज तो हमें डिटेल्स नहीं पता होती, बट दे हैव इन शॉर्ट अगर लेमैन को समझाना हो तो सैंड को क्ले से कोटिंग करके इस तरह का बना दिया गया कि वो पानी ले पाए. सो लिक्विड नैनो क्ले टेक्निक. सो दिस ट्रीटमेंट गिव्स सैंड पार्टिकल्स अ क्ले कोटिंग which completely changes their physical properties and allows them to bind with water. This process does not involve any chemical technique. तो ऐसी एक टेक्निक है ये. ऐसी काफी सारी टेक्निक्स है जिनके बारे में मैं कभी बात करना चाहूंगी, बट टाइम कम है हमारे पास. इस फोटो को में आप देख सकते हैं, इसी टेक्निक को यूज करके ओकरा प्लांट डेजर्ट में यूएई में ग्रो किया गया. दूसरा आपने कई जगह पे सुना होगा, हाइड्रोफोनिक्स तो सबने सुना, बट वर्टिकल फार्मिंग एक नया है. You all know that United Arab Emirates, a very prosperous country, wants to have anything that is there in the world. Now they had started tomato farming. कभी कोई बोले कि tomato farming growing in deserts. So this is one technique which is known as vertical farming, जहाँ पे आप stacking करते हैं layers में, and you provide artificial lights and different sources, so that you can stack up your crops. Then this डेफिनेटली कच्छ में रहने वाले हर व्यक्ति ने सुना है, मेकिंग रेन एंड जनरेटिंग फ्रेश वाटर. काफी सारी कंपनीज इस काम में उतर पड़ी है, मेकिंग रेन. सो इसमें क्या करते हैं कि मिमिकिंग सन्स आयोनाइजेशन प्रोसेस, द रेन एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी यूजेस सोलर पावर्ड स्टेशंस ऑन द ग्राउंड टू एमिट ट्रिलियंस ऑफ आयंस इनटू द एटमॉस्फेयर. यानी अगर आप सिंपल भाषा में इसको समझाएं तो यू आर ट्राइंग टू मिमिक टू क्रिएट क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू सम काइंड्स ऑफ रेडिएशंस. Artificial rain, Kutch was also pioneer. Many NRIs, they thought they could do it. They have done it in some parts of Kutch. एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं यहाँ से जाऊंगी. The country that has dominated the world in agriculture and that too being a desert, Israel. Many people, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि डेट्स का चलन ही कच्छ में तब हुआ जब इजरायली डेट्स यहाँ पे आने लगी, तो पता चला कि हम भी बना सकते हैं. सो एग्जाम्पल हमने यहाँ से लिया हुआ है. उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स थी, काफी सारी थी. ड्रिप इरिगेशन उन्हीं की सौगात है, मैं ये तो नहीं कहूंगी क्योंकि उसके पहले हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स में ये होता था, बट उसको इंजीनियर्ड वे में करना हमें इजरायली पीपल ने सिखाया. वी कांट डिनाई द फैक्ट. देन एक आप फोटो देख रहे हैं, ये ग्रेन प्रो कोकून्स कहलाते हैं. आपके पास ग्रेन तो आ गई, बट डेजर्ट्स में ये प्रॉब्लम होता है कि हाउ यू पुट देम फॉर ईयर्स सो दैट आप उसको बाद में भी यूज कर पाए. सो दीज आर देयर हाउ टू इंक्रीज देयर लाइफ इन द शेल्फ. देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम लोग ऑलरेडी करते थे, बट इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म. अब टेक्नोलॉजी आ गई तो यू हैव ऑल दी इमेजिंग, वेदर स्टेशंस, इन फील्ड सेंसर्स ऑल्सो, जिससे कि आप एकदम प्रिसाइसली एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते हो. काफी कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू मी. दिस वाज द लास्ट प्रेजेंटेशन, सो आई नो यू ऑल वर ऑलमोस्ट सैचुरेटेड. थैंक यू सो मच. आपसे इंस्पायर होकर मैं भी थोड़ा हिंदी में बोलूंगा. अंजाम के आगाज की ओर बढ़ते हुए मैं ठक्कर सर से कहूंगा कि वो आए और एंड क्रेडिट्स दे टू वाइंड अप द एंटायर सेशन. आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर महेश ठक्कर, वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर, टू गिव हिज
ending remarks. And I'll also request Thakkar sir to facilitate Dr. Seema Sharma by offering her a certificate. મિત્રો, છેલ્લા સેશન સુધી પણ આટલું બધું ક્રાઉડ છે, આટલા બધા મિત્રો હજુ હાજર છે, એ અમારું સક્સેસ છે. સવારથી ક્યારેય ક્લાસરૂમમાં નહીં સાંભળ્યો હોય એવો સબ્જેક્ટ અને ક્યારેય આવા હથોડા ક્યારેય નહીં સાંભળ્યા હોય એવા સબ્જેક્ટને તમે ઝીલી રહ્યા છો અને ક્લાસરૂમમાં 1 કલાકથી વધારે બેઠા નથી. અહીંયા 4-4 કલાકથી સેશનમાં બેઠા છો. એક નાના બ્રેકથી ફરી પાછા આવો છો. એટલે તમારી પેશન્સને અમે ખરેખર બિરદાવીએ છીએ. જે સબ્જેક્ટને તમે નથી સાંભળ્યો એ જ ભણવાનો છે અને જીવનમાં એ જ આવવાનો છે. અહીંથી બહાર જશો આ જ વસ્તુ આવવાની છે. તમે દરરોજ અનુભવો છો ક્લાઇમેટ ચેન્જ થવું, ડેઝર્ટિફિકેશનની જેટલી વાતો થઈ એના ઓરિજિનથી લઈને એ કેવી રીતે વિવિધ પ્રકારના ડેઝર્ટ વર્લ્ડની અંદર જે મેં તમને કીધું એ થી લઈને કચ્છના વિવિધ ડેઝર્ટ, એરિડ, સેમી એરિડ રિજિયનની વાતો કરી. છેલ્લે સીમાબેને જે વાત કરી મને એમ લાગે છે કે 1.5 થી 1 કલાક સુધી સીમાબેનને આપવા જેવો હતો. ઘણું બધું રિસર્ચ બેઝડ જે ટેકનિક કે જેની અંદર તમે ડેઝર્ટનો માઇક્રોબાયોલોજીથી લઈ, બોટનીથી લઈ, કેમેસ્ટ્રીથી લઈ અને અનેક ક્ષેત્રોના બેઝિક સાયન્સને આપણે કેમ યુઝ કરી શકીએ અને રણને સુંદર બનાવી શકીએ એ આપણે ચાલુ કરી શકીએ છીએ અહીંયાથી, કચ્છથી. કેમ કે છેલ્લા ઉદાહરણથી તેમણે ઇઝરાયલનું ઉદાહરણ આપ્યું, જે કન્ટ્રી આખો જ કમ્પ્લીટલી એરિડ છે, હાઇપર એરિડ કહી શકાય એવો, સેમી એરિડ પણ નહીં. આપણી અમારી ડિપાર્ટમેન્ટની એક વિદ્યાર્થીની હમણાં જ 1 મહિના પહેલા ઇઝરાયલ જઈને આવી અને ઘણી બધી ટેકનિક ત્યાં પોતે શીખી આવી. હાથ ઊંચો કરો. અને દુનિયાના અનેક નિષ્ણાતોની સમક્ષ એણે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા અને એમની પાસેથી ઘણું લીધું. આપણે આ બધું કરી શકીએ છીએ. ડેઝર્ટ ઇકોલોજીની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ત્યાં પણ આ પ્રકારના કાર્યો થઈ રહ્યા છે. અમારા વિભાગમાં પણ આવા રિસર્ચ ડોક્ટર મુકેશ ત્રિવેદી અને સીમાબેન એ બંને કરી રહ્યા છે. તો કેવો ક્રોપ લેવો ડેઝર્ટિક, એરિડ, સેમી એરિડ કન્ડિશનમાં એ સૌથી મહત્વનું છે. એ આપણને એમણે બતાવ્યું. મુકેશ ત્રિવેદી સાહેબનો મંતવ્ય, આઈ થિંક તમારું લેક્ચર નથી થયું ને, એમનું આપણે મિસ કર્યું છે આપણી વ્યસ્તતા, આટલું બધું ટાઈટ શેડ્યુલ હતું એટલે. અધરવાઇઝ એમણે પણ આપણને ઘણું બધું કહ્યું હોત. ઇન શોર્ટ કે સોઇલ રિલેટેડ રિસર્ચ, જીઓલોજી રિલેટેડ રિસર્ચ એટલું બધું ગહન થયું છે આપણા દેશમાં, બીજા દેશમાં, આપણા કચ્છમાં, અને એનો ઉપયોગ આપણે ડાયરેક્ટલી હવે કરી શકીએ છીએ. ખાલી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી પણ અહીંયા આપણી સમક્ષ હાજર હતી. આપણે સૌથી ઇનિશિયલ સેશનની અંદર ડોક્ટર વોરા સાહેબે જે એમના વિચારો રજૂ કર્યા કે ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી, રોબોટિક ટેકનોલોજી, આનો ઉપયોગ આપણે આ વસ્તુમાં કેમ કરી શકીએ છીએ, રિમોટ સેન્સિંગથી લઈ અને જીઓફિઝિક્સ સુધી. આનું આપણને એક ખરો ચિતાર રજૂ કર્યો. અને એ બધામાં એક પહેલુમાં આપણને સાયન્સની જરૂર પડે છે. દરેક એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એક મોટું સબ્જેક્ટ છે અને દરેકમાંથી તમે કોઈક ટેકનોક્રેટ તમે આમાંથી બહાર આવી શકો છો. એટલે યુ કેન બી અ પાર્ટ ઓફ ઇટ ઇન ધ એન્ટાયર સિસ્ટમ. અને એટલા માટે જ આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે. આપણી સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીના પણ મહાનુભાવો હાજર હતા કે જેમણે આપણને રણનો, ડેઝર્ટનો રિયલ યુઝ, ભલે
એ ઇકોનોમિક યુઝ કે જેની અંદર આપણે કંઈક ઉપાર્જન કરીએ છીએ એની જરૂર છે. જે વાસ્ટ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ સ્ક્વેર કિલોમીટર વેસ્ટલેન્ડ છે એ વેસ્ટલેન્ડનો ઉપયોગ ખરો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય, અને એ પણ કોન્સેપ્ટ આપણને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર દ્વારા મળેલો છે. અને એ કોન્સેપ્ટથી સમગ્ર ભારતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આવા વિભાગો બનાવ્યા છે. એમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગની અંતર્ગત આપણે આ બધી જે પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ એનો મૂળ ધ્યેય એ છે કે આપણા યંગ બ્લડ જે અત્યારે તમે યુવા શક્તિ છે એમણે આમાંથી એક નાનકડો પણ કોન્સેપ્ટ લઈ અને તમારા સમાજમાં તમારા ઘરે પણ સામાન્ય રીતે તમે એમ કહેશો કે હું કેમ ઉપયોગ કરું, કેવી રીતે ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં હું સહભાગી થઉં, પણ તમે થઈ શકો છો ઘરમાં પણ. જેમ મેડમે કીધું હતું કે નળ તમે ખોલો છો એને પણ તમે જરા જાળવીને ખોલજો કે પાણી કેટલું કિંમતી છે. તમે જો કચ્છની અંદર પણ આ પાણીની કિંમત ઘણાને નથી સમજ પડતી. નળમાં પાણી આવે છે, આપણે વેડફી પણ નાખીએ છીએ. બીજા દેશમાં જશો, કેલિફોર્નિયામાં તમે જુઓ પાણીનો ઉપયોગ આવી રીતે નથી થતો જેવો આપણે અહીંયા કચ્છમાં કરીએ છીએ. સમૃદ્ધ કન્ટ્રી છે છતાં પણ. મારા અનુભવો આ બધા ઘણા છે, પરંતુ હું તમને એ કહું છું કે આ આખા દિવસના સેશનમાં તમારી પાસે એટલું બધું ભરાઈ ગયું છે કે હવે જીરવી નથી શકાતું. હવે છેલ્લે આટલું બધું હું બોલું છું એ જીરવી નથી શકાતું, પણ એ જરૂરી છે કારણ કે તમને એક સમરી તો તમારા દિમાગમાં હોવી જોઈએ કે હવે આપણે શું બહાર જઈને પછી શું કરવાનું, પણ બહાર જઈને ધોઈ નથી નાખવાનું. તમે પ્લેજ લેવાનું છે કે યસ I will be participating in any of such issues, whether it is a scientific, social, wherever the desertification is not an issue. આ એક એવું આપણને પ્રતીક મળ્યું છે, પણ એમાં દરેક આપણી પ્રવૃત્તિઓમાં આ વસ્તુ સમાયેલી છે કે તમે કેમ સસ્ટેનેબલી તમારા ઘરે ફૂડનો પણ યુઝ કરો, સસ્ટેનેબલી તમે બોલો પણ સસ્ટેનેબલી. યાદ રાખજો તમારું બોલવાનું પણ સસ્ટેનેબલ હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને ઝઘડા ન થાય. આ દરેક વસ્તુને સસ્ટેનેબલ યુઝ કરવો આ આજનો હું એમ કહું છું કે મંત્ર હોવો જોઈએ કે પાણી, ખોરાક કે હવા આ બધાનો સસ્ટેનેબલ ઉપયોગ કરવો કે જેથી આપણે એને પ્રદૂષિત પણ ન કરીએ અને બહુ જ જરૂરિયાતપૂર્ણ એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ એક પ્લેજ હોવી જોઈએ આજના અહીંથી જાઓ ત્યારે. બાકી તો આપ અહીંયા બેઠેલા મહાનુભાવો જે સાયન્સમાં પણ રિસર્ચ કરી રહ્યા છે અને કોમર્સ મેનેજમેન્ટ અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ છે, રોબોટિક્સ અને ટેકનોલોજીકલ રિસર્ચ છે, બધાની જોડે કાલે એટેચ થજો. જેટલા વ્યક્તિ છે એ બધાના કોન્ટેક્ટ નંબર જોઈતા હશે તો હું એમની રજા લીધા સિવાય તમને કહું છું કે દે આર અવેલેબલ બાય મોબાઈલ ઓર ઈમેલ. આપણી પાસે પેનલ ડિસ્કશન કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં એક્સપર્ટ્સ અને મેન્ટર્સ નથી, એટલા માટે આટલે હું અત્યારે આપની સાથે આ સમઅપ કરી રહ્યો છું. પેનલ ડિસ્કશન જે 1 કલાકનો સમય છે એ આપણે જે મિત્રો મેન્ટર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી છે એમને હું કહું કે અમે રેકમેન્ડેશન તૈયાર કરશું અને આપને બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બાય ઈમેલ અમે મોકલી દઈશું. એની અંદર યુ કેન ગીવ ધ ચેન્જીસ, સજેસ્ટ ધ ચેન્જીસ એન્ડ વી વિલ મેક ધ ફાઇનલ રેકમેન્ડેશન ટુ ધી ગવર્મેન્ટ, ટુ ધી એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ as well as to the industries. So we have to make 3 recommendations and that should be unanimously accepted. Thank you very much again. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને છેલ્લે ઠક્કર સરનો જે ભાવ હતો એને કવિ તેજની પંક્તિઓમાં ઢાળીને કહીએ તો વેરાણ થીંધી બોમ કા તો મી પોંધા કી, ઝાડ ન હુંધા જમીન પે તો જીવ રોંધા કી. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. ચાય તમારી રાહ જોઈ રહી છે, નીચે ચાય છે, ટી બ્રેક છે, પ્લીઝ ચાય લેજો અને અહીંથી આપણે આ પ્રોગ્રામને